kata bot mondo migi kal loka cha kendo kanyo kelo midhiero kata keto ngima jopuonjre kama tek nikech kirango kuonde gi duto e apayano koni tut komachielo koni bende tut kiyudo nyathi makalo to kier modonjo kacha mano ngima mayowito poni pigni omedore koth medo goyo gwengewa kendo nyalo bedo masira nyalo kelo masira ne jowa matiyo koda peini jogo modak e mieche sikunde koyaw koyudo ka nderni gi pod opong' kata okethore nyalo rocho chenro mag somo kata mago bende mag ohala telo mar county ageno ni en gimoro ma ukete chenro magu kendo en ikruok makare monego bed ni keto mondo mi gigi duto chop e yo makare mano maneno dieri tudruok makare e kind jodak kod chenro mopogore opogore kik chung' nikech rem yudo apaya monego bed ni gitiyo godo kata olalo monego bed ni gero to chalo mana sigana jogo mantie alwora ma Siaya talose jogo mantiere Usenge mano mantie Bondo Usenge dogo e Usieko kama gintiere ang'eni Sakwa Tong'ongo kawuono wacho ni alose kodu jotelo mantiere karakacha kik obed mana wach miwacho kinde siasa wacho ni wabro keto kare wabro chopo kare olalo mano mantie dogo e Usieko odhi bedo yo machal nade ka ok olose to higa mar 2020 kod abiriyo chopo ten singo mano chiw e telo mokadho telo masani ko telo mabiro podhi tiyo gi mano mana kaka olalo mano mar donjo e apise mag siasa to ka gisechopo lokacha to gipar kama gikadho kata olalo mane gitiyo godo magin sani gin singo jotelo chiuru chung'uru malo kapok uchung' kuneno chenro ne ijadak ma Siaya iwinjo ote ma wantie godo kinyi ma kawuono walosuru kuondewa mag tudruok ochopo yo makare mano moting'o nyaka peini kaeto bang'e jopiny odaga mamor iwinjo kanyo ngeche 29 kar 2 maluogo lero ni kanyo ni ka jatelo makare nitiere tich jogo motelo ne bende mora mora to ka jal ma untiere godo ok en jatelo malong'o ji ng'ura ng'ura kendo ji onge kod mor kik wabed gi mor e kinde mokalo midhiero to wapenjre ni jotelo makare manie telo koso jotelo ma ok ni kare arwaki machiegni chenro ma kawuono mar piny kamoro amora mintiere miyudowa e chenro machako sani nyaka rom kacha sabich ka wantie gi kidieny mokwongo mar piny kaachiel koda kamba korom machakre saa 3 mar okinyi ma kawuono adhi kelo ni weche manyien gazet ma kawuono ma bende yango kar ka sigeni mopogore opogore ma bende mokwongo ma bende kido thuolo mar somo iwacho ni joge Ruto ma oloso gir mbui moro ma itiyo godo e ng'weyo maling'ling' kuom oganda oket pichni gi ka mokwongo en Chris Kipto jagoro mugirore e migawo mar omenda achiel en jatelo mochung' ne jotije pachoka kata public service mano Felix Koskei Eric Ng'eno ma jandik twak ne jatend piny kata speech writer mar jatend piny Kenya William Ruto machielo en Jayesh Saini mano mantiere jaket mwandu e weche gi mag thieth kamachielo nitiere wach mabiro kowuok kuom Gachagua koro yango ni omaye jorit mage te nomaye kite manene hospital santo koro yango ni omaye duto te gimomiyo wacho en mar chano kata keto ji mondo mi oping William Ruto kata mondo mi ogol duol kamoro amora ma William Ruto dhiye angaduogo kae kode bang' weche manyien oyudo ne thuolo mar ng'eyo achiel kachiel nitiere Milome mane sekta mar somo ite mar 10 mbalariany ma Moi midhiero mage kadhe nyoro winjo jopuonjre machon mag Moi kanoloso odiochieng' manyoro ne igolo ywak margi nono magi sisi bende dhi nyime to gin gik moko mabogo oganda ne omenda makore lach iwito kelo ni mago kod kuku magi e gazet kang' walidho negi e gazet ma kawuono waka gazet mar The Standard bathe kanyo ndiko kanyo ni Omtata wayam keen on 2027 en ang'o miyo Senator Mabusia uketo wang'e ahinya korango higa mar 2027 kod abiriyo yiero mabiro lewo mane modhi dwaro odhi chung' kanye weche mathoth bedo ka liekore to kata kamano ang'o bedo ka mondo mi wakoni ni gik madhi bedo ka ni gin mage jodubura bende koro sani manyo ni Kadani osechungi mane monego bed ni donjo wacho ni MPs seek a Kadani alternative after deal cancellation
maka ngadonj go kanyi gazet kato bange twak maka won twak mokwongo sa achiel nyaka sa adek maka won antie kod chal mar piny Kenya an ka kod wela adek mokwongo en MCA mogwele kaunti ma Kisumu mano Regina Kizito kachiel kod Tom Duku madhi bedo kanono siasa okiny maka wuono kachiel kod okil Kamaloka Peter Simba Wasaga madhi bedo kod kachiel warangane chal mar piny Kenya kato bange wadonj kendo wago mbaka kutenore koda ka counties tionwa koso oyo jomane warangane kaga revolution rengo kodwa mane gimiyo kawuone mbaka romo wabiro iri wago mbaka ni kodi achiel kachiel mbaka ni wada penji ni bende county tioni kama intiere koko tini iparo ni rem ni kanye ere kaka inyalo lose engi moro madaero winja ahinya bende county Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nairobi ka paro mopogore kamoro moro ma intiere yo na SMS mano ka ng'adhi bedo kae kod welo jasom paro e weche mag rowere mano Philip Pande mabende e kaunti ma Kisumu madhi bedo kae kod Setho Kumu ma jasiasa kachiel kod ka Oguda Walter mabende en mano jal mochung' ne director e weche mag tudruok kata communication kod mago mag press baga achiel kachiel kawuok e apis governor e kaunti ma Migori wadhi bedo kode kar ka watwagi kod achiel kachiel tuti kod SMS line oyaw en ari adek auchiel nono Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X record at Ramogi TV KE ka iyuda kanyo bende at Cleophas Oluoch, mbui mar Facebook iyuda kanyo at Cleophas Oluoch bende watude kacha kendo wakondre ni odiochieng' ma kawuono dhi bedo yo machal nade kimia paro kutene kod weche manyien kod chenro mamoko madhi bedo godo odiochieng' ni ma kawuono arwakni machiegni wachako kod weche manyien to mokwongo ne mago magi thond weche. EACC is conducting investigations into various forms of corruption, theft of public funds, academic fraud, and unethical conduct in 18 public universities. Akwayo Speaker Gaya mondo okonya kaka political advisor mara. I want to promise that we'll make sure that we work for the government of Homa Bay and to the people of Homa Bay. Arwakni machiegni ok Ramogi Jwang' yudlero ni kochakre sani nyaka giko mare adhi bedo kata e nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyo kwar mokio nyaka sango machiegni. Duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC oyango ni gidhi mbele gi nonro e mibadhi masani koro kwako mbalariany maromo 18 mag piny owacho koreo koda ka mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mani Bondo e kaunti ma Siaya. EACC tudogi gi mibadhi ma shillings billion 2.6 kod mibadhi mamoko moriwo wach ni jopuonjre moko ne ochiwo asoya e komigi thuolo mar chuo ogudu. Jawach lo duol mar EACC Eric Kangumbi olando mago e kinde man ik mar min jakom EACC David Oginde e gwenge ma Ugenya e kaunti ma Siaya. Mibadhi kuonde tiegruok ma pacho ka medo neno elela kaduol makedo gi mibadhi e pacho EACC koro yango negitimo nonro e mbalariany mar 18 mag piny owacho ma pacho ka. EACC is conducting investigations into various forms of corruption, theft of public funds, academic fraud, and unethical conduct in 18 public universities. We are living in a country where integrity has really gone down. Men and women who are in places of responsibility, as you know, as Kenyans, take advantage of the place that they serve in, the positions they serve in, to take away that which
belongs to other people. E twak mare e nyasi mar ik mar Mama Joyce Oginde, ma en min jakom duol mar EACC Bishop Dr. David Oginde, jawache lo duol mar EACC Eric Ngumbi, olero ni nonro mag kamano oriwo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Bondo, kama itimo nonro mar mibadhi mar omenda maromo siling bilion 2.6. Ngumbi wacho ni mibadhi no omino jotije auchiel, koreo koda ka Vice Chancellor kod jalupne mawachore no sundo jogo mane tawo chenro mar gedo, kendo yako omenda go ka gedo go to sani ochung kendo pokorumo. The investigation relating to the 2.6 billion Kenya shillings in Jaramogi Oginga is underway. The former Vice Chancellor, who is the main culprit and who worked with other officials to orchestrate this, has already been visited. Olero ni apisa mag EACC no munjo ute Vice Chancellor machon mar mbalariany no Professor Stephen Gaya Agong mantie Homa Bay, Kisumu kod Nairobi, kama ne giyude oboke mag chenro mag dongruok, oboke makoro gitiyo godo e timo nonro magge. A search operation has been undertaken in his homes in Nairobi, Homa Bay and Kisumu, and it was noted that when he retired, he carried all the original documents relating to the 6 capital projects that were implemented at the cost of 2.6 billion. And that is the reason why when the university was recently taken to court by one of the contractors who is demanding an additional 179 million, the university was not able to effectively defend itself because the former Vice Chancellor retired with all the original documents. EACC benete mononro ewi jopuonjre 200 manochi wasoya ne jopuonj mbalariany no mondo mi siedhnegi okudu mar tieko somo kata obedo ni ne gireme penj kendo nowinjo gino penj go. Wachore ni ne gichiwo mit bilie kendo nyinge gino omedi listi kendo nosidhnegi ogudu e nyasi mano bagi dwe mar 10 higani. It is alleged that 6 university officials received bribes to facilitate the graduation of over 200 unqualified students who, instead of sitting for supplementary examinations, colluded with those officials to bribe their way into the graduation list. Twetwak marwa yor simu gi director mochung'ne chenro mag tudruok e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Professor Obiero Ogone wacho ni chiwo report makamano EACC ne pok otudre gi ten mbalariany no, kata kamano gidhigo report makende mar chiwo duoko ne jopiny e wechego ma EACC ogolo. Professor Obiero wacho ni kaluwore gi dwaro mar chik gidhi tiyo machiegni gi EACC e nonro margi. Unlike the University of Nairobi and the Moi University, where the top leadership is part of the problem, at Jaramogi, the current administration, and I'm talking about the newly posted Vice Chancellor, are supporting the investigations. And these issues relate to the management that was there before. Jatatije machon mar Jaramogi, Professor Stephen Agong, to pok noyudre mar miwa duoko makorka kore nyaka sama ne wadhi yamo. Kapod wane weche gombanga mbalariany wayudo kani jopuonjre machon mag mbalariany ma Moi otimo romo gi jatend migawo mar somo kendo pedhone moko kuom gik ma gidwaro ni sirkal otim e wi ng'anyo mag jotije mag mbalariany no. Ka gigolo twak margi bang' romono, giwacho ni moko kuom dwaro ma gichwalo gin kaka gwe tao mar jatatije mar mbalariany no kata Vice Chancellor Isaac Kosgei, migawo mar omenda mondo mi ochwal omenda ne mbalariany no, kendo jo siasa bende owek donjore gi chenro mag kaka itayo mbalariany no. Moko kuom jopuonjre machon mag mbalariany no ma ochopo e romo ni gin kaka Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', jaod bura ma Ugenya David Ochieng', kod Janet Mudhoni kod mamoko. To address these malignant issues, we are proposing the following measures. 1, the immediate resignation or dismissal of the current Vice Chancellor of Moi University for failing to execute his mandate as Chief Executive of the installation, leading to the steady fall of the once giant institution. The immediate disbandment of Moi University Council for failing to carry out its mandate in providing fiduciary oversight on the financial operations of the university. The government must appoint a new council
and set up a transitional management committee supervised by the Ministry of Education. We urge the National Treasury to prioritize disbursement and assistance to the university, and this is not before the entire management and council has been changed. We are saying, as an alumni, you cannot take taxpayers' money and put it inside a pit whose bottom we do not know. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni sirkal biro dhi nyime gi keto mise motegno mag nyuolo tije ne rawere ma pacho ka. Ruto wacho ni tudruok e kind migepe mag sirkal kaka mbalariany kod mamoko gin mag moko bene mag ji giwegi biro konyo e nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Ruto oloso romo gi jokanyo mag mbalariany mano ma Nairobi e kar jot mare. We said that we need to be deliberate, to be intentional on where we are going to create jobs, how, and be scientific in how those jobs are going to be created. And that is why we have focused on areas that are intentional about creating jobs, whether it is in our housing plan, or in our digital jobs agenda, or in our export of labor program. We are intentional on where we are going to create jobs because, as Chancellor here said, it is jobs, jobs, and more jobs. Aya, kawu kimago maga tije kata poko kata mago mag tije polo ntewe cheki mag tich wana jatend migawo mar jotich kata leba Dr. Alfred Mutua ne oyudore kama tek ka jopiny ne orogone mano e chenro mar kwayo kata mar kwanyo ji mano ma imiyogi kata kama ni miyogi tije. Romono mane obagi e kar tiegruok mano ma Rift Valley National Polytechnic County ma Nakuru ne okelo rowere kod jopiny mamoko mamanyo thuolo mag tije. Rawerego ywak ne omigi sirkal dwaro mano magi chulo pesa eka mondo mi omigi thuolo mag tije. Thothgi ne oywak ni gionge kod nyalo mano mar chulo omenda ma idwarogo. Excuse me. Excuse me. Listen, Listen. We are dealing with people's lives. Kama uko na shida na anything we are doing in our process, toka peke yako uende. We owe you nothing, you owe us nothing. I want discipline. Nasikia? Kama una kelele hapa, I don't deal like that. Sawa? Mimi nikikuja hapa, mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena sijui tu apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully because ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000, sitaweza, nitatoa wapi 150,000? Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000 nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia nitatumia ama nile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Penyo ma dunga nyama ntie kanya chuli silinga lo frauchi alikawa la masilinga lo fmiareo mono mi chulo. Tiyo ti chulo wala ko sidi chulo bills magi. Kama chelo ubila mago kwa chikich omako Lavenda Akinyi Ojilo maena chich eni nyocha otemo nego jatije mano bang' goye kindo hinye marach e kardak margi mayudore Jumeirah Heights. Shani Atieno maen jatij ot masani yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta ne ochikore kowuok e orofa mar 4 kaka jofwambo marwa Cynthia Onyango lero. Lavenda Akinyi itudo gi ketho mano mar yao lweny gi nyadendino kendo ne ochano hinye koda gige lweny. Ne ochopo gi ndhiyo Lavenda Akinyi mawachore ni osebedo karocho ratich jatije ma osebedo godo kuom kinde matin ne dweche 2 kende.
Lavenda wachore ni negoyo jatije kod oluth kuon, loro ne jatije ei ot, kendo timo ne timbe mag anjao kod luth mar goyo chapat. Timbe masani obila rango kaka mago mag temo nego jatijno, ni mari tude gi lwar mar nyadendi no kowuok e gorofa mar 4 e od gima ni Jumuiya Heights odiochieng' mar wuok tich juma mokalo tarik 18. Tangu niingie kwa hiyo nyumba. Sina mani. Una mani? Nikipigo tu. Kupigwa? Wanakupiganga na nini? Hizo silaha za jikoni. Last time walinigonga mwiko hadi kichwa ikapasuka. Ikapasuka? Nilishonwa hapa tu. Naumia. Nimefungiwa kwa nyumba. Hakuna mtu mwenye anaweza nisaidia. Alienda kutoa nguo nikujie vizuri. Nadisha nigonga hizo matisu. Dini mchoa. Kisu amekukata wapi? Mkono. Niyo rola liniingiza kwa makalio. Akatwist. Rola ya chapati. Really? Kila siku ananiambianga yeye anaweza niua. Anazike bila mtu kujua na kuna wale anaweza pelekwa. Achijno, obila mago kwach kicho dayo dhoge, ewi ketho maitude godo, kakata kamano. Nonro nyiso ni en kod ketho mamoko, mayande osetude go kamoko kuomgi nitiere e nyimo obila. Ketho ma osebedo ka inono kuom kinde malach, chakre higa mar 2011 en mar turo od ng'ato, kaka lipot ma ondiki e tesend obila ma Makupa e boma ma Mombasa wacho. Lavenda bende itudo kod kuo marang'enge ei Kileleshwa e higa mar 2018 kod 19 ka higa ni osemake diriyo ka itude kod turo od ng'ato kachiel kod kuo e dwe mar 4 ma higa ni. E kar thieth maduong' ma Kenyatta, Shani Atieno ma jahigni 22 kende dhi nyime kod yudo thieth ka laktar mare lero ni gidhi nyime kod ng'iye machiegni e fwenyo kaponi obiro dwaro thieth ma oyiedhi. At the time she reported to us, she appeared psychologically traumatized. For the lower limbs, she had multiple lacerations, including tendons that were cut and open wounds. For the spine, we already have preliminary investigations that have been done, including the CT scan, which showed some level of injury. Komachielo, jaohala kendo jatich ruoth Elias Njeru ma obila osebedo kaluwo ndache kuom kinde malach kod ketho mar chuo jaode pala nyadi 18 kendo weye kinda kuru kod Asumbi ne ochiwore owuone tesend obila kama bang'e ne ochope doho mamolo ma bang'e ne oweye kod rambu ma Sh200,000 bang' dagi ketho mane odonjne godo. The accused person is instructed not to interfere with the investigations that are still ongoing, and he should not go anywhere near the complainant or the victim of this case. Okil mar Njeru nowacho ni Njeru biro bedo tudruok kod obila e kinde duto mar timo nonro ka burano ogen mar luongo kendo e doho tarik 9 dwe mar 12. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Gino mara nego wedo ratiro magi kanondo bende bedo kanyo kadhi nyime. Wadhi kama chielo koro moge jwang kama wedo ni esechegi maudong mana odiochieng' achiel kende mano odiochieng' ma kawuono to duond bura mano mar ODM timo yiero mag jotelo e kor gwenge. Moko kuom jogo ma olap dhogi osebedo ka ndong' ne kombe opogore kaunti ma Mombasa koro ywak ni chal ni mibadhi osechako timore e chenro no. Kotale kanyo koda Peter Otieno ma olap dhoge ndong' ne thuolo mar bedo jakom duond bura mar ODM Manyali jolar kombego kone giseyudo maling' ni winjruok chal ni osetim gi tend duond bura no ewi jogo mabiro kawo thuolo mopogore e yiero mabiro. Gikoni okang' makamano kidek medo thiro duond burano magikoni mbi mare medo mana dok chien kaluwore gi pogruok mathoro gabedo e kinde yiero. Wan wakwayo wadwaro ni ng'atwa bende obedi e wiye kacha mokelonwa yath seche mopono maembe to jopiny ka bende yudo ok ni seche mosedhi to wan korinyono wan nikech waonge ng'atwa. Jogi odich dwago pati piny nikech gin gidwa donjo e sirikal fuli mamano be gima gisewacho ni gidwa donjo e sirikal ok gidich gi ODM. Gidwa yiero joge gi ma weak ma kochopo ka giseloso pati gi to givunjo ODM to gidonjo. Mae momiyo ok gidwa joma strong e party. Ni ODM kar kae nigo wan gi members mokalo 10 million and an member number 1440. Nyiso ni asebedo ga yodni wan jolweny mag baba
to wabro medo go lweny. Onge ng'abro dhiro wako nikech kuma wadhie onge. Koro mo gijoa mago jolweny mag baba kaunti ya Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto yudore kamadiny e kinde rito osiep e kinde kod jotelo man kod lemo e od bura kod thichogi e lemo go kaluwore ni nitiere kaka gichikore kata gichokore ma gikichore mano gichien kendo girem bedo e kweth mane othicho ko jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano machon e telo. Maling'ling fwenyo ni Ruto ni e kinde paro ariyo kaluwore kod kaka siasa medo lokore kod oganda jo Mount Kenya kod kit sir mane oyudo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Bangrem bedo kod romo rigiri e kaka pile kendo somo mbaka kalore kod weche mane fuong'ore ni lemo mare mar jakom kamiti mar bajet e od bura ne dhi gwenyore kode kalore ni ne orem nyiso chung' mare e wi thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tich ang'wen mar juma mokalo jaod bura ma Kiharu kendo jakom kamiti mar bajet e od bura Ndindi Nyoro ne nenre ka giyogore kod jatend piny William Ruto e yo manyiso osiep kendo chal ka gima nyando dok e wang'e. Janon siasa Hosmil Kinuthia wacho ni Ruto chal ka gima baro mbasa otamo kalore kod lokruok mag siasa mana thuolo machuok tok thich oko Rigathi Gachagua kendo omofwa mar siasa. I think the president has a very difficult balancing act to do in Mount Kenya, given that this is a very vote-rich region. Remember, Mount Kenya region gave President William Ruto over 43% of the vote that he got in the last general election. So I think really they're trying to balance and they're feeling that they need to de-escalate the rivalry that is being felt between Mount Kenya. Jakom komiti mar weche mag omenda Kimani Kuria mane nende ka gima dhi yudho lemo mar Ndindi Nyoro e chenro mar timo lokruok mane tend Kenya Kwanza chano timo. Okang' momiyo seneta ma Laikipia John Kinyua olwandhi lemo mare bedo jakanye duol mar commissioner e Parliamentary Service Commission PSC. And immediately after the impeachment, we were to see, as had been promised, drastic measures, especially in parliamentary leadership, to really, for the UDA party to call their members to order, and especially those who did not align with the party position. Jo od bura mapodo moko ka chwe kum jatend piny William Ruto kaka jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah e kindi jotelo mamoko gi sani ok osebedo ka yudo rwak mamuol e kum jopiny bang' thicho mar Rigathi Gachagua ka jopiny chunogi kod muodo ndelo maliet. I think, Walter, the issue in Mount Kenya, the complexity of the issue in Mount Kenya came about after Uhuru Kenyatta left. And then if you can see the leaders who aligned themselves behind President William Ruto, all of them felt like peers. Kimani Ichung'wah was feeling like he's equal to the match to Rigathi Gachagua, to Moses Kuria, to Ndindi Nyoro. They felt like peers. But now with time and with the position that Rigathi got, he took time to position and he was trying to position himself as the kingpin of Mount Kenya region. And one of the things that he did was to start endearing himself to the people. And he started talking the language that that excites the people of Mount Kenya. Rumbu juma mokalo, jodito masiro William Ruto monywando Moses Kuria ma en jalno masomo Ruto rieke weche mag uchumi. Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, Anne Waiguru ma Kirinyaga, e kindi jo od bura mamoko ok osebedo kwe e wi siro mise mag jatend piny William Ruto. Your Excellency the clergy ne gwari tie no nie aseloso makmana akwayo mana dakika achiel asom ote jalup jatend piny. Professor Gedure Kidiki, this to the family of our departed brother and colleagues, Honorable Mark Wainaina, to the great people of Murang'a, fellow mourners, ladies and gentlemen, to the kiri tudome to Mark Geteyo tafadhali. Kweuru uyiena atiek somo ote wame Mark luor. It is with heavy heart and great sorrow. Gloria. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe kanisa. It is always good to be humble before the Lord
kindly hand over the Thank you very much to the family. Ruto gisani pod ogonyo wiye ka obiro dhi nyime kod thulo oko jo od bura mane oko siri e kinde thicho Rigathi Gachagua PC kosi obiro pando karata ne mag siasa mondo los osiepe kinde kod jopiny mawuok Mount Kenya. And this is the language that the members of parliament from Mount Kenya, probably after they went to parliament and they felt comfortable, they forgot to speak in the language of the ordinary mwananchi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mate masaa mar piny Kenya. Ruto ni kama din, kosen kama chal nade. Warangane kama chelo ni joten migepe Musalia Mudavadi ocholo ayanga nying Raila Odinga kaka jalno ma Kenya ka chel kod pinje mag Afrika ma ugwe siro mar bedo jakom riwruok mag pinje Afrika kata AUC. Mudavadi nochwalo nying Raila e romo makende mar 18 mago mag Interministerial Committee of International Conference, one of the Great Lakes region, mane obagi e boma ma Luanda e piny Angola. Mudavadi olero Raila en jalno ma oketo dongruok mar Afrika nyime kendo en jatelo ma osenyiso kit telo makare e Afrika. Mudavadi omedo wacho ni Raila Odinga nigi ng'eyo mag dwaro pinje Afrika kaka bende en gi tudruok malaria gi pinje maoko. The name of Raila Odinga as the candidate for the AUC chair. He's well known to all the countries and all the participants here, and it was resolved that the Council of Ministers or the regional interministerial committee takes note of his candidacy since he was the only one who was presented at this as we await the elections of the AUC chair in February next year. Equally, if there were other candidates, that has also been resolved that they take note and it will be dealt with in the course of next year. Kama chelo nyakoro mwejo ne kaunti ma Homa Bay, komero ni governor ma Homa Bay Gladys Wanga oyiero manen speaker e od bura ma county no Julius Gaya kaka jang'adne kwe weche mag siasa. Ndalo machuok bang' kanyocha odagi ka olemo mar migao mar ohala. Yiero mar Gaya e lemo no biro bang' kane okwayo governor mondo miyo yiere lemo mar siasa nikech en ja siasa ma moko nyal ka olemo mane okwongo miye mano mar jatend migao bang' kane ogwe tao kaka speaker mar od burano. Makoro nyiso ni Governor Wanga biro walo ng'ama chielo kaka jatend migao mar ohala. KCC na mar trade nyocha koro dhi kendo yier kaka speaker. Kawuono wago mbaka gi speaker kendo lero nani tich moneno konyalo timo maber en kaka jasiasa nikech Julius Odhiambo Gaya ong'e Homa Bay kaka jasiasa mosebedo MCA ma Central Karachuonyo igni 10 kaito ne ike mara 11 ni ochako mondo koro bed speaker mar assembly. Koro neno ni line mar siasa e maber kode. Nyocha an gi political advisor mane Nicholas Ajimba Igeta makoro dhi nyime mondo bed sub county administrator. Kodhi nyime mondo bed sub county administrator to koro nafaso dong mar political advisor. Akwayo speaker Gaya mondo okonya kaka political advisor mara. And personally anaja siasa. To siya ma siasa na emang'e no pi mang'iyo nime magoya bal. So tich mare CC mare trade industry mane governor nominate mondo bedecha agone ero kamano duong kum yiera and the confidence that he has, but apparently the best job that I can do to the governor is to assist her in other areas mobile assign na mondo watikode. But I want to promise that we'll make sure that we work for the government of Homa Bay and to the people of Homa Bay. Nyakoro Mugejuang kitlony machal nade nyalo wacho ni kaito nyalo bedo ni yiera to ka okadwa biro na gi jotelo manyalo mek kata manyalo wacho chenro gi duto Nyakoro Mugejuang mano kote pako dene speaker Gaya mabende ja siasa koro sandi sumo paro ne Gladys Wanga
kaka jang'ane rieko e weche mag siasa mano kama entiere karkacha. Weche thoth nyakora Mugejwang' ma pod wabiro go kar ka oting'o gazet mondo mi wakonie. Nitie app moro kata software moro makoro ogore Luanda nonego beni jatend piny Kenya gi joge loso kendo gikadho. Nyaka sani chal ne orak moro chudo moro ok otimore momiyo koro weche gi chopo e lela kendo rango achiel kachiel. Gazet ntiere kar ka aduogo kode nyika Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwar mokio nyaka sango gunero kama jogo mosebedo kar ka. Jabezo Tado wacho ne chieng' Joyce ntiere koduka mano Joyce oduol ko somane erokamano ahinya ka tie kane romo gi maler ka ntiere Kilifi ma Moses Onyungo Yogo mosna mama na Mary Yogo gi babana former councillor Fanuel Yogo Ajwang' ka gindala Nyakach erokamano ahinya ntiere kae mabende ote ma wayudo kawuok e gwenge mage. Moses Ogundo erokamano ahinya ma wuoda Nyafarao watching from Migori County live. Mama no nego yudu puonj makelo siem ne jomoko. Aya wacha sigano leta yenye Ramogi TV ler kabisa ntiere Kabianga University Kericho County. Eri Smart Move wacho ni chenro ler maratari gwenge magrinya wendo Anarisona Iro erokamano nyakwar Manyala live from Migori Sona erokamano ahinya. Streaming from Kisii campus Bridget Triller erokamano ahinya. Gideon Ndaya Marogo Kabondo oyawre uru maber wanoru makare koni. Freddy Makotieno wan kanyakla kawuok e gwenge ma Kulumuoyo Tingare. Anga duoko kod mathoth nyakora Mugejwang' kete mana ka abiro kod gazet oriti masani. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV.
Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers, and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro mugejwang korwa nona ne gazet ma kawuono ka Daily Nation dakika madongo kama noka inya madaka par akuni ka ne gazet wachona dokinyi ma kawuono kae kama gazet nitie nyakoro mugejwang kendo sani wayudo thuolo mar rango ka ne gin to gin weche mage mantiere mabiro dhi bedo kae ka waluwo kata wamedo koni achiel kachiel. Mano gazet mar Daily Nation kama bende wacho kani koro ero sigana mokwongo gin mag Jogi Ruto mabende koro wacho ni kae nena nimoni classified spying software kata gino nyakoro mojo makantiero ng'we yamo mare kata mare gi mbui margi magiloso ne ginyalo timo gik mathoth. Wala mondo mi wakoni wach no gi kuku mare kako miye pek e gazet e ite mara uchiel entiere ye kanyo kendo gima yangore kar kae nitiere nonro kata oboke ma ochiw mano ka wantiere kar kanyo podi e ite ni mano mar mokwongo kanyo sigana no kondike winyo kanyo nitiere documents moko mantiere court kama gintiere ginyiso ka ni software mane jogi chano iseno nyingegi mano mbui mano kama gintiere kanyo moting'o Chris Kipto ma en jatend jagoro mogirore migawo mar omenda, Felix Kosgei ma en head of public service, nitiere Eric Ngeno ma en jandik twak kata the president's speech writer mano ng'andiko twak ne jatend piny Kenya samoro amora modeloso kod jopiny mano jal mantiere kanyo namba 3 namba 4 en Jayesh Saini mano jaket mwandu e sekta mar thieth. Gima nitiere kar kae ni wacho ni sirkal ne nyalo manyo jofwambo ute fwambo kendo girang kaka ginyalo golo moko kuom chenro mapono jofwambo chano keto yamo kata moko michano kete yamo ka ute fwambo pogore en kambini mane wuok e pinyno mara Canada kendo ne giyudo thuolo mano mara loso gima chalo kama to koro gwenyruok biro kalore kod weche gi maga omenda wacho kod donjnegi kae ni chudo ni ochul koso kete kama chal nade ne gidwaro timo gicha ma giwacho ni ne gidwa counter credibility mar media kata golo picha moro ni media kata ute fwambo ok tim tich e ratiro kata ok gitim tich moro makare. Tenango mane nyalo miyo sirkal obed kod paro machalo kama omiye peke ite mara 6 kod mano mara 7 kanya ka sani nyakwaro moge jwang iwacho ni ka en bura mabende iwacho ni jogi duto ne ok ochopo kare winjruok manitiere kindgi magi wacho ka ni en rem winjo kala chopo kare singo mane gichiwo iwacho ni ka okelo lal mar omenda mathoth ahinya mano ng'ama koro dhi kata mondo mi ochwala ne ng'ur machalo kama miluongo ni en Washuka mabende wacho ni en bende ne ochopo kar kanyo mondo mi gineni ere kaka jatelo nyalo chudo kata nyalo chwalo omenda machalo kamagi. En omenda makore lach maromo $1.3 mano molal kisomo ite nyakwara moge jwang ite ni mara 6 kod mara 7 ili bedo gi thuolo mar winje gi kuku mare ni to gintiere e yo machal nade. Nitiere miyo nyakwara moge jwang manyaka sani osebedo kae ka temo matek mondo mi oyuda ne gige kata mwandu mag joutege mano kama ne kuonde mane otede giduto mano kama erango gi kar kae en nyadendi ma nitiere ite ni mano kama sigande no bende okete tangini sigande nitiere ite mar 2
kod mano mar adek e iye kanyo waranga ne sigande mantiere e ite mar ariyo mano kama ntiere kar kacha iwacho ni woman married to 2 men fights their widows over 100 million estates. Nyaka sanya koromo ke jwang miyo mantiere kama nyinge Mary Mwende wacho kar ka ni entiere kod ratiro mare mano mar yudo omwandu mathoth mantiere kar kanyo mane joge oweyo ka entiere ji ariyo Andrew Wanyoike Muthe ma jahiga 54 kaachiel koda ka Geoffrey Kinywa Mwangi ma jahigni 35 ma bende ne otho higni 2 mopando pogogi giduto gisewito ngimagi ka bende wacho ni kane githo ne gintiere kacha ka giweyo mwandu mathoth kendo ne giweyo ka gin gi miyo achiel ma bende ne koro tudogi mondo gibedi ni ero gin gi tudruok e mwandu mano miyo miluongo kanyo ni Mary Mwende. Mary Mwende bende koro sani nitiere ka kokoro manyo jogi duto nigi mine utegi kata minute mag minod Andrew nitiere kaachiel kod minod Geoffrey nitiere karaka iwacho ni en mwandu makore lach maromo $100,000 ma bende nitiere karaka ka bende nitiere paro mathoth ma pod imedo mana kel karaka nitie jal miluongo ka ni mano Wangeshi ma bende oloso ka kod gazeti mano mar Daily Nation oloso karaka to gima owacho en mokwongo ni osebedo ka oketo sei mabandia affidavit mano mar marriage ka bende giwacho ni ero gigo duto kama gitimore iwacho ni en fraudster kata en ng'at moro ma janjore mano mantiere kar kanyo ka koro osedonjnegi mondo mi mwandu ni koro nyaka pogi Mwende yango ni en e min ot mano mar Geoffrey mokwongo ma Geoffrey mar ariyo kaachiel koda ka Andrew mokwongo en ang'o mantiere kar ka iwacho ni nitiere omenda ma kinyalo rang low mano mantiere e alwora mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital en omenda en low ma korang beche chopo $5 million mana achiel kuom mwandugo mantie kata manyakoro mojwang' imanyo nyaka sani ponono ginyalo yude koso kodhi bedo gi thuolo mar bedo kod mwandu ma kamano kapod wantiere kar ka warangi ane kendo wasura nyime ka warango chenro mamoko maponi ka e gazet koro moge jwang wadhi mana ite machielo mantiere kar ka ite mar adek mano iwijo kanyo ni barbecue escapes Kenya Haiti police ambush nitiere jatelo mochung'ne kweth mago mag jonjore mantiere pinyno mar Haiti ma pichane mantiere kar ka chieng' Jumapil ne omonj dalane erangae gima ne nitiere nen komeko mar kunyo kata excavator tinga moro nochunge gate erangach mano matamo ji donjo kata kamano gazet mar Daily Nation yango kar kani gintie kod pichni bende manyiso kaka dalane ne ochopi barbecue manyinge wuon to en Jimmy Chirizia ma bende ntiere kar kanyo achiel kachiel mano ka ontwa kod jofwambo mano dwe mar adek jalni bende nen obila ngimane machon ka ntiere kanyo Haiti sani koro ntiere kacha ka otelo ne wacho ni en gang mano iluongo ni coalition gang mano mantie kacha mokelo gima opogore ma ong'ere kaka Vive Asnam mong'ere kaka Live Together Fighting United mano kama gintiere nyaka sani wacho ni oganda mopogore osebedo kacha ka ntiere kendo orango ni bende osebedo kacha ka oluore kata orite yo moro makare koro mojwang' yangore bende e gazet ka ni nitie jogo mosebedo katima operation alwora mar ot kanyo maneno mokwongo ni obedo e arita makare nitie jok moko bende mosedhi mochopo kama giwacho ni nyaka sani warit jatendwa ma bende ntiere kar kanyo en lweny ma bende ochuo chieng' en monj ma imedo tim kanyo koda iwacho ni en multinational security support mission matimore e pinyno mayudore e Caribbean koro mojwang' mathoth ntiere kar ka ang' warangane ite machielo mano ite mar 4 okinyi ma kawuono ka iwacho ni obila kata jorit mag Gachagua duto sani koro ogolgi nade iwacho ni en systematic kendo en gradual
matiende ni oluwo lai moro kama kaka nochane Nyakoro Mogejwang. Odiochieng'no mane Senate othicho oko Rigathi Gachagua. Gachagua ne nigi jorit maromo 200. Giduto ne ogolgi. To bang'e ka nowuok odhi osiptal kendo notieko chenroge duto mago mag thieth. Nowuok kata kowacho ni onge kata jarit. Kendo nowuok gi nyamburko mare. Mano kama entiere, mano former DP. Machielo noduogo mede. Koro mede jorit 4. Mano duogo ting'o nyaka GSU 2. Weche gi chako lokore ka Nyakoro Mogejwang. E kinde makoro jatend piny Kenya William Ruto dhi e nyasi mano mara keto e telo mano Bishop Peter Kimani mano e diocese ma Embu. Kendo Gachagua bende chopo e romono. En romo mano kelo bende jalup jatend piny Kenya masani Kithure Kindiki, jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta. Bang' romo makamano ma oganda mathoth ne ogoyo koko e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ne wuoyo. Gino machali no kodonjo ne e yo makare. Jomoko nyalo wacho gazet ka yango ni bang' odiochieng'no mano gone jatend piny Kenya William Ruto koko e nyasi no mano timore Embu. Kanyo e kama no ma Gachagua jorit mage 4 odhiambo no mane kama ne omae. Kato bang'e chieng' Jumapil mokalo ka ne ntiere kanisa mano mar AIPCA Church mayudore Murang'a County. Ne oloso mokono oganda ni Januari biro. Mane pichani? Pichano nogo chieng' Jumapil. Kochopo chieng' Jumapil, Gachagua odhiambo nonge kod GSU gi adi 2 manoket kar kacha. Mano magi weche mabiro kaluwore kod andika mabende otim kanyo kod jagoro mare kata karan mare owuon kata private secretary mabende oloso odute fwambo. Kendo mano e ote mantiere kar kanyo ka ochano kaka gigi duto osebedo kae katimore achiel kachiel e kaunti ma Murang'a gik motimore chieng' Jumapil. Bang' mano chenro mamoko bende oseluwo mano mare mar bedo ni onge kod jorit mage. Wadano dhi e ite machielo, ite mar 5. Odike kanyo no greedy MPs. Nyakoro Mogejwang jod bura moko bedo ni koro ka gin gi bodyguard to in gi dereva to nego bed ni giyudo allowance maggi. En omenda manyalo bedo ni ioro negi kata en omenda moro manyalo bedo ni imiyogi. Kae yangore ni en gima osebedo kata ka kidamigi omege miya gin giwegi. To koro sani jod bura wacho ni mano nego chungi. Kendo jod bura dwaro ni mondo chudo makama okal kuomgi e koko chopir bodyguards magi kata kuom derepegi. En ang'o magi duto timore. Nitiere ote mabende noket kar kae kachiel koda kamano speaker mano mar National Assembly Moses Wetangula mabende wacho ni odhi chalo nade e kinde ma bodyguard mari nyalo wacho ni ijakuo ikwalo omendane igni 5 duto mano kama intie. Wasom ni kaka ondike kar ka. Owacho ni mano piny kanyo mogik mano kama wantie kanyo sigand David Mwere. Owacho ni you can imagine if your bodyguard calls you a thief and says you stole his money for all the 5 years. Odhi chalo nade Nyakoro Mogejwang. Mano kata bodyguard kende nyaka dereva. Owacho ni nyaka sani nyalo bedo ni nitiere omenda ma imiyo jogi to ok chop negi kare. Matimore nang'o? Mano kama gintiere ka mano en oboke mabende osechwal ne Parliamentary Service Commission. Mano mabende speaker en achiel kuom jogo ma kata jatelo matayo twak machalo kamano. Adongi thuolo ma dakika 2 Nyakoro Mogejwang tatieko twak atieko gazet kama wantiere ka achiel kachiel. Nitiere mago ma ne oyaw odiochieng' manyoro ka jatend piny Kenya William Ruto ne oyanga giluongo ni UN
Innovation Park mano nitiere ite mar 8 ang' watie kanyo wadhi e ite mar 10. Ite mar 10 ka nitie sigana mag mbalariany okele weche manyien nonro mano yang kar kanyo yang mano golo odiochieng' manyoro ma wiye mogolo kanyo kod jawache lo EACC Eric Ngubi ka nitiere Siaya odiochieng' manyoro mokwongo nitiere mbalariany 18 mitimo negi nonro kotenore kod mibabe ka gintiere kae noluong nyingegi kae nitiere mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology JOST madore Bondo e kaunti ma Siaya. Mano bende kama iwacho kanyo ne osebedo kata kod chiedh nade mopogore opogore weche kaka irito omenda. Onik nyaka kanyo nying vice chancellor magi. Former vice chancellor ma bende iluongo kanyo ni Professor Stephen Agong. Ma bende nitie kanyo nonro bedo kata kadhi nyime kendo medo non ni ginto ang'o gine mano timre kinde mane nitiere telo. Mano ka nitiere kar kanyo miwacho ni nitiere jogo mane orag gine ochiw kata kochiw yo moro makare mano kelo lal mag omenda mathoth ahinya. Mano sani jok mitimo nigi nonro gin jotelo madongo e mbalariany no kaachiel koda ka jolup vice chancellor mano kama gintiere. Kaka machielo bende nitiere jotelo mantiere kar ka ma irango iwacho ni mbalariany ma Moi inono kata kotenore kod lal mag omenda maromo bilion 2.2 mano ka nitiere kar kacha kod ji 59 mamoko mantiere moting'o nyaka vice chancellor ma Moi mano Isaac Osgei ma bende osendiko dhogi. Nitiere universities mamoko bende 4 ma bende irango kotenore kod wechegi mag mibadhi. Iwacho ni githoth. Iwacho ni kwan dichop kata 30. Kendo nyaka sani gikawo ndalo 30 mar mondo mi girang ni ginyalo yudo resruok kata nonro ma kamagi bende odhi nyime. Report bende nyiso kar ka ni mbalariany ma Moi osebedo kaka lachiedh nade mage. Iwacho ni nitiere dwaro mano timo nonro. Kama mokwongo kanya kod Ramogi Jwang nitiere nonro ma itimo e wi tiyo kod omenda maromo milion 148 mano on electrical works mano e School of Public Health and Dentistry and Nursing. Mano kama gintiere achiel kachiel winjo makanyo. Machielo bende nonro ma itimo kotenore kod mibadhi kod gedo mano mar library. Iwacho ni mano phase 2 matimore universities annex campus. Mago mantiere kar kae kendo en kwayo ni gigi duto dhi bedo ka timore yo machal nade kod wechegi mag tayo mbalariany ma pacho kae kod Ramogi Jwang. Saa oseromo kae saa 1 mar okinyi ma kawuono yiena mondo mi atiek kae kod weche mantiere e gazet e ite ma iye kang'ini kang'ido thuolo odiochieng' manyoro tarik 25 ne chakruok mar odiochieng' no mano mar mano dhi ite mar 12 kama dhi yudo kanyo nyako Ramogi Jwang chakruok mar ndalo 16 mag kedo kod lwenje mago mag kit chwech kod mago lwenje mag dhoudi bende mag udi kama gintiere achiel kachiel. Kanyaka sani nitiere jogo ma irocho ratiro magi kaachiel koda ka nonro mamoko ma pod nitiere. Achiel kuom jogi ma bende obiro ka mar loso riwruok miluongo ka ni Friends for Justice bende koro gibiro kamoro achiel mar mondo mi gine ni ere kaka ginyalo kedo gi lwenje machalo kamagi. Manyaden ni Alice Kinywa ma bende en okil kamaloka kendo achiel kuom jogo mano chako riwruogno mano ma iluongo kanyo ni Friends for Justice. E kinde mag ndalo 10 kod auchiel ni odhi bedo kae ka watemo rango kendo inono kimedo mana puonjo oganda ni lweny okeyo kende ma inyalo ti godo mondo mi oganda olosi mano kama gintiere kanyo mondo mi wanegi ni gibiro e yo machal nade. Adana tiyo kod gazet ite mar 17 kanyo kae to bang'e ang'wa ikre kae mar rango ni twak to biro nwa yo machal nade mano kama wabedo ka watieko chenro gi duto achiel kachiel mano ka wantiere kodi kae. Adana warangi ite mar 17 kae nitiere katun mochiw iwacho ni nitie jogo ma oidho malo podium, nitie jogo mochung' piny ka daidho. Iwacho ni sani dhi bedo ka yo machal nade dabed gi ng'ama nyalo miya paro to gazet ni ang' awinja ne pach
pat jos welo madhi bedo godo kinyi makawuono. Mokwongo nitie ka mikoni kanyo ni elections on a Monday. Mano mantiere karka watieko mano ka wantiere ka e gazet, mano ka mabedo ka warango gi achiel kachiel, mano ka mabedo ka waluogi. Iwacho ni en elections on a Monday, disagreement on a Tuesday, handshake on a Wednesday, DP impeachment on Thursday, raised political temperatures on a Friday, iwacho ni early campaigns on Saturday. Ina mana chopa maringo wiye kacha on Saturday campaign. Gi kaka no chago nyakora Muge Jwang. Yero setem ero ngama nigi picha machalo mar Chebukati. Ero rwako ni ji medal. Medela mar goldi ero minga mroko Laura Tong, Manu Ruto, Raila Roido Silva. Ntie jo bronze gi mamoko mantiere kacha Wajakoya koda Mwaure. Jo yalbura benitiere bateka. Mano chieng tich abich, mano kaka ondike mana kaka chieng wuok tich. Juma chielo chal nade kamirange karka nitiere pogruok e paro. Wacho ni chieng tich ariyo. Koro sani owacho ni ospil, wacho ni ospil the beans, mano kama entiere achiel kachiel karkanyo mondo mi wamed range ni to chal nade. Mano hospital beans to beans kichaka gima imo mana jatende machon. Handshake ero ntiere karka gin jok magi mantie. Jite koro ranga karka. Gachagua ero wuok e pisi. Kama chielo koro gin jok magi mantiere kama koro piny liet ahinya. Kato siasa chakore kendo campaign dhi nyime. Nyakoro Muge Jwang wachike kanyo ka gazet mar Daily Nation ka mar Standard mar mono vithuolo mar somo. The gazette mar Standard kirange kai wacho ni life about to get worse for farmers. Jopur dhi winje matek koso dhi chalo nade. Mane wach mantiere karka achiel kachiel nyakoro Muge Jwang. To kano wapar ni kane ntiere tuke mago maga Champions League. Kama ingeni tugo maduong' ahinya mudhi bedo kae korango en mar Bayern kod PSG, nitiere mar Man City kod Feyenoord, Sporting Lisbon kod Arsenal, nitiere Young Boys kod Atlanta, nitiere Barcelona kod Brest. Aya, e kinda mamoko nyakoro Muge Jwang yude thuolo mar ng'eyo karkani mage madhi bedo kae ka luwi. Odiochieng'ni makawuono iwacho ni jo Champions League ema tugo, jo Man U watimuru gik moko gi ngima wa otieno no. Mano chieng tich ariyo gotiene tuke mag Champions League. Awe gi kanya nyinga Cleophas Oluoch gi sumo kanyo kwar mokeo nyaka sango waduogo kod twak e chal mar piny Kenya. Welo gin adek, an kae koda Regina Kizito ma en MCA Mogwele County Assembly ma Kisumu, kachal koda ka Tom Duku janon weche mag siasa, okil Kamaloka Peter Simba Wasaga bende wadhi bedo kodo kar kachiel kachiel. Kikidhi mabor, keti Mandela Mugi TV. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wigi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye.
Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gold. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Eichung Punjab. Hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani. Oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju. Wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakwana mogi jongo ya oreki no machinda iko sekala par ko ngwen toksa achiel maru kinyi makaune na mono mi wachaki otimo mos kum chak malewa los mana chero mag weche mag tudruok yo makare mos wendo achiel ok bi thuolo mar chopo kodwa sani kata ka wachako chenro eneyo obiro mono mi wachak chenro achiel ka achiel kode to kadhi bedo kata ikar ka e chal mar piny Kenya sa achiel sa nyakoro msadek maru kinyi makauono adhi bedo ka kata nyinga Cleophas Luot jakisumo kanya kwar mokio nyaka sango gik mathoth bedo ka timore e piny Kenya. Wacho ni Kenya speed moriego godo gini dhi spidi. Ichiwo kinyodo ka gik mathoth osetimore ahinya. Kare inendo ka gik moko 10 gi wiye osetimore odiochieng' achiel. Chal mar piny Kenya en nade? Kawuono ka giwelo adhi migi thuolo mondo migi moso kinyi ma kawuono ka wachako twak ahinya odiochieng' ni ma kawuono ka achako mana machiegni koda ka an ka koda Mheshimiwa Regina Kizito ma en MCA Mugwele County ma Kisumu. Oyaure kendo machiegni mose oganda wa Okinyi ni Regina. Oyaure ahinya Okinyi ma kawuono an iluonga ni Mheshimiwa Regina Kizito, an nominated MCA e County Assembly mar Kisumu kendo an founder mar the Regina Kizito Foundation. Amor kuom bedo kawuono gokinyi e station mondo wawuo ewi chal mar Kenya. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni chopo e Ramogi TV Okinyi ma kawuono. Kama chielo atieka kod Tom Duku ma janon siasa oyaure kendo machiegni Okinyi ma kawuono. Oyaure mang'eny Cleophas angima abenda mor biro mak mana ne jo ogunjo wacho na wacho ni awachi station ka ni doki kwala ahinya Ugenya DC police ma Siaya and any other leader should take charge doki kwala ahinya and dogi uso ndire mone gikwalo Diego Probox to wawinjo ni Diek ni yango kama madam tie kabisa koro kendo sani tiyo doki dhok koro ji piny ok nind and guchumbe ma ji ogero go wall ing'ada to nenre ni business no bere Uganda so police oranga ni gigo mane madach atem mane wach ma jo ogunjo wacho na kabiro kata wach ni mondo chop na jotelo go. Erokamano ahinya en ngeno mara ne gidhi yudo thuolo mano mara duoko dok mokwal ka diponi pok gikalo boda kaponi gikalo boda. Yes. Mosaine ni jo ogunja. Erokamano. Okinyi makono ya gora moge jwango ntiere karaka kendo dani mono mi wachak twak mona chako nyakoro moge jwango tino rekoda achiedh nade mantiere kuonde wa mag tiegruok mopogore temi badhi nitiere lal mag omenda nitiere mbalariany mokta e yo makare mbalariany morango sani nyakoro moge jwango en mbalariany no mamoi mosebedo kaka le midiero mopogore jopuonjre machon mowuok e mbalariany no bende koro osegolo ywak margi. Wada winjo kachiel koda ka twak mano chiw kod jaloso e lo EACC mano Eric Ngumbi mano loso katiere Siaya odiochieng' manyoro kano wacho ni nitiere mibadhi ma inono kuom mbalariany mohewo 18 mantiere pacho kae. Gidhi e yo machal nade owinjone kaka ne giloso kaeto bang'e ang' waduoge twak achiel kachiel. To address these malignant issues, we are proposing the following measures. 1. The immediate resignation or dismissal of the current Vice-Chancellor of Moi University for failing to execute his mandate as Chief Executive of the installation, leading to the steady fall
of the once giant institution. The immediate disbandment of Moi University Council for failing to carry out its mandate in providing fiduciary oversight on the financial operations of the university. The government must appoint a new council and set up a transitional management committee supervised by the Ministry of Education. We urge the National Treasury to prioritize disbursement and assistance to the university, and this is not before the entire management and council has been changed. We are saying, as an alumni, you cannot take taxpayers' money and put it inside a pit whose bottom we do not know. Corruption and unethical conduct have found their way into our universities, and this is compromising and threatening the quality and the standards of higher education in the country. At the moment, ESCC is conducting investigations into various forms of corruption, theft of public funds, academic fraud, and unethical conduct in 18 public universities. In Moi University, the ESCC is conducting investigations into alleged theft and malpractices involving 2.2 billion Kenya shillings. So far, 59 witnesses have written statements, including the Vice Chancellor, who wrote his statement last week. But now come to Siaya, where we are today. This is, let me call it a new scandal in Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. In a similar version to what happened in Moi University, university officials allegedly colluded with consultants and contractors to defraud Jaramogi University of money amounting to 2.6 billion Kenya shillings, and that is in the implementation of 6 capital projects in the university. Notably, these payments have already been done despite the projects still being incomplete. Integrity has become very, very scarce in our country. I can tell you where we work as ESCC, we have seen big scandals that we follow of people who are very respectable when you see them, when you know them. Some files that come to us, you just get amazed. You say, you mean even so and so? Mago weche maolo nyakoro mo jwang moto mrodu chimanyoro mogikno nene nyasi mar ik mar min jakom mano mar ESCC mano Bishop David Ogide Motimore County Masiaya chimanyoro kendo joge bendo chop karkajo tunage twak bendo kotan kuveche mag mebadhi kamontiere Balerani watni was once a giant sani koro dhika gi madilal tentiere toki kanyo wanene ka waseloso kode ka wasewacho sigande wiye kata kodi tomduku kautenore kod gima timore Balerani ni Moi kanyo ka kenyalo rese iwinjo kwayo mag alumni mage kata jopuonjre machon kachako ing'e ni alumni got maber to process magidwa luwo is wrong. Kech demand magidwa keto no ok nyal give any result. Gimari gikuongo gi jiwo en otim nonro mar kaka gini notimore gi gimomiyo otimore to osotime machal nadi kura kodog mondo bang' nonro no ibro nwang' joma nigi makosa tinyalo teri court kopo nitie pesa molal ma ng'ato nigo i account inyalo chungi then kura kinyalo wach ni gini omako council machanadi kura kogolgi nikech Kenya ka nitie system ka ng'ato sukwalo tigole ni ema miyo jok mayiero gi advantage ibro nwang'o ni pesa ni nobedo shared koduogo back oduogo chien koro ng'ani en employ koro gimo tim kama kuongo ma students go nego tim gin ka go kanyo to ne gidhi register case ka bubed booked in the OB koro gin ga chance ma koponu police ko prosecute to ginyalo appoint lawyers and other experts
to tero gino I court kori yale on the basis of an investigative process. Mane manyalo rie Kenya kwa bet na ngato kokoso to so gole to lal go pesa no kware cover ga nyaka sani. And mage debt mi winjo ma Kenya no mwasiko wachulo. That is one. Two, erogin gi wuoyo to productivity mar university bendo so bedo very low. Sani kirango all county hospitals bin wango the data tibo wango ni ji mathoka bedo operated as so many. Ng'eny. To nikech ango jogo ma nodhi timo faculties moko kara ne gin jok moko romo oro kal gi akala iyo moko winjre. Koro as much as our lecturers are also demand mondo migi welfare maber, gibende gimi nguso mar somo obed motegno. Onge kama gino nyalo donje. Cleophas ni ngato a university to ken productive. Ingeni Cleophas kisogi ki university. Pinje mineno mwade ga kwaye konygo. En gani kiso the university to me an initiative minyalo formo kata kambini to help the country mondo country odongi. Wani yenu waketo somo kagi manyaka mitich. And that's why neno kaji duto rango kaka kwalo penj. Onge ng'amo ikre mar dhi chako tije mondo beno ndek jomoko. Ji duto kotimo penj to wen nyaka dike tich. To mane kamano kuono bedie nikech sama koro kuo betie en kichi fight mondo iyud go tich. To be ni nyalo fight mondo ibendi nuang kaka nyalo konyo jomoko. Tibiro time maber nikech ing'en tie ng'ama de win heart ne mondo komitijno. So magi gik moko ponwa loko. The approach is good go gi koko no ber but gi team gi mowinjore. Kigi demand ne jogi owuok kapok jogi ben investigated bon wang ne pesa magi kwalo gin adier. Issue kaka ma contracts mabed awarded in the universities. Nisi jui ngano. Mago gik momako the whole chancellor's office. And send it to Ibron Wang giduto gin kuno. Ken Ibron Wang ne gine my family gi otomo halago. So the best thing is or team a proper investigation. Investigation ni tomdo kapoka biro ira mheshimiwa Regina Kizito. Yes. Gini itimeyo machana de pinje molony ke gima kama omako ngato kaka vice chancellor. Inyabedo ka githuolo mar wacho ni o step aside for investigation. Gini okwane ka timore kinde ka. Wach ma Janet Ouko gini mabene en jatend migawo magweche mag somo e county ma Nairobi kae. No losu kanyo kachiel koda ka jotelo mamoko nikech romo no ne gidhi gi romo kod jatend migawo mar somo mano tingo nyaka senator ma Homa Bay mabende en alumni ma Moi gibedo kumoro achiel mondo migilosi. To dwaro magidwaro en mono ni owuogi kata ko gwetao. Ben wona ni gimoro manyalo timore koso wuok e pis ni timo machar nikech samolo seni oge gima timore Moi first years Moi poko dia class nyaka samontie. Clear for circumstances mag investigation dwaro kama. At the moment me institute a case. To ngano iluongo idayo dhoge. A preliminary report goes to DPP. Later, wami euro functions mag offices gendando. Wami mejo moko chamo sara to gi ondegin mondo gitim tijino. A preliminary report de kacha. Jo kema golo recommendation. No one neno ngani osokoso we are investigating him now. Wabro investigate for this period. Koro step aside. Some step aside, sajimogi nyalo step aside. Kai already in a culprit. Moko nego chuli kato sara. To sajimogi step aside. Kaji aka suspecti. Makidi nga burden to the state mumia. Inga burden to the state makoro kendo timinadi. Ogoli wakoni. Koro the best thing is giti mogi maber but the approach I'm crying about. Nikech gini kata giwegi ginyalo loso based on report magin. To gitero no give the report ka police. To ichako a preliminary report madhi ni DPP they can insist bugino team kada godi chengario. A report is made properly. Watch man stepping aside no. Emena no ganinga to so step aside kata odwari ngaringa kendo duogo. And then EAC kopondwari e piny. Ngano mamibadhi omako onge kama iro dumie mamacho onge. Gine magiber gutunge gi maginyalo wacho ni ngani koro kuye ni hold office. So gine magine ke charge kanyo ambiguous, no abuse of office. Ma oginyal nwango ingredient mare. And that's why these people are escaping. Erokamano. Wacho nyaka sani Vice Chancellor Moi mano Isaac Oskei to osendiko dhoge
mano ka otenore koda weche mag mibadhi mag lal mag omenda maromo bilion 2.2 e mbalariany no. Regina Kizito, wach matimore e mbalariany ma Moi, giro mineno kaka jopuonjre kadhe, jopuonj mag mbalariany sani nitiere ng'anyo, sirkal wacho ni mibadhi nitiere kar ka kokalo kuom EACC. Chal mar wach kama gintiere resruok ni owuok kanye? Kadwa chako, adwa wacho awinjo ka Bishop Oginde wacho maber niya, integrity is very scarce nowadays in our country. To adier king'iyo kata gima osebedo katimore in Moi University, tiyudo ni mane gima dhi mbele kanyo. There's too much corruption, there's a lot misuse of funds betimore in Moi University. Moi University and a university must produce brains in this country. Ma okone obeni wang'iye, we should not just look at it kodhi kogore piny. Ineno. Wawinjo ka wach maber ni ntiere dhano 59 ma osendiko report kwa medo gi the VC himself. To gimana winjo maduong' ka jani to uko wacho kwayo margi as the alumni ni mondo the VC or step down plus the management team. I would really support that. Let them step down. Nikech okonego bedni waneno ka Moi University dhi piny mana kamano. Gi step down, give the right people manyalo manage the university mondo mi those positions. Sama investigation dhi mbele. Ka right people ka ema ji gwenyore pa. Right people gin ga jok mage. Nikech kata kaka Vice Chancellor mano Isaac Osgeno donjo bang' kan jogweng' mano mantie alwora mara Keses kama Moi University ntiere nikech ogotongi Keses kod Kapseret. Kine kane ntiere kind Mishra koda Oscar Sudi kama ntiere diere ka jogweng' kodonjo iye ka mondo migrani ng'ama da biro karka ng'atwa ema nyaka bedi karka jatelo makare monego bedni kawe ni owuoge kama chal nade kapono onya bedo ng'ama wuok e alwora ne tin ng'ama timo tich gima onego bedni waweyo as politicians kata nan ja siasa to kobiro e weche mag university e weche mag somo in the country onego waket siasa kando onego waket tribalism kando ka wang'eyo maber ni nitiere ng'ato ok wang'i ni mae jaluo mae ja Mount Kenya mae ja Kalenjin mondo bedni run the university. Wang'iyo the integrity of a person. Wang'iyo ni ng'ani ka wamiye tijni be onyalo timo the right thing. Be onyalo rito mbalariany ni madhi mbele kako dhiga mbele pile. Nono to wabro neno ka Moi University dhi mana piny kako dhino. Already winjo ni sani gintiere gi around 8.6 billion salaries and other dues. Ere kaka koro sani gidwa timo gik moko ka waketo ni wadwa ng'iyo ukabila, wadwa ng'iyo ni wadwaro mana ni jadhodwa ema mondo bed the VC. Let us look at the integrity of a person. Ng'ama idwa ket kanyo as the VC be onyalo tijno. I think that is what we really need to look at as a country. Erokamano. Tom Duku, midhiero giduto gibiro to koro ok en mana Moi kende. Entiere ka kendo wuok ochopo nyaka Jaramogi Odinga University man Bondo. Manyaka sani winjo ni Vice Chancellor machon tiyo kod omenda orak mantiere ka gi ka. Wach mar dhoudi kata jogo motelo ne mbalariany mawuok e alwora kuonde ma wantiere. Mbalariany ma Moi kinde moko notelo kod Professor Odhiambo mane en Vice Chancellor. Owuok moyo bedo Chancellor kinde mano tho juma mokadho nyaso oket chunye kama okwe. Nitiere oganda mathoth ahinya mane omulo kod kit telo mopogore opogore. Iwuok ibede dhot mopogore tidhi telo mbalariany mabor ahinya koda gweng'u kama untiere. Macha wuod Uriri kendo kowuok e kaunti ma Migori udhi bedo Vice Chancellor nyaka mbalariany ma Technical University of Mombasa. Jowa e konde mopogore opogore. To integrity kata bedo kod adieri ni piny rieyo kod ang'o mbalariany onego bed ni rieyo kod telo machal nade? Ing'eyo piny rieyo gi somo. And somo en a skill ma en rapim moketi okabela. And that wagane ing'eyo sama ibedo president ma piny. I believe no sani wasodongo ma nitie kaka Kenyatta mokwongo notiyo. Nitie kaka Moi notiyo. Nitie kaka Kibaki notiyo. Nitie kaka Uhuru notiyo. And I believe no president got those things in archives. Tibro nwango ni ndalo mane Kenyatta mokwongo tiyo. Chiegni ni piny ne onwang' ka joluo manosodongo in academics.
To onge chiemo mane Kenyatta interfere Gumbalariany no interfere with your university. Somo no wa yabo dhi nyime kaka nonego dhi. Kendo jowa mane ni office. In fact, OP kane nga chini jaluo 80%. Ma notimo mana balancing kakoro bendo somiyo jogi opportunity bu jogi bendo chako di school. Gima nyako winjire ni an gima chanda Cleophas in this country. Jogi niga in case. To yo magi lowe manwang kabro pogore nkech koro gidwaro wake siasa. To ka gisoro wake siasa to gibro miyo jokacha be siasa. Ing'endo mo university emanyoche university maber ma kana nyalo nyisi kaka wan joma timo investigation research. Mani university especially medical science. University manyocha anyalo paro no kidhi titha thanu to imonegi. Nikech gimancha gin go mokwongo nyichi the advantage mar experts. Ma ai pinje mopogore opogore manyocha biro somo kanyo. Gino gibi kan ki corruption and that's why nyocha neno ka mo referral dongo. Gin gibiro kan tuoche go gitimo research to help them build their brain. One thing you know what ka university ka giro loso pesa. Iwinja. And that's why even on one Kenyatta University sani dongo moloyo kutana Nairobi University in terms of science kaka mar medical. Reason enango they have become to redefine kaka ne gibedo founded nigi na teaching university. Kora apart from puonji kaka japuonji kagin ga faculty is in line with an expertise kata engineering to gikungo gi training kaka japuonji to in kata engineer to gipuonji nyaka research. Kuring 3 components. Mapod kata kiritai puonj, you will still go and work as an engineer. Podi nyalo timo research. Mae gima nyicha mo itimo. Our problem with this country. Unu neno mana nes jui kabila. Problem wama kongen politicians. Nikech kino tergi kani gini magidi investigate gini. Gino kone makini gichama soya. Gino ngani makini giwacho no ngi marach kanyo nenren pesa mancho. Gini magiki negedhi so vice chancellor machielo. Koro committees bende no anki keto gie magin gionge threshold mabedi committee no. Tene maini committee kata main mare education. To threshold mare in that field onge. Iwinja. So president odog piny nyoso nyuolo manyien. Odog piny mondo reason out with his leaders. Magi joma nja jo Kenya miye reason kodgi back. These are the problems. This is what I'm hearing on the ground. Maigi madwa no team. Aya. Tom Duk, adani make kanyo. Kango dugo rango. Moken ganyo mokwongo. Mago magla jopuonj balariany. To bende, kare telo mar Kenyatta 1. Nintire ng'anyo. Mano bedo magala moro higa mar 1970. Kech no thago ji. Iwacho ni pogruok e paro mag jotelo kendo piny ne ok mor ahinya kod kaka ne tayo somo e mbalariany. Dipo ni mane gima pod wantie godo e telo mar William Ruto igni mathoth ahinya ariga cha. En ang'o matimore nyakoro moge jwang'. To twak ma kama mar mbalariany ma Moi kalore sani ni mar ada winjo achiel kuom jotwak mane wantie go ka en japuonjre machon e mbalariany ma Moi. Kono gik matimore sani e mbalariany manosome mano wakili Peter Wasaga. Osewach ka ni okinde omakre kod Janet Uko gini mano loso duching manyoro to gidhi e do kara jalop jatend piny Kenya ma en profesa Kithure Kindiki bende osoma Moi obedo profesa mobedo gigi duto en ukil kamaloka gimak bura koso giteme yo machal nade ang'aduo kae kod wakili Peter Wasaga bang'e ka waseka yueyo masani nyakoro mo joda ne mondo miang waduogi kod mathoth mondo miang waduogi achiel kachiel ka mondo miang warangi ni cheno makama biro yo machanade aduogo ka mondo motiek twak podi mano mara mbalariany ma Moi kapok waduogo warango thuolo mag tije kaka jatend piny Kenya wacho ni mbalariany onego bed nyuolo tije makamage kik dhi mabor. This week, Citizen
Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Dawe Rimpol, Lingti, kiktem wacho gimoro. To mondo mi ang'e gimomiyo Hashdip dwaro nyathi, bro chuno mondo mi anane gima nyalo timo kae piyo. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Akiinua hakuna atakaye nishusha, akibariki hakuna atakaye laani, akikubali hakuna atakaye Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Nyakora mugejwa machiegni wantiere kar ka wadhi nyime kod twak akonikani waduogo kae kod welo. Twak dhi nyime kata ka wantiere e yueyo pod antie kako Tom Duku, Mheshimiwa Regina Kizito kaachiel koda ka Peter Simba Wasaga mabende sechopo kar kae. Wakili oyawre kendo machiegni kuom chenro madhigo nyime kar ka ang' moso oganda tindonj mana iye kaka okil kendo kaka japuonjre machon e mbalariany masani koro kaleo kama tek kata ni kama tek kotenore kod weche mag telo, mibadhi kod ng'anyo mabende nitiere sani e mbalariany momiyo jopuonjre moko pok onyono klas kata ka gisenyono pok gisomo moro malong'o. Erokamano sana Cleophas. Goyo mos weche wuotho dwa bedo matek matin. But wan kae. Karibu. Kayo thuolo ni mondo mos joka nyanam ni oyawre. To chaka akwane gi hawi maber nikech koro wadonje festive season. It's just 1 week mondo wadonje December. Wach mar Moi kakineno iwache no an bomako dhoga. To gimora mora man gi gimora mora mineno kodongo kumoro nyaka bed nitiere kaka ne ochakore. For example, an kadonjo Moi noyudo Professor Mibei. To kanoyudo Professor Mibei ne weche bende ne tek ma corruption. Nentiere embezzlement of funds. Nentiere weche mag leadership and integrity. Weche mag tribalism. Ma for a very long time Moi University ning'iyo kod wang' mar a lot of tribalism manie jok ma
tayo tijene maiye kanyo. Of course lecturers to ntiere obedo spread through kata ke the School of Law, the dean and Jaluo to useneno gik mabeyo mosetimore gi ma Dr. Omar osetimo manyocha kate moot competition man no bedo organized by the Supreme Court. Moi University was the first, but koro ngeni Moi University School of Law was the best, but koro ngeni kingiye tingiye gi malo kocha ere kaka nodonjo kae. Nentiere ng'at moro mang'eni imbi ng'eyo VC mane acting mane Matiang'i okelonwa miluongo ni Professor Laban Airo. Laban Airo noyuda kanyo to Laban Airo ne nigi a lot of vision mar university, ne yude yot kendo nineno kane kata weche mane insistence obedo ni deans bedo mana jo locals nogol oko. For the first time noyudo dean mane bende okonyo School of Law kabisa miluongo ni Dr. Maurice Oduor mano okonyo School of Law. School of Medicine ne wan gi Luko Yatuoli man nyalo paro to gi others, but in that interim capacity mane koro gima koro notimo Moi weche nodhi obedo matek mane koro idwa yier ng'at ma koro opposition no awuyanga ne siasa obedo ma ineno ka governor, I think is it governor ma Wasingishu gi governor ma Jawad gi was it Tolgos kachiel kod Manda Kapsaret Oscar Sudi negi biro gi bedo gi Kamkunji Square. It was a very sad day for us, especially one joke man neno ni Professor Laban Airo ne kelo a lot of new breath. Negi dhi giwacho ni koken ng'atgi to wakwende huko to noyudo jatend somo no Matiang'i, nikech Matiang'i had a very big vision, a good vision mar university. Nodhi okelo mondo koro sama koro nitimo yiero mondo yier VC adwa nyisi kaka koro tribalism odonjo kanyo. Panel mane yiero VC ne wan gi Dr. Koshal, ne wan gi Elizabeth Obel, ne wan gi Vincent Choka, ne wan gi David Rono, ne wan gi Samuel Otieno, ne wan gi Isabel Kogoi, ne wan gi Hilda Muchunki, to ne wan gi Amisi Dena. Amisi Dena is currently serving as a nominated member of parliament. But I want to tell you something, gima notimore. Inya yudo ni jok man ne jokorgi ka. Ingeni ntiere kaka iwacho tribalism titime. Koro mandago gini ne timo mana tribalism, ne gitime ka inenogi. Ne giwache, but jogi to notime e book. Nikech ingeni VC yiero ing'iyo Universities Act. Kasi ing'iyo also the panel, kaka panel de chiwo marks. Adwa miya a good example. Professor Isaac Osgei ne omi Max gi David Rono nomiye 92. To David Rono ni omiyo Professor Laban Airo 45 marks. To king'iyo wach king'iyo wach mar Kogoi, Isabel Kogoi nomiyo Professor Isaac Osgei 90. Nomiyo 99. To miyo Professor Laban Airo 41 marks. Kaso wadugo kuma Amisi Dena. Amisi Dena nomiyo Professor Isaac Osgei 90. To dugo miyo Laban Airo 51. And of course the others kundejo kumondo gote Professor Laban Airo neni mbele. Kuri neno the kind of voting manotimore kuma koro koth nochako goyo godo kaka university. Immediately ng'atgi nobiro, ka ng'atgi nobiro, of course the people mano support gi emasani koro wuok tung mosu nikech they have been owed 8.6 billion mapoko migi support staff jok mano kel gi mandago gini kachiel kod Oscar Sudi gini. Jogi okawo nyaka loans mortgages, they cannot be paid, and ingeo kaka Land Act is very strict. Koponi ka mortgage to kinyal chulo, statutory notice kose mi itiminade lopino itimonade iuse okni okitiyo itiyo lakini koro pesa nokbi angoma reke nyalo kony Moi. Number 1 nyalo kony Moi through investigation, thorough investigations mara are ongoing. To ang'eyo ga ni ka ntiere investigation, of course magi are things are provided for in the law. Everyone is presumed innocent until proven guilty. But even ka ng'ata bedo presumed innocent, nitiere likelihood mar interference gi investigations. Nikech okinyal bedo ni ne mapodi kwako
weche key departments ka in mapodi i lead to ni investigations timore chiel ka chiel nyalo interfere gi investigation process ni gima the best honorable thing mane Isaac Kosgei timo ka chiel kod Lange gi the all council ni gi step aside seche magi step aside no wanyalo bedo gi interim interim leadership kata interim council kata interim VC kaka no bedo gi Professor Laba Nairo mondo ka investigation otimore kopo ni obedo ni en innocent tiduoke tich nikech bende wadwa ng'iyo rules of natural justice ma is also a very key fundamental in the constitution of Kenya. We do not want to okwadwa ni wa condemn and hard mano be giming'iyo kata employment act ni before you look at the fairness of the termination nyaka wangi the procedural aspect koro the suspension notice to show cause mago inyalo chiw or step aside nyalo bedo suspended as at that time because that is also in the law then kopo ni oyude ni oler tiduoke to kanyo wakili kata ka ngidhi nyime mondo mianga aduoke ageno ni kata ka nitie na kibiro iwinjo kamane Tom Duko lose ka chel koda ka Regina Kizito yes kar timo nonro ka sama EACC ose kao statement mara Isaac Kosgei visima moi kachel koda kapisas mamoko 50 kod 9 tiende nango nikech kanye ma nonro chako ichak time kata investigation ni kozude gi machielo machake onego bedni rito mondo miyo chak range kata ka weche mag bie dowe koko chak tim investigations koso mage gilure yo machal nade e chenro gi duto ero kamano ing'eyo ni one gimilongo ni process process chakore in criminal matters kata in corruption matters the process chakore gi the investigation stage investigation ka en kuma koring'io evidence ni we suspect you ni kwelo to wasetimo audit forensic audit waido ni I think it was 2.2 billion olal koro kosa yudu mose bedo ka evidence gosebedo collected iluongo ji idayo dhogi sama idayo dhogi gindiko statement penjo gi ni can you give an account of this inyalo ng'i bank accounts meggi ginyalo bedo frozen ka investigation dhi mbele inyalo ng'i lifestyle margi kaka osebedo inyalo ng'i kaka procurement notim kaka pes tender nochiw mago te ng'iyo but magi te nie procedure mar investigation koro ka investigation osechakore mano nyiso ni case osechakore kech case chakore gi investigation kosebedo investigation idhi bedo charged in the anti-corruption court kisebedo charged of course ibro bedo released on bail nikech in law everyone again presumption of innocent me the right to be released on bail but the cases ma Kenya kako ng'eyo kaka for example mara governor Obado no chakore 2019 to poro dhi mbele nyaka kawuono wasebedo gi governor mheshimiwa Waluke mamare no chakore chon rumo nyaka ka en jatelo but mano is an elective position ma joke mano yiero koro sani bende kwa wacho ni pod wan investigation process ni where Professor Isaac Kosgei obed kanyo it means ni wacho ni wawacho ni obeda kanyo kata ka gini biro kawo 6 years to chieng' mosa yude ni en guilty no emigole kanyo to mane gima jopuonjre machon okdwa winjo ni obedi e PC podi Tom Duku kama ntiere sani en kinde monego owuog oko mara PC nondo dhi nyime telo manyien okaw owete gi nyimine gi mantiere mo university o graduate osom otieko wuog oko bio los tije kata yawo kembe mane wacho ka paro ing'eyo one okang'e ni Moi University is defined on what faculty kata progression mane because if you come to Nairobi University is an engineering school Kidhi Kenyatta University is a teaching school Kidhi Jomo Kenyatta is an engineering school Kidhi Egerton an agriculture and that one should define who becomes the vice chancellor Iwinja Cleophas there is nothing muweyo ji nisijui ni joma yo marokak nkech university adalagi they just want to bring somebody and professor in what and is it in line with the foundation of the university that should be the calling card number 2 investigation with 2 sections nitie a preliminary report muyieni an expert ma qualified kaka jo DPP which they can write and make a stand on it mano kendo romo goli woko what we need is efficiency
kaka itimo investigation e Kenya ka. Gimwa dwaro ni DPP ong'e power en go kaka ng'amodhi school. Or direct DCI to areas mantie potholes to loso to wacho ni kaka DPP. I'm convinced ni kata teri mani court you will not escape a jail term, and for that reason this is enough to advise God the minister my education. Then now I want this person to be out of his office, not stepping aside. Out of office. I mean, out of office, you are demanding nothing from us. Go and make your case. Go and make your case. Those are the progression monego losi wachmar criminal law. Cleophas. Let us allow experts to reason. I agree with the students to do what they are doing, but let them channel it in a more proper way. And it's good no kill naka. He's an old boy. Why don't they bring it to call process no cap? KDPV mamel regitum private prosecution. They can go and reason in court. They'll be given powers. Ingeno kama no songe ne serikali yalo gabedo rogue anytime. Emomi no me waga those windows. So my view, and first of all, Ministry of Education will define no more university purpose in the country. Then from there, they will define who becomes the vice chancellor. Definition gete moka school dimbele koso chendo chung. Sa ni penjo ne goberni chakre wana du mara paga chelu. Gashagwa njo golka kidaledi. Very few days. So the university manjindo so wachon dokni. Even 1 week by Friday they should have done that. Yes. Magi life magi jo makinyi. And I'm telling you, you see like Okil, Kano Okimoi, he didn't go to look for employment. He was trained to cause employment. That is the reason mommy waberu degree. Degree okongi ndiejo nike graduate mangen. Makwa do to adi teaching amadi chulo sara onge. Nitiejo kumoko manyaka geri institutions majiti ye. Erokamano Tom Duka. Gimonya lo demand in pesa. Mondo serikalo benimi waga loan moko mwanya lo chulo musmus. Regina Kizito. Kida medo twak wasebedo ka anu akili donje nyaka wach matom duko medo karka nonro itimo gigi duto itimo kendo iyudo ka lony biro e yore mopogore opogore. Wacho ni ka University of Nairobi en built on weche mag engineering. Bingene vice chancellor masani makata ntiere in acting capacity maka ogare kiama mano chako dwe mara maraboro igani kirango nonro mare kata kamentiere en agricultural expert. To kine okane go lwen. To entiere karka lwen gi pontiere. Koro yen gi mokwako kuonde gi duto mondo mi ores moy. Gweta unieyo gole mondo noro tim odhi nyime koso migawo mar somo range yo machal nade. Antie kodi kapoka ka oyweyo kendo. Gima duong' madawacho en niya, seche ma nonro dhi mbele kaka sani odhi mbele no, pressure no be samoro ber ma ineno alumni koro ketono. Sama nonro dhi mbele to pressure be nitie koni. Iyudo ka koro kata ni mondo VC gini owuoge or resign or they leave the offices for other people bedo mayot. Nye watime ka gi Gachagua. Gachagua no atiko wachne mayot kendo within a very short period of time. Why don't we do the same in Moi? Another thing manadwa wacho en niya, Cleophas in jakanye Kisumu Kanyakwar awe ni janyakach. Adwa wacho wach moro niya, ineno ka weche mag kiful manyakachka. DCI tieko gi kendo very fast. Kendo ineno ka gise update wa Facebook gi ni nyose yud ng'ama timo wach mar kiful ni kama. Kendo gitimo piyo kabisa. Ang'o ma mono gitimo the same thing even on the issue of Moi University? It is very possible. Kagis decide they want to take this issue very serious. It is very possible. Wanyalo tieko wach Moi ni chon kabisa ma nyithindo donje school masomo dhi mbele. To gima duong' ma pod adwa stress on is politicians. Politicians akwayo the president nikech en gi powers mar timo mano. Okwer politicians kaka wan mondo wawere gi weche somo. Wangiso ne political goodwill ema debed ni ogigi giduto to josiasa ibo kuchako dua gi mondo migi girango weche mag university koro jochung kama chal nani. Mano kore problem. Josiasa wadwaro ni mondo wakau center stage nyaka kamoko nego bed ni wakawe center stage. Why don't we let the right people
to do the right thing. Ang'o momiyo nyaka koro wadonje Moi University ma wakethe. Wadonje in other universities waketh the education body of our country. It is very wrong. Kamano. Wakili, kapo kaka uyueyo kendo. Debed ni kiyudo thuolo. Jatend piny Kenya gi veto powers ge kapo ni entie go kata mag chuogo aput mpogo osechuo nyaka aput manorango weche mag CBC monyo ni CBC ber wadhi kore nyime ikine mantiere karka mar university ma Moi ni kata Moi University mabedi wanya wacho nitiere aluora mare e gwenge ma ntie ukandi ma Uasin Gishu endo nyuole kanye eno nyuole Nandi County kata ko bedo jarubura e county ma Uasin Gishu mano ka ntiere Eldoret gi mantiere karka ka jatend piny Kenya kapo ni nyalo yudo thuolo mar wuoyo kode en ang'o minyalo kone mondo mi lokruok obi Moi. Erokamano maduong'. Ing'eni kane nami history mar VCs mag Moi. Of course before Munuve, kasto Mibei, kasto bedo gi Professor Isaac, in acting capacity obedo gi Laban Airo Professor, kasto obedo gi Kosgei. To adwa ni anyisi gimoro achiel ni kane panel ma chuogo kata ma kelo VC ni ne nitiere ng'ama ne deputy president then His Excellency President William Ruto. Koro nong'eyo what was going on and gima ng'eyo deep down ni he sanctioned it and en mani koro gik moko kodhi kaka nodwarogi maybe ng'eni ng'ato ni kaka gi geno ni kopono waketo ng'atwani gik moko bro dhi maber maybe wabro konye to chopo kumoro ma koro gima ne gitimo ni backfire. Koro kata kwacho ni mondo a commission of inquiry obed formed, ng'agini madhi form that commission and to whose benefit and to give the choko pesa kure. Already one give very urgent matters morning obed looked at. Lecturers poko bedo paid, workers poko bedo paid 8.6 billion. Kwacha kwa keto commission of inquiry with long timelines. Of course we need that commission. But things nyaka dhi mbele. Ni wacho ni ntiere jok moko mani neno Moi. There's a friend of mine, Jatur milongo ni Dr. Francis. Yana noko yuake TV. Ni Jotur gi penje ni bwana tu ino take school. But that is koso ni weyo. Koso ni weyo. Tuma en ng'at ng'ama riek kabisa mane okalo penje nyo wuoyo. But okonyal dhi mbele. Koro commission of inquiry kanyalo bedo formed, mano will just be a way ma ibro bedo detracted. King'eyo University Act one gi kata education stakeholders one gi away ma VC inyalo rango godo kata ma gweche gi inyalo ng'i godo. Koro mane gi mwadhi wangi sheria chapter 6 on integrity is very clear, while chapter 10 of national values is very clear, one gi anti-corruption laws. We don't need a commission of inquiry mar ng'iyo criminal matters mineno. Commission of inquiry nyalo ng'iyo kantiere there's a problem ma chando university deeply mar gere, but jok mose bedo indicted for criminal matters, jok ma are suspects okwa ni wabed gi a commission of inquiry mondo investigate gi. Ntiere agency ma investigate criminal matters, one gi ethics and anti-corruption, one gi the criminal justice system, the ODPP can take up that matter, one gi the ministry itself, one give the act, the Universities Act. Koro commission of inquiry will just be a way of quoting it. But lastly, Cleophas, President Nyowacho niya a speech bare Nyowacho a National Assembly. Nyowacho niya sene no gemati more Moi and all the Act family. Koro mane begi mwarito mono ngia neni our farm or the mau the react godo. Warite nyokoro mgejuangi na kawiwe masani kaduogo mane mawa walunge o karkanyo. Kata kanyo bende ne wantiere karka koso yone wakao sadi yone wakao daika prade koro okakao yone koka kawe sani yena mondo moranga machielo jatend piny Kenya mabende oloso duching manyoro kotenore kod mbalariany loso thuolo mag tije gine yo machal nade bendo wadheno ka giwuok mondo mi wuogi e mbalariany imi jok moko tich ken gi lofa mari indiko jok moko bende mawuok Moi kata mawuok e mbalariany moko kama mheshimiwa nigi foundation mare Regina Kizito Foundation tutieko mbalariany mare muchopo kama ntiere botimo mago tom duku ka ingi kambi mari mano mara timo nonro kara weche gi magarita kairango gi achiel kachiel itimo gi yo machal nade adan wawinya ne kaka William Ruto jatend piny Kenya oloso duching manyoro kotenore koda mbalariany loso thuolo gi mag tije emosebedo wich bar e pacho kae
ang' wawinj ane kae achiel kachiel kae to bang'e wadhi yudo thuolo mar twak kode mana kama wantiere. We said that we need to be deliberate, to be intentional on where we are going to create jobs, how, and be scientific in how those jobs are going to be created. And that is why we have focused on areas that are intentional about creating jobs, whether it is in our housing plan or in our digital jobs agenda or in our export of labor program. We are intentional on where we are going to create jobs because, as Chancellor here said, it is jobs, jobs, and more jobs. And jobs and more jobs. Kwacho weche maga science okono kanyo Vice Chancellor mano loso kinde mane jokanyo mbalariany ma Nairobi, University of Nairobi no otimo limbe kar jot mar odiochieng' manyoro. To kanyo gisebedo ka gimiyo mbi weche mag tiyo kod lony manyasani, winjo kanyo weche mag bero alwora mabende wacho kata weche mag green jobs mabende nigi lose. To nya Vice Chancellor mare bende masani en miyo mabende ongirore weche mag pur kata mag tiyo kod lony manyasani kaachiel koda ka bero sekta mar somo, thuolo mag tije mbalariany wabed kod lokruok machal nade mar neno ni adier waikore ne tije ma sirkal bende manyo. Nowach ni oter ji Arizona University mano kao net admissions mano kao Nyayo Stadium kinde moro mokalo mondo oganda dhi osom tije gi chakno land moko tije gi bende oganda waikore mar mondo mi gikawgi kata walos thuolo mag tije Tom ka giwuok e mbalariany. Ing'e ni gima wuon piny wacho is different from gima timore. Nikech wuon piny wacho nye address the correct people. And owacho nwa project motimo. To eno wuon pokoloso charter ma marry the two. Ma students ma are due for practicals. Kata for attachments. Nyalo dhi kuonde ka buti bubende yudi chudo moro to gidaki mbalariany. Iwinja wuon piny kadwa bedo serious go piny ni to ber ng'ama bende kare. Wano kwadwa gik ma en ng'ama ber. But apart on action mage joma ni tiende are not okong'eyo gimonego gitim. I would want to challenge one piny kama ne gimomina adier to with these things motimo masane gi utega be pukurumo gi ng'eny ndi kendo igero gi county ka county. Let him attach these students mar due for graduation mondo gidhi kacha gichak learn practicals. Iwinja koro gibiro ng'eyo when they are out, when they are giving instructions. Nikech bende ing'en Cleophas be nyaka winjre kodi ng'ano nyadhi the university for bed engineering to podi expect no be rank chuma en ng'amo ne ben rango jo diploma ni gini ugero nade kamarache moloso. That is nyaka mi somo be luor kama somo winjre. Let us just agree. Sama president wuoyo, let him be capturing the correct ideal purpose no ajo wuoyo. Joma are meant to moloso gigo actually good countries. If you go even to China today, you will find in Japan, diploma certificate. Those are the key people, majokarango. And kanye mane mago harango. Then engineers, because engineers go better matin. Mondo an engineer graduate, bwana ngano convince lecturer. Nikech okudwa not ogore piny kama maume Nairobi. Kech kogore piny to is something the engineering board has to sit down to find out why. To be new some of the soil. Chuma mane manutigo to ng'amano manufacture mawagi ng'en gore piny to police so donjo to so mak ng'ato to gimoket o cost that thing to kuno. Good institutions or good countries would look for the board. This thing has been cost member unto uteme ang'o mondo umi wa result. Koro government bedo piny mane tiji committees gi to mane umi adagni every member of parliament must not be in a committee. Onego mi committee mana mowinjre gi kaka in gi production mari. Jomoko be nyaka donga manyalo go kura mapamo. That one is obvious in anything majitimo. So my view, and the president has talked nicely for the good of future of this country. We already have students, both at the university, the TVET. Bendo nyalo yao that route. Mondo jogi ochak tiyo kuonde ka.
Koro jowa man oko gi bende nyalo dhi ng'amo ng'e gedo, kore no gedo but nitie ng'amo ng'eyo gima gino timo. Nikech ing'e na good engineer kobiro kata kae sani kone na crack to ng'eyo kama problem nitie. And he may be thinking no, okay, nikech ng'achi dwa no bed no mondo yen kiso somo, there's value in education. Cleophas, mano gima nyako winjire. Mano miyo ng'ato bedo namba 1 kata namba 2. Mano miyo ji luor ri somo. Iwinjo Cleophas. Yen nyocha dhi and Professor Dola. So I met different persons. Aromo go ne anyang kuno, anyang they met an alliance. Aromo go this lady was the former PS chief of staff. Sally Kosgei. Negiromo go na Toronto. You understand? I got an assembly where academic works. But bukacho no karasoma bear. You understand? You know, ngata manene kacha, nentie kama negiromo professor. Ngato romo kode Dar es Salaam, ngato romo kode pi. That is what we need in education Mambeleka. So the president is talking nicely. But can his government scale it well? Keji maber president owuoyo ga maber ndi to joma en go monego tim gigi. Kanyo gotne kanya kama chiedh na dentiere. Sirkal ukotana kod William Ruto ero kama nyato mduku. Mheshimiwa Regina Kizito. Sirkal nyuolo tije. Nyaka sani gino sekalo ariyo, arne gibede telo. En gima nyalo sero gima Jatend Piny Kenya William Ruto wacho kalore gi wach mantiere ground. Okay, erokamano. Gima do wacho maduong' e wachni, ka chako gi the other day ne waromo gi the CS Mbadi gi CS Wandai. Ne wantie ka Jared Okelo, MP Manyando, Elemo. And I raised this issue and I told our CSS, ni gine masani wang'iyo wangi. Mondo gimak luet youths, git create nwa empowerment programs, gitije manyalo konyo rowere. To the CS no nyisa, no wacho maber ni the government does not employ, but the government creates environment majinyalo yudo godo tich. For example, no temo wacho ni economic zone, something special economic zone. The government can create that so that employment can be created. To jowa nyalo timore nade, nyalo yudo tich, which I also supported. Another thing, kadwa address this issue of employment. Sani aneno ka there is export of labor program ma the national government temo. Even through CS Alfred Mutua's office as the CS for labor. Anenoka is moving in every county. There are dates that are set. Manyithiwa iromo godo in one place to get more interviews and they are assured of jobs abroad. Mano gone guko konyoro na kuru chado. Exactly. Marki Sumu is coming on 21st of January next year. Koro we are also waiting mondo wane ni gine dhiti morenade. Mara Rio, kwa ngiyo universities wagi. If you look at Mount Kenya University, you don't need, they also have programs matero nyithiwa mosetieko kata nursing in Germany and Austria. This is a program that is ongoing. Naneno ka my elder sister was graduating at MKU, I attended it. To naneno ka negi wuoyo about it. Manitiere students mano di Germany gi Austria. No land nyaka nyingegi. If our country can, our universities can do this, the better. Another thing, Enmar Tomboya University in Homa Bay. In Enoka, there is also another program, Manikanyo, ma the PS Dr. Raymond Obolo, no chako with the university. Manitiere a number of students, matimo German language. Saninye giseti mopenyi mokuongo mar A1. And we are trusting ni nyalo create also a platform for jobs in Germany kanyithiwa godi. At least I know 10 of them. I know 10 of them. Ma anyalo wacho ni this is a true program that is ongoing. Koro on export of labor program taneno ka the national government temo kabisa. And the national government is also working very closely with the universities. Koro universities wabeka nyalo biro kamora chiel. Mondo watem create employment to our people, the better. Yeah. Erokamana inya. Wakili Peter Wasaga. Yes. Walo setije miloso pachoka gimoko bende mitero e pinje maoko
export of labor ni jomoko nyarange ni en brain drain kata golo joma riek man go pacho ka itero dhi konyo oganda moko oko to madong pacho kae ok gin gi lony mamalo lony gin tiere godo to ayudo ka ratio wa ni malo moloyo jolony madong pacho ka e weche mag tije. Sirkal temo kosen mana koko madiponi wawinjo kawuok kuom jogo manyase ogwedho kod lombo oganda kod weche magitimo e sirkal. Agwero kamano. Sirkal kata wawach ni jasiasa en jalomba. Onyalo wacho ni gimoro ma ing'ini onge mi uoni nitiere. Nye winjo ka governors wacho ni gigoyo tik ni SHA tiyo. To e ground to weche pek. Ji tho bedo gi tibu matek. Lakini ka jo siasa obedo piny ka gidwa nyisi kaka gise create job opportunities to inyalo paro ni ma en gimoro madhi mbele kabisa. Gima duong' ni proposal mar rais okrach provided ni wan gi legal framework nikech ka universities dhi loso tijegi namba achiel be nitiere legal framework mabiro govern kaka tijegi ichiwogi to tijegi biro chiwgi nade ka koro sani just running a university ema VC geo insist ni VC nyaka ya turgi. Koro how about tije mi biro bedo created go kapo ni teacher bedo created, for example Moi University kata Just kata Rongo University, and the vice chancellor and of course there will be that bias ni wabro bedo gi many employees from that region to the expense of the others. Mano are some of the challenges we can face. Number rio one gi auditing gik ma osetim initially. Nyocha one gi ICT hubs ma ne aneno kikelo gi chirni nyaka Magunga kocha no kete ICT hub moro but koro be wase audit gi ni gik mosetimo chien koni gi be gitiyo be ginyuolo lemo mora koso wakelo gi akela for the sake marwa dhingo gi adhinga kanyo chalo ng'atimi dhingo yen mang'eny iro wuok lakini iro ena iro mach to onge. Koro mano is something manyaka bende wangi. Number dek wangi ane kaka wanyalo bedo gi cooperation between maybe the county government to get the universities. What do we achieve? What do we achieve ni kanyathi yae mbalariany to en gi knowledge moro monyalo wuok oko onyalo yudo tich immediately. One gi internship programs mobedo olos gi PSC, Public Service Commission. How effective have they been? Koro kawanyalo bedo gi legal framework machal kamano maka ng'ato wuok e university tonyalo yudo unemployment kata research work e university. Onyalo yudo kata assistant tutor. Aneno ka technical university kai the VC mano wuok no konyowa sana kaka jonagi. No yudo so many scholarships mane nyithindwa oyudo and even young tutor young students mano graduate ma oket gi assistant lecturers to kama gibed assistant lecturers ni kitimo research work kasto migi ang'owa omigi gi miluongo ni scholarship bende dhi mbele. Koro kawan gi such programs manyalo bedo ni kasto wachako bed gi the aspect ni ichulo gi pesa nikech nyalo create these things to gimedore mane kwan ma wan go muicha ma yudo ni the university obedo owed 8.6 billion. Koro nyithindo gi bende tieko school gidonjo Moi University, for example wati gi Moi University nikech ka ene maka wono bedo kaka yardstick marwa gidhi university kanyo ichulo gi siling 10,000. There is an understanding ni ka gi dala kocha koro they can stand by themselves, ginyalo chulo ot kendgi, ginyalo ng'iyo chiemo kendgi, ginyalo timo gimoro kendgi. 10,000, is it sustainable for ng'at motieko school? Can that sustain him? Koro mane gimomiyo before we even articulate matters nyakwa bedgi a very good legal framework. And mano is something I have said in the past. Kano bedo kata gi weche mag logging mane president Ochumo wacho ni logging oningo dhi mbele. What happened? There was no legal framework and this was abused. And onwaneno kwa dhi wabedo kumoro mane wan matek sana as a country ma that policy no bedo revised. Koro Cleophas
mit wanyalo wacho gik ma mit ndi, but the fact odong ni this the current ratio mar unemployed youth ni malo, to jogi gin jok mosomo kabisa, jogi gin jok manigi degree kabisa, mane gimomiyo gimanyo tije e pinje maoko, mage gik momiyo dok ka ja degree dhi tiyo ne ng'ato Saudi Arabia, to ng'at manigi degree kata gi first class honors odhi tiyo security Saudi Arabia, kochopo Saudi Arabia koni sande, to en ng'at mosomo nikech koni teach poko bedo gi transparency, mako poni to Mnduku for example ene ma ene telo, to jok mani yudo tije go gin mana jogegi, waneno gima notimore KRA, mane wabedo nyaka gi ilongo nade, wabedo gi yuak gi ngur ma sirikal wacho ni KRA kanitiere mana employees from a specific ethnic groups ma it does not take into consideration dhoudi mamoko. Koro if we can deal with these things onset, makata kwa create tijego, one sure ni jok ma merit manyalo timo tijego, one sure ni ntiere kaka inyalo chul gi pesa, one sure ni ntiere kaka ginyalo bedo sustained, one sure ni weche matimore Moi gi other universities gi okwabi winje tijegi, one sure ni these jobs are going to equip them for a better learning and opportunities, then it is something ma can be done. Pero kama nainya wakili Peter Simba Wasaga ilera yo makare. Yani joma boge wacho ma mata mapako serikali tan awinji news go kiny ka to moko ywak na ni dwaro kuom 1,150 mondo achul, and here the government materiga o export your brain watimoro okwanyalo loko hala go jo. I think that is wrong. Okwera government ni is wrong. In fact, the Minister for Labor is wrong. Ng'ato okinyal somo ka kako somi kia, kako thagre boydo degree ne kia, to kuri chopo kamigo e nengo ni mondo yedhe ndege 150,000 wadwaro kumi. From where? Kijogi are not serious. Let us just agree. Aya, wanya neno nyakora moge joma manaka Tom Nduku lero karaka wacho ni Regina Kizito opako serikal kabisa. Nje gimotimore mano Nakuru National Rift Valley National Polytechnic mayudore county ma Nakuru, kendo nyaka sanya koro moge jwang kama kaka ne weche chalo jwango jok mochopo kar kacha moko negi ng'ur. Regina Kizito adani mondo mi wawinja ne kaka to banga winj pachi. Excuse me. Excuse me. Listen, Listen. We are dealing with people's lives. Kama uko na shida na anything we are doing with our process, toka peke yako uende. We owe you nothing, you owe us nothing. I want discipline. Nasikia? Kama una kelele hapa, I don't deal like that. Sawa? Mimi nikikuja hapa, mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena sijui tu apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully, because ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000, sitaweza, nitatoa wapi 150,000? Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000. 43,000 nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia nitatumia ama nile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Regina Kizito cha kodi. Mane serikali. Achal matom duku yo kanyo wacho niero. Isebedo isesire kendo ipo kuom tich. To ma ywak mantiere. Achude moko donjore gi chero ma serikali lipo nukelo. Wach ma omako dhoga kanyo ma be wuoyo tama en wach ma nyathi ma nyako no lero. They are required with 150,000. That is so sad. Nikech an gi pacha kaka nang'i ka wawacho ni wadwa konyo our youth. Youth they wachandore. Some cannot even afford food to eat. They call us every day. Kata 100 shillings ngatok nya yudo. And we expect 150,000 from them for them to get a job. To chenro ni biro Kisumu tarik 21 21st January. I think what we need to do, ana kwayo ni kapok kata the CS mar labor onyono Kisumu, onego bed piny gi leaders. Iwinjo. Mondo wangi
kiko chop Kisumu to gimotimore Nakuru no obio timre Kisumu nikech wanto jowa to wigi richo kendo nyalo bedo wich kuot marach. We need to know wadwa ni wang'e ni sama tijni biro as leaders nyithiwagi what are they expected of ma ok ni ka weche gi osebiro wane ma samoro ne waluongo nyithindo wa mobilize gi ni mondo gichop kata ka en Tom Mboya Labour College kacha ni mondo gichop kanyo mondo ginegi kaka ginyalo yudo ang'owa tich ka gichopo to disappointment. Now where are they going to get the 150,000? That is a sad story and I cannot support it. To kiwacho ni jatend migao mag weche mag labor obi mondo mi orom kod jotelo kapok chenro ma kamagi ochakre, paro mane mantiere e iye ka? Romo gi jotelo dhi miyo gitamre kwayo siling 150,000 kuom jogi koso achudhe mane ni Nairobi gi emodhi Nakuru tema chomo Kisumu dhi bedo ka chomo gwenge mamoko bende? Ing'eni dine wachno ok en adier. Nyathi ma nyako no dino ko wachi e TV kamano. Be dino ko yie mo mako microphone no wuoyo kama ji nitie. Matende ni en gima notimore openly to noko timore ne kende ng'ata achiel. Maybe it happened to nyaka jomoluore mani kanyogo. You never know. So why am I saying ni jotelo ni gorongo wadwaro ni mondo wang'e requirements ma nyithindo gi dhi bedo required of. Kiko bia ni wan on 21st January wantiere Kisumu wadwaro ni mondo wami nyithindo rowere tich to ka gibiro to koro weche mopogore ma watimore nade wawinjo. We need to know as leaders maka en wach ma pod dhi kelo keto nikech sama ngima kama otimore to wane ma wadong' e ground kucho gi nyithindo gi ine ma nyithindo gi koro dhi keto weche gite kuomi. Nuluongo wa Tom Mboya Labour College ni wadhi yudo tich nono kata wadhi timo interview mondo kawa to kwachopo kucho to weche koro timore nade olokore. That is why I was suggesting that the CS kata mana Nakuru kamano dhieno he could have met with the leaders first mondo nyis jotelo ni gima kama biro to these are what we require from the youth or whoever wants to apply for this job. Yeah. Erokamana ahinya. Peter Simba Wasaga. Jatend migao loso to kono garani kokidwa kibero kelo koko makgate iwuogi ndio jokwa manyo thuolo machalo kamagi kaka Alfred Mutua osebedo katayo chenro makama inyakete yo machal nade wacho ni ka ibiro katida kelo koko mantie ka gin maga achudhe mapono donjo kata agents makoro donjo to dwa temo golo gimoro kuoma jokumbiro manyo tich. Wan ga gi jok miluongo ni money bags. Money bags en kani wadwa Tom Nduko ngi money bag ka tiyo. Ma for example in Cleophas Oluoch in Ramogi ka to nitiere kaka nitie gima inyalo miya to kanyalo chopo kuomi nikech inyalo newa. Atiyo gi a third party ma is very neutral. Magi achudhe. Achudhe gi gin ga money bags imiyo gi pesa gi to gitero gi kocha to ipogo ichodo gi. Koro we cannot ascertain that or kwanyal comment ahinya nikech en allegation ma onego bed investigated but pareni ngato idwaro kume 150,000 to onge tich assuming ni achudhe gi o succeed in whatever they are doing idwaro kume 150,000 mondo yud tich to poko tiyo gi weche mag ticket poko manyo weche mag visa poko manyo all those other things. 150,000 kitiyo e Kenya ka for example kichamo 30,000 mano nyakiti for 5 months mano ka ok ngadi to ma is an unemployed person koro and gimomiyo wacho gi ni very sadly nikech achudhe go nyocha waneno kata investigation mancho timore one of those achudhe no wuok no dhi nyaka gi president safar mare moro loka kendo no nene ka wa very lead role to kibiro ko yudo kose scam ji mang'eny kabisa koro mane gi omyal lungo gi ni money bags ginyalo bedo mana ni gin proxies mag jotelo gi en mane ka koro sefweny gi to they distance themselves from all these other things. Mostly Alfred Mutua jatelo. It is a shame ni we are going through the country recruiting laborers for foreigners. Wadwaro export our labor
and gima nyanyore lela mabendo senenore ni government are not very transparent in the whole process, leave alone watch mar creating job opportunities in Kenya kai. What was expected from them kaka joten migao nine giketo hayanga eka jineno ni ngata ko kwa pesa a process mar recruitment, then report that person, then jibendo ne ni these things itimogi on merit. Ka otimgi on merit mawanyalo neno accountability and a clear proof ni these things are very innocent, mangato nyalo come out to speak, maybe is very difficult. Tigeni Cleophas wachoga ni kisiemo lwedo achiel siemo mbele to modong ka siemi. Intiere jok moyie chiwo asoya no, mane gimomiyo koro ji dwa chiwo asoya no. Ka jopiny nyalo tamore ni wagi chiwo asoya ni mondo koro gino kawe kawa on merit, then oeche mag asoya go konyalo yudo. Lakini jopiny osebedo oriented ni mondo mi yud tich mora mora nyaka chiwo asoya. For example, le Kenya ka kidwaro police nyaka part away with like let's say 300,000. Msach police en pesa di. Msach police en pesa moro matin. Koro mane miyo police kosa donjo kanyo koneno ni gimano manyo gi pesa mang'eny ni msach athis. Ochako timo timbe mag achuth ma kao pesa kuomji. Mane gimomiyo poko bedo gi tich mayot sana e ndara kon. Yudo ka police kao pesa kuom ngata. Mane gimomiyo Cleophas kawuono koponi ilalo gimoro, investigator Tom Nduku nyalo nyisi olo imanyi Tom Nduku moloyo manyo police. Nikech for example ilalo laptop kata ilalo gimoro to police dwaro kuomi 50 kata 10,000 kata 15,000 mondo ni ochak tracking. Kasto bro bedo ko gocho ni ndalo moko lalo laptop mara mawerego. Nikech okao nyisi ni kel gine mondo trago number. Kiny kidhi chaki gine ne. Kiny kidhi chaki gine ne. Koro there is nothing they are doing. Giribola, you are spending a lot of money. Kidi realize cha pesa ni manganya sotimorade. Koro it is something we have to look at our ethos, nyakwangi our national values under Article 10 of the Constitution, and nyakwangi our integrity under Chapter 6 of the Constitution. Erokamana enyo wakili Peter Wasaka. Tom Nduku erokamana enyo kuom kelo paro mane omiyo Regina Kizito konwane kata mbegino jomoko deta mipimo. Potendo record. Gima serikali osebedo katemo. Mana idhogo wakili. Kiyie na Dakario. Kama na ikawa chiel. Ing'eyo minister or define role motimo ma this export of labor. What do I mean? Are we giving these people mere laborers? Because we are mega experts. To get it mango. Okay, nya biti yo piny moro ni bedo pagas. To piny ubene mora nteri ni bedo pagas. Omera utugo ujina. Erokamano. Tom Nduku aduogo bang' yo ma okao sari kod ote bende mesi bedo kioro no SMS la menda dedek auchiel no kik dhi mabor. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo
itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region, ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani, koso kwenye pembeni wapi. Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore, iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakora boke jwang twak dhinga nyime kata ka wan e yweyo kendo waduogo ka ipenje kane waduogo wamake yo machal nade. Duond bura mar ODM yiero okayo machiegni kendo wadhi bedo kae mar ng'eyo ni yiero ndo dhi bedo ka itime e yo machal nade. Kata kapok adhi e wach mar yiero usebedo kae kuwache yore mopogore opogore kaka gigi osebedo kae ka timore kendo paro mabende osebedo kae ka wuoro wadhi thuolo mar somogi e kinde mabiro. Ma en oken kata sigana tang'en wadhi yuda ne ng'eyo ni to en ng'ur mane mabende nitiere kar kae. Jogo mawuok e kaunti ma Mombasa ng'ur nitie ni ponono ni nitiere mibadhi mantiere ka. En ang'o momiyo ni yiero ka yiero mar ODM ma iwacho mag grassroots kochopo to nyaka bedi ni yiero ni bodhi timore okang' moro makare. Moko wacho nyaka sani nitie deo wang' ma ponono nitiere ka joko momosa siem nigi loso wawinja ni gima ne giwacho. Iti awendo kwa nyithind gwen. Omiyo kawuono wan wakwayo, wadwaro ni ng'atwa bende obedi ewiye kacha mokelo nwa yath. Seche mopono maembe to jopiny ka bende yudo. Ok ni seche mosedhi to wan kori nyono wan nikech waonge ng'atwa. Jogi odich dwago pati piny nikech gin gidwa donje sirikal fuli. Mamano be gima gisewacho ni gidwa donje sirikal ok gidich gi ODM. Gidwa yiero joge gi ma week ma kochopo ka giseloso pati gi to givunjo ODM to gidonjo. Ma emomiyo ok gidwa joma strong e party. Ni ODM kar kae nigo wan gi members mokalo 10 million and an member number 1440. Nyiso ni asebedo ga yodni wan jo lweny mag baba to wabro medo go lweny onge ng'abro dhiro wako nikech kuma wadhie onge. Okada lose mang'eny to an gi ja chama obokona kapode ne chama koso chama notimo ni gicha Mheshimiwa Regina Kizito duond bura mar ODM
yiero gi okayo mag grassroots ma ywak ma wuok e county ma Mombasa counties mamoko duche makiny oganda ni okote ne yiero ywak ma kama en gima wendo kuomi. Okay, Cleophas mokuongo anane chama awinjo kiwacho ni kipenja ni awach ni ane chama kusaonge chama. Ne chama nyaki ket msimamo nyaki lan msimamo nikech tie gino machama nosetimo kinde mane wacho ni joma ne tudruok machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto monotelo ne winjruok mar broad base. Anane ODM party ana bedo nominated gi ODM party and I'm still in ODM kanye mantie nyaka sani mago to ntie mago timore kane wawuok wadho amoso PS Dr. Raymond to weche nowuok mang'eny nogolwa e committees at the county assembly mago nitie notimore to sani as we speak 2 weeks ago nyocha setim realignment of committees masani noseduokwa e committees one committee koro mago to gik manyaka yudwa e siasa ka to anani ODM ka wacho wach makoro sani timre Mombasa iyudo ni kate grassroots elections ge ng'ato ka ng'ato nigi ng'ate to ng'ato ka ng'ato dwani ng'ate mondo yombi but one thing mang'eyo ni dhi timore there's going to be transparency. We have our party chair Honorable Gladys Wanga and we have the acting party leader is my governor Anyang' Nyong'o. I'm sure ni weche dhi maber kendo we are going to see a lot of transparency in the grassroots elections. Kamani. Ero kamana inya. Peter Simba Osaga yiero mag ODM ochopo to kanya kama iwacho ni jolweny mag baba nitie makinde go chopo sani nying baba pur nyaka luongi kata gae ntiero gae yor kojolo ni baba Lupita ngire Peter Anyang' Nyong'o mano governor ma county ma Kisumu kata kamano mago jolweny mag baba yiero chopo machiegni wach mari kuomgi mondo mi kikwane gik matimore e kinde machon wane yiero maonge koko kata tulo kata to moramora. Kamana ahinya ODM primaries kata political parties primaries en gima ohang kabisa Political Parties Act 2011 but kane ane university timo project kata dissertation on the democratization of political parties in Kenya market of democracy of political parties to analysis mara mapoda stand today ni en gima teka ahinya mondo bed kod democracy e political parties e Kenya ka gimomiyo en gima tek kabisa nikech parties gi revolve around individuals. King'iyo party mar ODM en party mar revolve around Raila Odinga makata sani ko onge wan gi party wan gi acting party leader but kidhi penjo japiny ni ng'ama en jatend party mar ODM pod gibro nyisi ni Raila Odinga matiende ni Anyang' Nyong'o Professor Angire Peter Anyang' Nyong'o ena kanyo gi nying lakini party mbi mar party to pod ni kuom Raila. Koro ka itimo gimoro amora ma okotenore gi Raila kata ka gima ka Joang' ne wacho ga ni fidelity to the party ni kwa suspect ni chiemo gi jo oko to nyakwa timi nade oko bi mi position. Koro mano is one problem to mano ken kata ODM kende ineno gino kata e chama mar UDA ineno gino kata e chama mar Wiper ineno gino kata e chama mar ANC and all these political parties they revolve around individuals. Number 2 political parties positions gibende ji manyo gi tekre gi te nikech sami yudo political parties position in kod bat mabor in kod upper hand ni nyalo bedo decision making body decision making table mar party for kata obed ni ene county kata obed ni ene national kata obed ni ene constituency kata obed ni ene ward. Koro kanitiere pesa moko ma political parties chiwo kaka in kod privy une munyalo neno kaka itiyo kod gi kaka i account for them and mane gome jidwaro political parties gi be ahinya kabisa. Number 3 wan gi gima iwacho ni ki yudo political party position bende mimbi mar laro kom
nikech kopo ni thurwa kocha kopo ni yudo kom mar ODM for example mane wacho ni isedhi bende Homa Bay kacha independent candidates wasetemo kata kaka Singri West kumana yae wasechungo independent candidates mano woni are very popular but still ODM no carry the day. But ni kipo ni yudo position mar party ni nyaka to bed ni koriseti manade ichak yudo ticket. Ngiyane kate national gi wasebedo kod transparency e positions gi. Most of them are nominated. Inyalo paro the men in black mano gweyo gik moko 2014 mane kambi mar Ababu na Mwamba gi kambi mar Joho Northwich oko ma olos winjruok nikech ka ning'iyo mbi margi gi jopiny to Joho kaachiel kod Ababu na Mwamba ne dhi kawo tend ODM but nicha kipenjruok nia to party mosethagore ni malichni in quotes nikech awacho ni parties are ethnicized and they revolve around something revolve around individuals. Party mosechandore malichni wadwa wite oko mane gimiyo ji nobedo consensus yudo ka Mheshimiwa John Mbadi nobedo chairman, Ababu na Mwamba mane nigi mbi no mi secretary general, kasi yudo ka seche moko I create so many other positions ma mondo mi gi gol ndadhu mar komcha. Koro mane ma osetimore e political parties kapo kwa bedo kod a lot of transparency. Koro what can ang'oma nyalo tim ni wabede gi transparency ma jopiny omiteko mar run the party mar yiero jotend gi magidwaro. Mano kata ODM kende e UDA ineno ka gino tamogi kata ultimo election nikech jok madongo ka dwa ni choose ni ng'ama dwa bedo jatelo en ng'a gi ng'a. Number 2 wabede kod digitization makata kwa go kura to wanyalo neno ni kura no gone Tom Nduku ma of course nitiere irregularities manyalo bedo to nyalo ni kura no gone Honorable Kizito kata Peter Simbawasaga no loyo. Number 3 kwa nyalo konyore wabede gi milongo ni dispute resolution mechanism within the party makopo ni angur ni ne wadhi nomination to gola marach then the political dispute resolution gi party dispute resolution gi nyalo biro ma bed kod haki no to pod wabro bedo ma onge democracy in the party and iyudo ka ji pod bro ng'iyo parties gi in terms of ng'amanie kacha ging'iyo kod gi mbele but not serving the people ena gi miluongo ni selfish interest katieko Cleophas neno kata for example sani then oket ji ni koro ji dhi achwing ni ji dhi laro kom mar chairman mar party mar ODM kata ji dhi laro kom mar sekjen mano gima nyalo kelo lweny kabisa. Inyayudo ni jok ma are popular may not even get that position. Koro oningo bed kama ni party ni en mar ji ka en mar jopiny kaka political parties wacho cha apart from consensus nikech consensus gi ng'ama timo gi gin mana jotelo we jopiny bendo bed gi part magi nyalo tugo a nomination of their leaders mondo gi feel ni gi belong to the political parties otherwise obro bedo ka podo yagore yoga kama to probro dhi adhi gi sequence ni nyaka chieng. Ero kama na enya incident ma higa mar 2014 mane Men in Black ochopo Kasarani National Stadium kendo kanyo gima ne gitimo loko ballot boxes ataro jino gwere mano miyo giwuok e delegate system mane giwacho ni ka wa team delegate election jodhi consensus kata winjruok 2021 wanoka yiero itimo to giwacho ni county gi county obed piny to wach ni ng'ama da bedo jotelo ka to winja to achwal nying gik machalo kama. ODM osoma ng'oka wuok kuom incident mano loko paro mag ji duto mako winjo ga ni yiero mar ODM biro giwacho ni kae nitie ng'ama osede wang'e nitie tulo manyalo wuok ka ji dhi e yiero to joluora kiny ji timo yiero Tom Nduku ija chama ing'e ni wani en ODM ji kao ODM raj kaka ODM seche moko practice to ODM dwaro Raila obed president koro gima pok otimore maber ma ajawacho kaendi ni Jaramogi nanwang' ka kendo nen gi chir en jakom seche moko okochung' farm kuom ng'ama dwaro kech anyalo nyisi ni 1992 karachuonyo ne rach moloyo wan go par to wan go Phoebe Asiyo to nokawo Jaramogi teko mare kaka ng'ama ne dhi bedo presidential candidate
to chung to wacho no opar ber to Phoebe ni tasore ingogo omiyo we na Phoebe adego. He had the same problem Kisumo. Agengo no biro bagengo yo piny bagengo was the man of the day. To Jaramogi no chung famba wacho no mine modwaro. Nyo neno gimo meno timo. Omeno rais nyaka gi jakombo iro nyaka deputy speaker of the National Assembly. Ogur neno defect at 2 days too. What the nominations? National. Jaramogi no nyonre ne Ogur ne modwaro. Joluo no mi respect. Kama neno tamo Jaramogi nen Alego Usonga. Mane ntie Makonyango golo Aringo. Manyo koro the late manyo nendo. Jaramogi wacho nu ne na Aringo mane wuoyo ka wacho wache moko mo seche moko kung'eyo. Aringo gine joga to ji no tamre bo Makonyango biro. Makonyango no went only one time. Aringo ne moduogo sawa. Nyi neno gima nya Aringo timo Aringo umenya ka parliamentary service commission ngatie. Aringo umio bunge now can now properties. Bunge sani yani kedhit nwango parliamentary road no chien gi kao te. Ginyio ute kate. Kata si mar Aringo. Ingeni ngamadi ya lweny kama waso mix up things. Gin politicians medwe chu. To pogi realize no ODM no weyo wach mar delegates chon. ODM ongege delegates. Kecha at the end of the day samitu nomination to jopinye magoga kura. Enan kura chema pokwa loso iye maber. Bobedo structured. Magda kwa dwati yogu register mara IBC. IEBC. To kore mwatigo to jigo kura ti yero mjumbe. Koro mane mapokwa loso. But offices gijio konego larga nikech they have no meaning. Kecha at the end of the day ODM aneno ga jopiny ema chiwo ng'ama gidwaro kabedo mjumbe. The only thing ma jopiny be poko miyo paro maber en ng'ato kadhi e lweny seche moko ng'eyo ng'ama nyalo dwaro go gimoro. No uneno ka jakom Raila Amolo Odinga odhi bedo presidential candidate 207. Koro sirkal obiro marach ma nyaka wariwre mana government moro. Koro omiye chance mani bende koro kel ministers magi. Ingeni nyaka kel ministers ma bende kia ng'ato neno I list. Kech maito koro when it is government has its own structure. Kenya kai ma politics maru kabila tiyoga. But sirkal ne uberiando sirkal en structure machielo. Koro inwango ka samane jakomo dhi 207. Utera Nyang, Utero Rengo. Ineno ka kata kagidi sama Kibaki obel piny. To gin joma Kibaki ongogo problem. Probably Kibaki nyalo na change ministry momo yargie. To inwango ka democracy mwadwaro ni nyako mibe party teko ni in the sense niya. Ineno kako wadwa ni en ngama neni student leadership. Ibro nwanka en line of thought moro moso bedo ko gore emomiyo bedo duogo makata ung'e in a certain level. To ntie ng'at moro ma en obira mabe kama noloke ohala wakia to biro go pesa ten makoro yoji kaka ni wani almost kane kwano na joma farm to Mwanga ne kao komdego. And he took a decision at the constituency elderly people mano make a stand kaka justice kwa chigini. Mano wacho no despite ni jopiny dwaro Mwanga iyo ni kaji odhirali wanorengo isawaman. And what happened? Jiduto wenga no Mwanga no yomborengo. No. Chaos erupted. To chaos kwa owakao to kwa erupt, it is to your disadvantage. That is what happened in Madari. Madari kainga mane yombo nen Rosemary. To Rosemary played the hand maro Omondi. That's how Ongoro came to become an MP. Ngamane yombo kanen Rosemary. Rosemary was popular than all those candidates. To the odonjo wacho Omondi koro gigore. Koro ngat mane was third was the one who was given. Yo ega wanka po gineno management momiyo minga to gimoro. And kama party negorang in nominations.
Iwinja. Nominations from our countrywide is not doing very well. And I'm glad, and then Madam Kai, at least you can see some brain. Nitie jo moko ma ODM nominate, ma bende kaka wueti penjerito. Nene otimore nade. Koro kanya ni wich kiluonge nying ya siasa. Ne ja siasa makame manokeli. Gige mwae. Iwinja, you know, like right now, Cleophas, the truth be told, power assembly mwadwaro motegno kabisa in this country and county assembly. Kache mwadwaro brain. Kache sani manti challenges. Udwaka convince national government mundu miu pesa nango. Okay, na sani kiko kan mwadwaro lof miangwen to governance mabuyo. Ke governance of this school. To gin ka koro duongi na rabi uru presenti gima miunego miu miangwen prebeach. Some of them will not say. Nikechi serikali berangu unu December tuchikonya Mombasa ode luokore as if you have never gone to Mombasa. Obe Uganda to go ticket to duogo. You do know the Uganda inti duogo kendi ga rubber stamp ti duogo. To jo piny mi madho ko gi kendi madwa moyi ti isimbe wage. Nengiani ngane ni kata aji the Uganda tenwa madha na kode kongoka. You understand? Jonge gimo mio Auditor General tamoga jogi pesa. It's about character. And that is where the party must also look at itself. Ni sama serikali no migi party money on their strength of winning elections. Character gibenya karanga. On terms of how we are processing electioneering mar party. Kore gimapo kwa distinguish ka Cleophas. Any party official tija nango. Yen party official gitinde kinwangi. To gintiji yen represent mjumbe. Nse moko mjumbe na to thago ji kor gweng maonge. Tiji yen represent MCA. So MCA ne se moke nega to dagi jigwe. So onego wange ni gin magidiga yo office ni. Gidiga representing na. Nike keep believe in an official of the party to nyegi believe in ideology ma that party. Ideology ma wenango and social contract. One, what were you bed with equality? Tiji gimone ogitim gamugik eni ngata tuo ikorwe. Gisoteri dispensary. Ginwanka dispensary ya thonge. They inform the member of parliament and the leaders. What they kato ya thonge nango. Magejo magono wakakura. That is their work. Kono kaji chiemo rodongo. To be mome okudwane ngama onge teach bebedo official ma party. Kicho bro bedo ngama wrong. Ingenti gik moko mwadonja Cleophas which were not there even during Kanu days. Nino anga matin mapoko notiyo anywhere. En koro dwane ne siju chairman marango iwinja to eno iekani koro eno miye mana power mar kao jamana kum mjumbe ka. Ne ngeni ko kimia gimondo kibiduogo. To kamia le wachi mjumbe no bedo onge. You understand? So anigi makwayo. Any ODM, ingana na uwe kama ni kijana life member, kama giburo gola onge. Winjo kombe okadwa. Ani na songa do ticket ma life membership. Ni chachako nyaki political parties. Ano ani nyinga pontie kora acha ma gik mokadonja. Ana life member. Ngama gola onge anyalo wuoyo kaka hero. Kura be ka hera de goyo. Nikech party ni gimanyisi ni gimomiyo lwenyu cha nitie. Mana kwa jakom no law structure. Nyoche in presidency mare. Ene mwachi ni despite ni official ka, it is not a must that you will be a member of parliament. Mane mumi ayegi Jaramogi. And I like Jaramogi for. Jaramogi nenga stand. Kendo onge wacho bini ngani ritu. Kakudwa ritu ngisi mnade and there. Yes. Nero kamana inya. Chopo kamada de tieki. Uduto wach marumugi kotena kotoa kumontia kodo. Sani mar ODM. Demokrasia. Maloso ODM. Dima ni dire no en demokrasia bende ntire to oganda bed kod geno mane ka oganda ochomo yiero maga grassroots nango miyo jotelo mathoth oketo weng gi ahinya piny ka jok madhi yiero gi malo kocha koso girange yo machal nade ote gi thuolo mar wach mago mogik kata kodi mheshimiwa Kizito. Okay, ka adwa medo wach ma Tom wuoye matin. Awinjo ko wacho maber ni
grassroots elections have no meaning. Adwa corrected, to me they have a meaning, and they also form a party structure. That is one. Two, gimo wacho maduong ma onego beni wang'iyo as a party, and we need to define the role of joma who represent wa at the grassroots elections makoro dhi mbele makata kiny timoregi. We need to really define their role. Mangato onego bed nong'eyo role ne gimomiyo party dwaro no represent at the grassroots level. Okay, mana ni tiji en bogo waheshimiwa. Samoro nitiere kata sani jomose wuok e gweng mar osewacho ni gidwaro positions in 2027. Koro they use these platforms mar buogogi. Ni ngeni wadwaro gima kama. Kokigolo tingeni wane ma wabro yiero in 2027. Koro kokigolo to kibiyudo ticket. I think that is not what they are supposed to do. We really need to help them to know their roles, and their roles must be defined. Ka waduogo e wach my watch on Orange Democratic Party. I think the party is very democratic. The party okay democratic kata andiko rauge kasani. I'm a youth. I represent the youth at the County Assembly of Kisumu, and I'm proud of that. Madine bedni oken party, dine oken demokrasiano, dine aunge kanya. Hapa rinde ukau kata jaduong moro ket kanyo ni ema represent ojende. So I think we are democratic enough as a party. Erokamana inya Mheshimiwa Regina Kizito. Watieko. Wach mari mugik. Adwa medo wach mugik. Sani I've initiated a bill on Kisumu County Cess Bill. To kora adwa ni akua jo Kisumu wachako public participation next week on 2nd of December. Samwadhi chako public participation ni akwa yogini mondo giwuogoko. They participate on the public participation because the Cess Bill they konyo farmers, all the farmers on agricultural produce. Okay, manamar sugar kende. Koro giwoko, they support the bill. We are here to support them, and we are here to initiate bills that are going to help the people of Kisumu County. And for 2027, I'm going to vie for Woman Rep Kisumu County, and I also ask them for their support. Thank you. Mano waboyudo thuolo mar mondo mi inyewa space paber. Ilose campaign mabobiro higa manyero kama na Regina Kizito kumchopo karka ten golo paro. Ageno no kiruongo gimono mi gisir. Sir kore maruka ka jod bura. Gini golo wala paro ka gisire kata ko gisire gi golo paro te odhirango gi jod bura chel ka chel. Wach mogik. Sa osero mosadek. Nego beni wal tieko koro chot. Regina ka osa uko wacho gik motimu Kisumu. Korangu wach magu mana ngwech ka watieko wakili acha kodi kara tieko datom do. Erokamano maduong'. Ado wacho ni watch political parties wangi transparency kata kwatiyo gi method mar consensus to abed gi opinion manyalo nyiso ni ng'at miyiero in up to the task. Of course, kidwa ngi loyalty to the party, ndire structures minyalo ket mang'eny in terms of vetting a candidate mondo mi run for any party position. Katieko mano, adwa wacho katieko ni wan matek sana kaka Kenya. Sirikal ni kata kuponi ne jonagi odonje, en sirikal matek supporting kabisa. Kaluwore gi violations of human rights mwaseneno, violation of economic rights mwaseneno, lack of transparency. It takes the US to pass a verdict mondo mi Adani ogol. To even seche ma Adani golo no, the CS wacho ni there was no problem. To then King President Chung to wacho ni Adani goes. Koro I think ni oningo bed mariek negi wacho gani jo mariek somo sulwe. Oningo bed mariek wa ngini serikali bedo kept accountable mondo kata ka King wawuok wanyalo chiwo report ni adieri ne wane serikal to magi mae mo achieve kasto wanyalo bedo kawangi a very good track record mo wasebedo go in the past. Thank you so much. Ano kanyalo wacho kanyal tiko ka kwayo ne jo Suba South kata koro jo Suba Central hawi maber sani ji wuotho ka jidhi dala
walamuru Nyasaye weche mag apaya gi kik tiekwa kata kwa the festive season opar ni January be pod nitiere. Erokamano ahinya. Erokamano. 27 kochopo to duty gi wigi. Erokamano ino kiwacho kari kata kamano to mduku mogik watieko. No, anyalo na wacho. Amin ni jowa nyaka kik negre wach mag grassroots election. Party nigga systems. Kendo wang ni anyalo promise gi. President Yusuf Wadrio didek. But this would be the last bet. Mawang ni gik mukono bed maber mapoki yodwaro yodo. And onge yoma, if you are working for the best, you will get your cake. If you are joking around, you will never see parliament again. That is the truth of the matter. Wabe wadwaro lodge. Secondly, adwa ni CS mar labor. Gidi fine gidi maber. Onge yo minyalo kao ngato kani itero pinyu mondo dhi oti kamoro ni subjected to be a laborer. Mano gi wawe ajo manyocha dhi loka in the ordinary way ka. Because they were paying even less. Kakoro Kenya madwa charge 150. To joka to charge around 100,000 so the loka bitiyo biduogo. To kinyal kao ngato ka Cleophas ni igolo ngato kani dhi tiyo tije ma extraordinary minyalo time Kenya ka. That is one thing momi watama kuta investors. Mabiro kama ndo kike titije moko. Omio that thing should be defined. Okinya golo jikani tero loka ni kedo jichuli pesa. Kara serikali to no mewango. Want to make taxes every day. Erokamano Tom Duku. Janon siasa kachel kodaka wakili Peter Sibawa Saga. Kode MCA Mugwele County Assembly Makisumu. Mheshimiwa Regina Kizito kumiduthuma matoko do Okinyi maka uono waloso yogana mathotha enya karkamo ndikono amoro wote kachel kodaka jogo ma neni kodo are duchingno manyoro marito twa kodo chieng maka uono wiyo kanyo gima Tom Duku wacho kanyo kotieko wacho ne dhi bedo makare to bende jogo ma okomiyo chama luor iwacho ni neno assembly kata neno od bura gidho Dr. Sitokale ne bed mabor mana kangas madhi e polo aduogo kae kod chal mar wache counties. Bende counties tionwa kawuono kantiere kae kod Setho Kumu menja siasa Philip Pande ma en jasumparo weche mag ojende pacho kae kachel kodaka Oguda Walter director mochung'ne weche mag fwambo kod weche mag tudruok e apis governor e county ma Migori. Watu wako Murang'a county zo bende tionwa bende wanenogi tunika japiny inene yo machal nade oriti masani nyinga Cleophas Oloch Kisumu kanya kwar mukio nyaka tsangu erokamano kombedo koda giwenda Okinyi makawuono kete manera Mogi TV. Kule kushtuka nilikuwa nimeshtuka kuliisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's how to waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Ipia ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza kwani Mungu anaweza kukufungulia mlango wakati wowote. *487*3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na view sasa. Mzee mmoja alitamani kitu rohoni mwake, kitu kimoja kikubwa Christmas hii, kuwa familia yake ije na upendo, ije na furaha tele. Furaha hiyo ienee zaidi kote.
nasi, kwa wote. Sambaza furaha hii Krismasi, tuje pamoja kwa upendo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Citizen Duka, home of discount. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Machiegni nyakura Mogejwang, chenro mara mbaka oromo chakore sani, sao seromo kanyo sa adeko sekal daika par kod ariyo. Kawada tuaka, achiel kachiel kotenre koda chal magweche. Mathoth matimore alworawa tainya matimore county. Penjo maduong' mapenjo kawuono ni bende counties tionwa. Bende wawinjo ber mar bedo gi counties e alworawa. Bende wawinjo ber mara loch gwenge. Nyakora Mogejwang nyaka seche mawaloseni. Igni osekala par nyaka ne loch gwenge chakre e higa mar 2013. Telo mag counties waseneno mobede apisi thuolo mar higni 10. Bang'e tok yiero telo manyien bende chako donjo. Nyakora Mogejwang kochake kaunti ma Siaya, Kisumu, Mabei nyaka Migori wadabedo ka kwagota Rubini. Kendo penjo awinj kuom wenda mantiere kar kani ber county ni en mane. To bende counties tionwa e yo makare. To yo makare ni tiende nang'o? Mana ka ntiere kodi kanyo koro Mogejwang bedo kora kanya ka gikwan ka kod welo adek wadato kodi achiel kachiel ka wantiere ka chenro mar mbaka romo wago mbaka ni kodi bende wabiro dochini makawuono iri e county kama intiere wadhi do thuolo mar winjo gik matimore counties wa makaluo moting'o twak mag jokanyo mag ODM kod odiochieng' achiel odong' mana ka to oganda wuok dhi e yiero mar ODM mitimo e kor gwenge mano odiochieng' makiny. Twak makamano bende dhi bedo kachaka timore county ma Migori wadhi bedo kanyo ka wakaw gi achiel kachiel ka bende wadhi bedo kae ka warango limbe jatend piny Kenya William Ruto. Ka nitiere boma ma Kisumu wadhi bedo Grand Royal Suites romo moro kanyo wadhi bedo koyawa Yanga odiochieng' ni ma kawuono wadhi bedo kanyo mondo winjane ni gini gik magi maigeno ni dhi bedo kacha koloso ang' wakawe wabed kode bende achiel kachiel e chenro ni mara mbaka romo. E kind gik mamoko ma bende wamedo luwo ni odiochieng' ni wadwa ni mondo mi bed kodwa ka achiel kachiel e chenro. Wenda ntiere kodo ka madhi miyo thuolo mar mondo mi ang'o moswa kendo arwak gi ayanga e chenro. Antiere kaya kod Philip Pande ma en jalony e weche gi mag ojende ta jasum paro e weche mag ojende. Okinyi ma kawuono entiere kodwa e chenro kar ka miyo thuolo mar mondo mi omoswa okinyi ma kawuono ja Kisumo yawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas, mostly kora Mogejwang ni misawa uru, mos jo Kisumo kendo jo Kajulu ni oyawre uru, ting'eni an oke Kabonyo. Koro nyaka mos be jo Kabonyo kendo jo Nyando duto ni misawa. Erokamano. Erokamano ahinya oke Kabonyo mano ja Kisumo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kachiel bende an ka kod Setho Kumu en ja siasa. Yele angulosnwa ka ilo sirkal kusukoro bedo kuma ko counties. Magima. Seth yawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas. Amoso nyikwara Mogejwang kamoro maramba gintie. Ageno nigi chiew maber kendo ageno ni mbaka moda goyo ni dhi konyo mondo ane ka counties wa makaluo tiyono kako nigo be nigi tiyonwa koso nitiere mbek ni moro mosebedo kaluo e counties go. Erokamano ahinya mano Setho Kumu nyakora Mogejwang kaka machielo nitiere kae kod Oguda Walter ma en director e weche mag fwambo kod keyo kachielo kod aka weche mag tudruok e apis governor e county ma Migori. Oguda Walter oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas, kaka iwacho nyinga Oguda Walter, jomoko luonga no Oguda Kayesu. I used to be a gospel singer. Koro I'm director Governor's Press and County Communication mar county government of Migori and amor mar bedo ka awachane kata watemporane ka be county konyo jowa. Erokamano. Erokamano ahinya Oguda Kayesu mabende ichopo kar ka mano Walter Oguda. Penjo mwada penjo ka kama wachake Oguda jena mono miyo chak kodi igni 10 osekalo county ma Migori osebedo kod telo ma tie sani tie apisi en gavana mar ariyo e higa makoro ka orumo dhi bedo igni 15 mara devolution. Wanya wacho ni devolution kata telo mar loch gwenge tiyo ne jowa jorake county ma Migori nyalo wacho ni e tielo ma ontie ne telo mara Ochila Yako giwinjo telo mar governor kachiel koda ka telo mar loch gwenge kachiel koda ka gino ma devolution obe ni timo ne jowa sama walosen. Erokamano once again kuom bedo koda kata luonga mondo walero wachni. Higa 12 gi nus koro nyaka ne devolution chakre kata sirikal mar loch gwenge chakre and kaka nene
un ga gi chenro moro mar kaka nene kaka wanene koro ambe kaka nene kaka oguda devolution nodeka deka nowinjo bichon de koro wan mabor kabisa loch gwenge konyo jowa kendo konyo okang' mabor ma de koro wasetieko gimoro higa 20 kama de ngima ji koro ni mabor kabisa koro to me the position mantiere the custodian of government information mar Migori County, especially development records. Loch gwenge konyo jowa e okang' mabor kabisa kendo ma ok dew ni ine side mane mar siasa. Ang'eni bedo side moro kata bedo ni favor sirikal nitiere advantages mango. To loch gwenge koro konyo ni koro kata ibalo gi sirikal kata ne in opposition to at least nitie pesa moro mochuno ma chiko wacho ni nyaka dhie mashinani kendo kopo noti kode maber kaka itiyo kode maber Migori to ngima ji nyaka lokre. Koro loch gwenge konyo jowa. Okonyo jowa. Erokamano ahinya. Ng'eni ang' wabiro kendo penja ne jodak kaunti ma Migori kaachiel koda kaunti ma kono miwa paro bende ka gintiere ground kanyo. Seth Okumu, ochal nade e kor gwenge higni mosekalo 10 ka loch gwenge on? Abro yie gi gima Walter wacho ni loch gwenge ni nonego bed nobiro chon nikech higni 11 mosebedo ni waseneno lokruok e counties wa makaluo. Waseneno ka yore nyalo gernwa, waseneno ka skunde mek early childhood gi igeronwa, waseneno siptende level 1 level 2 level 3 kigero kendo waseneno pogruok moro e gwenge. To gima andamed wacho en ni kata ka beni devolution osetiyo pok otiyonwa kaka wadwaro, pod nitie ng'ikni moro, pod nitiere fuok e kaka devolution bedo implemented kaluowa. Neno ka kinde ka kinde kaponi igolo budget reports kaka pesa osetiyo tineno ka kaluowa koni advance reports mang'eny ahinya ni nitie pesa moro manonego bed ni atimo 1 2 3 to kotimo. So kaponi pesa michiwo higa ka higa ne counties wa makaluo inyalo ti godo e yo maber kendo inyalo ti godo e yo manokete budget, taparo ni dongruok mang'eny zaidi nyalo bedo kaluowa. Koro aparo ni pod nitiere ng'ikruok moro ma onego bed ni governors waloso nikech ma gima onego bed ni konyowa e gwenge opogore gi ma national government cha nikech ma marwa ma onego bed ni bedo implemented at that county level. So aparo ni more needs to be done mondo gini okonywa. Erokamano ahinya. Kama monego tim mang'eny ni oduogo ka mondo miang' warange bende. Erokamano ahinya Seth Okumu. Philip Ande, kidonjo Kisumu kia kidonjo gi malo Gambogi kia Vihiga kata kidonjo gi Kakamega kata kia Siaya kidonjo kikalo ndara mabiro Otonglo kata iwuok yo Homa Bay kidonjo Kisumu kata ya gi Sondu kidonjo en gima inyalo wacho ni ing'weyo devolution ni e kor gwenge kata telo mar kor gwenge kaka in kod Kisumu. Erokamano Cleophas. Devolution kamora mora midhie kawuono tiwinjo tik devolution. Iwinjo ber mar keyo pesa mar piny Kenya. Iwinjo ber mar keyo oteku mar piny ochop ne japiny kendo chop machiegni ne jopiny. Owetewa ariyo ka osewacho ni devolution nonego bi chon. Tadwa mana paro ne jopiny ni ne wachako ng'weyo devolution chon ka 2013 pok oromo. Kaka ne wachako ng'weyo devolution ne en kama. King'iyo pesa machalo gi mag Latif mane mag Allensi ka. Mago ne pesa mag devolution. Tiende ni kanokete to nyaka oti mane ward ma okete no. Kane CDF obiro, CDF en achiel kuom pes devolution. Devolution tiende ni koket pesa ne Kisumu East kamae to pes jo Kisumu East ni okonyal dhi tiyo Kisumu West ne joka nyakwar Cleophas. Pesa moket Kisumu Central be mana ma Kisumu Central. Koro ne wachako keto fuonde matindo tindo mag devolution to maduong' mogik koro ne katiba okelonwa 2013. Tok 2013 gik mang'eny osetimore piny kaluo gi piny Kenya. Kawuono kowuoyo kodi CAF Cleophas, counties ma kaluo 4, Siaya, Migori, Kisumu gi Homa Bay nigi malawo siling bilion 50
bilion 48.1 e budget ma higani mok tiyo oko mar counties ang'wen go, otiyo mana e counties ang'wen go. Tiende ni ma pes jothurwa ma jothurwa dhi winjo berne kata dhi neno berne. Ka pok oger ndara, pok oger osiptal, pok oger skul, tichulo jotich. Jotijegi odak e counties gi. Jotijegi gin nyithiwa, gin owetewa, gin wuonewa, gin minewa. Tiende ni malawo ji 20,000 gi wiye ichulo pesa mar counties ma wuoke e agulu mar counties. Ji 20,000 gi oting'o familia kata oganda mohewo 100,000. Matiende ni odiochieng' chiemo nekech counties. Pok idhi e joma MCAs miyo gimoro, nikech kidhi ka MCA gokinyi koyawo, ka MCA oyawo dhode tiyudo ka ji 20 rite. Osiepna moro nowacho ni kes ka kes ok tin 1,000. Tiende ni 20,000 moro nyaka wang' wuothe. Mano devolution. Yes. Erokamano ahinya. To penjo maduong' mantiere kar ka higni to osekalo mohewo 10. Oguda ka Yesu. Kano yiena luongi ni Oguda Walter, Oguda ka Yesu machiegni kata mayot manyalo bego nyime kar ka. Ka warango kar ka, nitie gimoro monyalo neno kata monyalo wacho. Ng'e kata ne telo mane ionge, mano telo mar sirkal mokadho. Nyamana kunowa. Gin wins mage kata successes mage. Gin kuonde machal nade ma devolution ni osekonyowa ahinya kaka oganda. Ta nye kaunti ma Migori wanyalo siemo ni mato ne onge kata ni poko biro. Sane wanene kosibiro kendo jowa yudo mor kalore kod gigi mantiere kar ka moseketi. Adwa chako gi education. Chon nentiere nasari. Nonge apane wan wadhi through nursery system. Medhi e nursery, tidhi e class 1. Because of loch gwenge, sani wan gi ECD centers, mantie klase adek go, mochung'ne gi county government of Migori. I'm not sure ni the other regime no geradi, but one kende, nyaka no adonje telo wasegero 140. That's a lot, eh? 140 ma class moger ma standard. My first lady cast to check supply kombe to the radio organizations moko to supply kombe matindo tindo ma nyithindo kabete. Koro mano kang maduong' nikech wan ne wabede buru kane dhi e nursery machon tiyudo ka samoro desk boro yombi, samoro ibede buru kata kite, to samoro yudo ka kata kama unti ubede tie yien. Koro kang mogo ni koro devolution okelo classes ma standard miyudo ka nyithindo koro lan maber. Kopogore gi mano, education achiel no nitiere kata mana VTEX, vocational training centers. Like in my county, ok gichul kata fee. They just go and learn. Government sponsor gig, especially government masane sponsor gig. Ini kiero ni dwadhi somo randa, kiero ni dwadhi somo twengo, ini wuoka to idhi e class to register fee, government bro chulo, county government bro chulo. Mano a big step. One, wase kunyo pige 200 kar skul kaka pok dhi ka pi. Gik matimore county kar somo ni kar TVET nikech en gimoro ma sirkal osebedo ka dhiro ahinya. Samoro lose kodi ka elo county ma bende in ka eloe. Be wawach gi chirni kawuono nyathi motieko form 4 to donje TVET. Odhi e skul moluongi koso skul mo apply. Mono mi odonji. Thothne, unfortunately, moko chulo fee. TVETs gin school ma mobedo owned gi county government. Weri gi KMTC gene, weri gi universities, weri gi kuonde mitime diploma gene ka, weri gi TTIs. Wawacho VTEX, misome tije lwedo, misome gik ma basic like suko, like twengo mago. Nitiere skunde wasa moro makaluo moko ji ok kalte. Koro jomoko kalo ma ok nyal dhi timo diploma kata mok nyal dhi timo degree. Most of them gi nyaka ne kane pok devolution obedo. Ne gin joma koro onge gima timo. Giwuok gidhi chala gi jomoko. Koro pakora paka ni ng'ini na chopi 12. To kipenje gima otimo ga 12 no. Onge chala jogweng kamagi. Koro sani to nitie chance no nyalo dhi somo tij lwedo. And from there onyalo upgrade muwuok modhi stage machielo, modhi otim diploma, modhi otim degree. Ang'e jok manigi PhD sani mano chako gi from as low as mano yudo kata D- kata mano agi class 8 to dhi e VTEX gi. Koro e VTEX e Migori County to I can authoritatively say ne age wuok kata dhi enroll e school
to modong government kao gik machalo gik mitiyo go kanyo government ng'iewo, jopuonj government ndiko kendo chulo. So en okang' mane onge chon. Gin adi kama arene sirkal ni ponono chakre? Gin dhi 40 kama Migori County. Migori County. Yes. Migori County. Koro gineno kamano okang'. And my governor, Dr. Chila Yako, ok dwa tugo e wach Vitex. Like, kopo nodhi gigo, ka gigo timore to odhi himself mo access ni nyithindo go bobedo enroll, be timnegi gimoro amora ma gidwaro, oyawo kata box, kopo ni nitie complaint iwacho, and very keen about them, mondo ng'e ni gimoro amora timore, and is very keen kata jopuonj obedo well remunerated in time and everything, oloso mondo ng'e ni gimoro amora timore kaka owinjo bed notimore. Aduogo penjo pod thoth ahinya kotenore koda chenro ma itimo e counties gi, to penjo mano go Seth. Gigi nyalo bedo ni sirkal nigi lek makare mar timogi, kaka wang'yo matimore e kaunti ma Migori. Lek makare, nyithindo yud tiegruok makare kama gintiere. To bende en gimoro monego bed ni luwo mondo ne ni japiny owinjo ber mar gini ma sirkal chano. Ken mar somo kuom ranyisi kata mag tiegruok weche mag suko, mag duso, mag timo gik mopogore opogore machino minya tim gi lwedo. Bende japiny ka nitie piny ka wacho ni gino biro nikech loch gwenge, sana nyalo tiegore abi kone chalo kama. Link ni onego bed ni time nade. Ok ni sirkal chal ng'ama operate in isolation, kata en mana kar kende, anapango chenro kaka malo kaka gavana, kata jowa, to piny ka jogi bende gin mana kende giwacho ni telo nitiega, county ni konyo wana. Erokamano Cleophas. Mokwongo en ni ka wang'iyo kaka itayo chenro e counties, nyaka wang'e ni en closely tied to budget making process. Nikech en from that budget making process ema wang'eyo ni pesa adi midhi tere migawo mane to dhi tiyo nade. Mano number one. To gima waseneno ga gi counties kinde mang'eny en ni king'iyo katiba article 10 gi article 118 mawuoyo about public participation. Ni kinde ka kinde kiloso budget to nyaka isum pach jopiny mondo ing'e ane ni en priority mane magidwaro e ward gi to pesa ni de ti nade. Mano waseneno ka kitime county seche moko ok time e yo makare. Iyudo ni ka en wuok tich to wuok tich godhiambo ing'iso ni kiny onego urad kuma kama. Gokinyi iyudo ni kendo chako change information ing'iso ni udhi rado kumoro mopogore. Koro japiny monego bed ni biro tisumo pache mondo winj ane ni odwa ni project mage obed prioritized bedo matek. So at the end of the day ka county government implement project to implement project mano kosum pa japiny ba japiny oyiere ni ma e gima wadwaro ni watim. Aparo ni kanyi kuma shida chako gaen komondi. Number 2, kata kapo ni nitiere pesa mobed allocated ni nitiere project kaka Walter wacho kata ni owach ni idwa ket $15 idwa ger godo ECD. To kidhi e ground tiyudo ni ECD ni pok ogere. To kata kogere to bei manogocha ok en gima nyalo chopo $15,000. Mano kendo koro duoko wa e county assemblies ma wan godo kaluo waka. Nikech pani tij county assembly maduong' gin oversight, legislation gi representation. Tiyudo ni county assembly gin ka gisebet ma gikalo budget. To kar oversight ka ema koro tabu chako. To tabu ni damed mondo awach ni kumowuoke maduong' and because of the political party system kendo ma wan godo. Ni koseyier ng'ato modhi obed e county assembly to nitie kaka onego bed ni otiyo. Kata kapo ni nitiere wach moro modhi marach to dwaro no penji. Tiwinjo kichako wach ni ing'eyo ni kitimo kama tipingo governor ni, which will not be the case. Ng'ato koseyieri moketi ni in an elected member mar county assembly, ka gimoro dhi marach e ward ni kata ka gimoro dhi marach e county, to onego bed ni on the floor of the house kocha inyalo chung iwacho. Waseneno kaka Kisumu county wa kinde ka kinde Senator Professor Tom Ojienda ema chung e Senate ka penjo kaka pesa osetiyo, ka penjo kaka projects osedhi. To seche moko kineno weche mipenji Senate tineno ni there is a failure mar county assembly mondo mi openj penjogi. So iyudo ni on the one level nitiere that lack of public participation mitimo seche miloso budget, seche midwa kao pesa. Mar ariyo kendo iyudo ni county assemblies jok ma wayiero watere county assemblies ka nocha winjo kiluongo gi ni jokwaya. Ni gin kosekel gimoro mosekal to en mana kamano. Ukipenji ni pesa tiyo nade kata jopiny hinyore marom nade to gilinga linga. So that is also contributing to mbek ni mineno katimore onwa e county. To wayamed ni chakre devolution chaki Luo counties wa oseyudo 325 billion, more than 325 billion higni apar. Cleophas, Thika Road ni
nolose gi gimoro 30-32 billion. Matiende ni pesa ma waseyudo collectively dini watiyo ne godo jowa maber. To Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, de nitiere gi dongruok mokalo kaka inenoni. So one of the failures mosebedo ka chando en county assembly gi lack of public participation. Dakika ang'wen kapok akawo yueyo awinj pachi kotenore koda wach luongo ni jokwaya mano gi dho kama Seth okete mbekni ni en kanye ma japiny nyalo wacho ni koride tanyalo yudo devolution, anyalo ng'weyo devolution kadonjo Siaya, Homa Bay, Migori nyaka Kisumu. Cleo ing'eni ang'eny go osiepe ma MCAs kata Regina mowuok kae ne mano osiepna kabisa. Koro ok anyal luongo MCAs ni jokwaya. Seth ing'eni jasiasa to onge osiepe ma MCAs, en osiep ne senator apani kende. Koro MCAs gima chandowa mogik kabisa e wach mar devolution ma nyaka walosi en ni king'iyo piny Kenya kawuono, Kisumu County, Siaya County, Homa Bay gi Migori bro yudo gimiluongo ni equitable share mar national revenue. Tiende ni pokwa mowuok e sirikal mamalo kata bed ni wan e opposition kata wan e sirikal. Onge gima ng'ato nyalo time. Formula no ka Commission on Revenue Allocation oseketo to Senate gi bunge kale timi ipogowa pokwa maonge ng'at matamore. Ne asenyiso MCAs mang'eny mosiepega ni gima mondo tim mondo kik ubed ni gavana nyalo kwayo kako dwaro kata mana tero kamora mora modwaro kaka samo dwaro gi kako dwaro. En ni nyaka udhi uket a formula mar county revenue sharing at the county assembly level. Tiende ni bang' higni adek kiloso formula manyien ka national senate osekale mobiro mobedo law mopong counties pesagi, the same formula unyalo adopt at the county level maka julo ward mawuoke yudo pokne kada bed ni MCA na tiyo gi governor kata okuti gi governor. Wawinjore Cleophas. Koro counties assemblies nyaka los chike makonyo gi localize kata domesticate laws makonyo gi revenue sharing e county level. Gimora mora motimore kata bed ni uchwanyoru gi governor kawuono kata uchwanyoru mana gi waziri mar health kawuono to kotamre mi pesa ni monego bed ni bire ward ni kata biro ne jothuru nikech koro kuwinjru. Mak parono gi kanyo aduogo chako kodi ikonwa ni governor kochwanyore gi MCA dongruok onego bi ne MCA nikech chwanyruok ji ariyo ni ka governor ma Migori ochwanyore gi MCA ma Makalda Kanyarwanda kenge mi macho Makalda kaje kama yae MCA ni ochwanyore gi governor matin haya waduogo ka mondo mi warang ni dongruok onego chwane yo machanade kopogore gi pogruok mar paro mapono nitiere kit telo ma nitiere godo sani wakawiyo masani wawiyo mana manok ahinya to waduogo wadhi nyime kod chenro kik idhi mabor. Madam, ing'e ni kawuono en no biro kamoro achiel gi jaode klinik marwa. To gin ne ginyisa ne giwacho ni gidwa yudo nyathi eka mondo gimi ng'at machielo. What? Mano nyiso ni machiegni param kendi bong'e wachni. An nawuoyo kode to wachone ni kik owach ne wetena wechegi. Ageno ni en owinja. Ling thi, kik tem wacho gimoro. To mondo mi ang'e gimomiyo Hashdip dwaro nyathi, bro chuno mondo mi anane gima nyalo timo kae piyo.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. E kinde moaikore nyasi mar sikuku, duka maduong' mar Ouru Super Stores ni kema mifungruok gi uso medeno ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 29 gani, Ouru Super Stores gweli mondo itim nyiepo mari kendo mondo idhi kit mwandu duto ma idwaro e nengo mogonyore. Wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nono mongo chudo moro amora. Inyalo chudo kokalo M-Pesa paybill number 247247, account number 0766346250. Ni mathoth yuatole no mar nono achiel abich nono kata or email e info@ourusuperstores.com. Binyalo lima pis maro maidre Ouru Complex Building mantie machiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown butu bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madhri. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Look for persons under the age of 18. Nyokora mog jong machiegni moro maran podi kete kar kada ko sekalo 39 tok sadek mar okinyi ma kawuono cheno mar mbako romo dhi nyime an ka kod Filipande no medo mana leronwa kama wantiere kar ka to kama ka wiyo ka penjo ema ngiler dongruok obi kata ka MCA winjore gi governor kata ko winjore formula ni nyaka sani debed ni maigi matimore counties wa manyalo miyo kuom ranyisi Onjiko ward ok yud gik moko mano ranyisi machiwo. Yes. Manya bedo Onjiko ward ok yud gik moko kopogore gi kama Oliver Bill NMCA makobura kotiyo gi governor Kisumu yudo kamano chopo kare. Moko bende ntiere kata kan ntiere Nyakach Central kata North Nyakach. Ero ka gibiro yore mopogore kama gintiene. Dibeni kanya kamane leronwa formula ni bro reso kadiponi poko bedo ka kitete. Koro gimate mowacho Cleophas ne kawuono ka gimoro amora otimore piny Kenya, ibed ni go kura ne sirikal, ibed ni go kura oko mar sirikal, kaka wasebedo kwatimo 2013, since 2013 wan pok wabedo gi ker, to onge kaunti ma Kaluo mosetame pesa ne ma iluongo ni equitable share as part of revenue mar national government. Wayude wabed ni wan oko mar sirikal kata e sirikal. Koro level number 1 manyaka counties penjere to MCAs penjere ni en formula mane mwatiyogo mondo wapogne wards pesa. Koso ng'ato dhi bedo abeda kona moro to wacho ni ajoka julugi gigo ga kokainya we wamegi million 30. Jonyalenda gi gin jo town ok gigo koko kata ji ok decha nya gi development e kanyo wamegi million 10. Jo South Nyakach kata South West Nyakach watimnegi kama jo East Kano wawede gin jo machal kama weche gi gin mana weche mag pii machandogi kata pii madaroji gin wamigi mana budget mar disaster management kaito watieko rekodi. Formula nyaka bedi mipogo go pes county na wards. To formula no nyaka bedi chik mana kaka wanigi formula mar sharing revenue and national government. Ka formula no bedo tiende ni okang namba 1
ing'eyo ni ward nadhi yudo pesa marom kama kaluwore gi budget mwagoyo automatic. Koro level no wakalo. Koro wadhi e second level mar public participation gi planning development. Kama Seth temo wacho ni public participation pod ok timre piny kaluo kaka onego bed ni timore. E higa mar 2019 nyaka 2021 wan kaka vijana ma Kisumu County ne wapuonjo joma noluongo ni budget champions gi public participation champions maromo 70 awards. Ne wakawo apar award ka award mondo ging'e ni public participation tiende nang'o, to ging'e ni en ang'o gang'o mitimo ni public participation, mopogore gi annual development plans, mopogore gi county fiscal strategy paper, mopogore gi CIPRO, gik machal kamago. Gin ang'o gang'o mochopo e kiwango mar public participation mondo dhi otimne gi public participation. Koro gima jowagi osetimo kuom higni mosebedo kodgi en ni sa ma public participation timore to gilando ne jopiny, nikech okang' mokwongo mar public participation en lendo. Kendo chik wacho ni kete gazet 2 kendo madongo mar piny Kenya. Mopogore gi gazet en ni kodi tiyo gi local channels machalo gi radio madala ka, inyalo tiyo gi Ramogi TV, inyalo tiyo gi media mora mora. To japiny bende nigi nafas mar lando ne wadgi. Mana kaka chief lande baraza to jodongo wuogi wach no dhige kor gwenge. Jowagi osebedo ka keyo wach mar public participation. Then mopogore gi keyo wach mar public participation, gin giwegi gichopo e public participation. Seche ma sirikal oluongo public participation, japiny nyaka chopi mondo wach dwachi. Ni wanto ok wadwanu los mwandara. Wadwanu kuongo kunyno pi. Kata pi mano kunyo higa mokalo cha. Wang'ni koro wadwano gerne kiosk 3 kochiko direction makama, uketne pump kochiko school makama, wadwa standing pipe kama mondo jo obed ka tuome pi. Ka public participation osekalo gimoro mokete a plan mar county mar development, annual development plan, kata bed mana CIDP seche miloso the county integrated development plan. Wachno chalo wach Nyasaye, wach japiny chalo wach Nyasaye. Kosedonjo e plan mar county, onge ng'ato makendo chak dhi bede kona moro ni gole kata tere kama chielo. Kwa wacho no dwaro pi e sikul mar Obuolo Primary School, tikunye Obuolo Primary School. Koro gimidhi ng'inia Geo Fiscal Survey kata technical experts wacho ni ere location monyalo bedo within the school. Kopogore gi mano, gole en atia. Koro technical team mar Department of Nyal Digolo Projects wa mwaketo kaka japiny. MCA ma osebedo makosa ma MCS timo. MCA ntiere kamoro manchie nogone kura. To seng'eyo ni ward ne nigi budget mar $10 million e higani. Tineno kodhi okawo pesani, odwa ni en owuon kaka jatelo moyier. Odhi oyiero ni $10 million adwa pogi 3, moro dhi e ndara, moro dhi kama, moro dhi kama, to tere kuonde ma en mohero. Makosa maduong' kabisa. Koro MCA ok oyiene yiero kama development dhiye. Technical expert e county ma waluongo ni executive ok oyiene yiero wuon ni development wadhi tero kama unless en gima iluongo ni county wide budget kata county wide projects. But county wide projects bitimo negi public participation. Koro public participation kwa yudo kaka dhi timore maber, kendo na suggest ndalo moko ni county assemblies olos gima iluongo ni public participation handbook ma gin giwegi giwuothogo, to executive wuothogo, to japiny bende ni kode mong'eyo ratiche e public participation. Mong'eyo ni kwa wacho gimoro mwakete e CIDP kata waketo ADP kata wadhi waketo views wa kama itime seche mwacho no timeno mana kama kosa tumore ni pesa tin titere the next budget. Mane kaka county do benefit kamano. Ero kamana ahinya Oguda e county miwuoke kuom ranyisi kama ilero ni nyalo bedo ni yeka MCAs e weak link kata MCA manya bedo kani erot moro manya bedo ni onego bed ni dino mondo mi gibeda ne kod ng'eyo kaka itayo chenro mag counties mopogore. Ochal nade kotenore kod keyo dongruok e county ma Migori kalure kod winjruok mar governor kod MCA. Japiny onego bed ni yudo chenro ge kata ka jogi winjore kata ko giwinjre koso ichane yo mana e yo machal nade.
e county. Erokamano Cleophas. Ada nyisi unique way ma Migori County tiyogo. MCAs apani across the country apani tero giga orientation moro after election. Yeah, kuri puonjogi what is expected of them one by one. But for Migori, governor bedo gi MCAs periodically after some time. Ma officers gibedo ka the executive awach ne jo finance, jo planning, gibedo kama MCAs obedo kama to governor obedo ka gi executive office ne county secretary gene. Koro chungo MCA one by one. Tiwacho ni no wachano timo ang'o quarter ni ward ni. To wacho ni wachano timo kama ang'o mosetimore, ang'o mopok otimore, ang'o momiyo pok otimore, japiny nodwaro nang'o, to ito koro watime nang'o, what is happening. Koro lero ni no wachano ni wadhi kunyo pi kama ka kiwinjo ng'ani wacho ni no kunyo pi obwolo ni. To pok wakunye nikech contractor wan nodeko kiano timore kama, kiano dek chule kama tipenjo officer involved sano ni ang'o momiyo ma otimore, ang'o momiyo ma pok otimore. To lero timiye warning sano ni kupo ni pok otimore kama, kupo ni ne en makosa ne to onyalo kata dhi dala. Kupo ni ok en makosa ne timanyo kama shida no ne nitiere. Koro apani mano is a good nexus between MCAs to gi governor to gi executive office. Ignario mosekalo sani oguda osetime di diponono e county. Osetime diriyo. Yes, ma koro kata ni MCAs te iwacho ni region kawuono wan gi MCAs ma e sub county makama. Kawuono wan gi MCAs ma kama. And it happens ni penje wach moro ni ka governor okethore gi MCA. And we were giving example gi Makalda Kanyarwanda. Governor na is not in good terms gi MC. Awat ni MCA ma is not in good terms gi governor. Because of economical reasons. But Makalda no, ni inge wachi county industrial and aggregation park. Ma county government gole 250 million to national government gole 250 million. Ogere Makalda. Wasegero footbridges ariyo. Makala ora maduong kaka kuja ora Migori gene footbridge makalo kama samoro ka ji ngado gi pi to teroji oseger gi adek in the last regime one tariyo kuom gene Makalda. Koro gik mang'eny manyalo kwana counting gik mang'eny mosetimore Makalda despite gigo. Koro bedo ni MCA okethore gi chwanyoran ma chwanyruok is economical gi laro gima chando gi en control of resources. Ntiere kuonde mining sites moko ntiere lop county government. Koro MCA dwano bed gi control. Governor be neno ni donge ma county government wan gi say malo trust land gik machalo kamago. Koro mana gwenyruok e paro matindo go. To ok mon development timre. Gwengwa Makalda namba Makalda kanyo. Gik madongo setimore kabisa. Madongo kabisa. Kata mana ECDs go, kata mana kata ma CEC mar roads ama Makalda. Koro kethruok mar kata gwenyruok e paro mar MCA gi governor to keth tam dongruok dhi kumoro. Yes. Kendo jopiny onego bed ni yude e yo makare. Yes. Adani mondo mi wapenjre igni 10 bilion moyo 325 osechopo ne counties waduto. En ang'o miyo counties moko ni mbele to counties moko ni chien? To bedo gi chien ni tiende nang'o? Ang'o ma gitimo mopogore? Achako kodi ka Seth. Tadani mondo mi wan gi counties ang'wen madan walose ka. Migori, Siaya, Homa Bay gi Kisumu. Kama gintiere karka. Ka en marango ne itime yo machal nade kata chenro magi. Inya pango gie kaka iparo nikech wacho kaka kinene mari. Ichano gie namba 1 nyaka namba 4. To namba 1 ni miye nang'o, to namba mogik ni miye nang'o. Diere ka bende kuona ni ka en ng'ama nie namba 2 3 ka en kunang'o gigi mantiere karaka. E counties waduto mantiere ka Luo sani ka onya chako kodi. Penjo ne didi ni oguda Philip ande bende di miye listi mari. Achako kodi Seth. Kawano Cleophas. Pango counties wa makaluo to aparo ni chik wan gi gimoro miluongo ni res ipsa locata ni the fact speaks for itself. Inyala dhi tineno kendi titieko. Kigolo projects magin funded by various donor agencies. County ma Kisumu. To king'iyo matut tidhi neno ni onge gima duong' mosetimore. Nikech thoth gik mosetimore kaka county ma Kisumu en within CBD. In fact, anyalo bedo specific to watch ni market Milimani ward.
midhi yudo kokete cabros, midhi yudo kotime ang'o. Kiwuok Market Milimani lengri donjo Nyalenda, yore richo, stima ok ti. Kidonjo Manyata, yore richo, stima ok ti. Chiro onge collection of garbage matimore. Kidhi ECDs miwacho no seger staffing onge. That is one. Kidhi kaka county ma Siaya, bende yudo ni yore manoket budget ni oningo be ni timo. Ok otim. Iyudo ni projects manowach ni idhi tim within 6 months kata 12 months. Ok otim. Kibiro Homa Bay, it is a similar thing. Kidok Migori, bende kamano. What anyalo wacho ni our counties osetemo timo, particularly Homa Bay, manyalo keto number 1, en ni gisetemo choko pesa moro mang'eny. Kidhi county kaka Kisumu, bende there has been that improvement nikech ne gitemo digitize collection of revenue. So nitiere pesa magisemedo choko. But it is not so much, oken ni gima pesa modonjo kata pesa mochiw. Nikech par, ni kaka ninjo kaka Philip Pande wacho ni, nitiere pesa mukete chik, ni nyaka mi county. Be nitiyo gi sirikal, okiti gi sirikal. The same, bende, nitiere those conditional grants, kaka floka. Maka pesni mabiro ne counties nyakiti godo. Budget making process, to Pande bro lero no, 2% of your budget, onigikete disaster management. King'iyo ka koth ochwe sani Cleophas, ibro yudo ni Nyalenda wakacha aora Alwera, aora moko ma wan godo ka opong' ji chorre, tipenjeni ni pesa ni dhi kanye. So an ewi atamalo 10 anyalo wacho ni counties wa maluo anyalo miyo gi 3 kata 4 ewi atamalo 10 nikech pesa ni kaka itiyo godo ok wang'eyo. Kisumu County for the past 3-4 financial years wasebedo kwa yudo adverse report. Adverse report en the worst kind. Ni osemiu pesa, to kata unumiu pesa, okunyalero kaka pesa mutiyo godo ni utiyo godo. Tutiyo kode. Murumo. So iyudo ka Auditor General obiro to me documents man utiyo godo. Kata Auditor General ok nyal ng'eyo ni to pesa ni utiyo nade. To osetimre over 4 financial years, County Assembly bende bet ka. To County Assembly ok nyaka kata raise to penje ni oyo. Pesa miwacho ni okotigo de yo makare ni. Wasetiyo kode nade. Devolution kobiro to biro konyowa. Ma gima konyowa e gweng', gima konyo nyithindwa, gima konyo minewa, gima konyo wuonewa. Devolution should work for us. Nikech kata king'iyo historia mar katiba manyien, ng'amogore ne kabisa en onagi. Wan mane wawuok, wan mane warieyo, kendo jo ema nowito ngimagi kuom manyo katiba ma 2010. So it is very ironical ni wan gi katiba ma 2010 to tiyo ne jo oganda moko. To kibiro oganda wa Kaluo, to devolution ni ok tinwa kaka oningo bedni otiyo no. So oningo bedni wabet piny to wang'ire kaka jotelo moyier Kaluo. Ni ere gima wanyalo timo mondo mi wakony jowa. Nikech kata ka en 1 billion to kotiyo ni e gweng' oningo bedni neno lokruok. To kidhi e gweng' ok idhi neno lokruok muramura maduong' kopogre gi gik mane inyalo yudo ni national government notimo. County industrial parks miwinjogi, kidhi e site sani pok otiek gergi. Mano bedo launched over a year ago. Okijal ni sani yudo 250 million mondo set aside, mondo so e park manyalo konyo ji tich onge. So Kaluo waka oningo bedni kwa wadhi yiero 2027. Nikech mabe koro dhi ne jowa. Ka wadhi yiero 2027 to watemuru yiero jotelo manyalo tiyonwa. Watemuru yiero jotelo maka wateri assembly kata kwa wateri national parliament. To tich mitimone miorene en mar konyo japiny. Ok ni kodhi kacha to koro kaka Philip Pande nowacho ni komiye 10 million. To 10 million en muda chako donde kaka oningo bedni utiyo en more decide. So Kaluo wakato I do not think ni devolution ositiyonwa kaka dwarore. Kamano. Ero kamano mana kaka nochako kar kacha. Wadok mana kanyo kendo Philip Pande. Ka osebedo ka otiyo mana kaka counties waduto omenda makore lach maromo moyo bilion 325 kaka osebedo ka ichwale ni counties mopogore. County moro osetiyo kode mang'eny. County moro osetiyo kode matin. County moro tiyo kode ma chenjo dong' moduoko. Koso counties moko ok yude sami chiwe ni. Ka ji teto yude, eng'omiyo ng'ato achiel odhi mbele. Koso en kwalo ng'wech. To kikwalo ng'wech, ikwalo ne jok mage. Setho epo kama kore mondo pangna gi achiel nyaka 4. Ka yudo thuolo ng'ikonwa ni listi mari to chal nade Pande. An abro pango ni gisele. I mean like Cleophas. But gima akwonga wachi ni ka county tiyo ma chenjo dong'. Mano county kotiyo. Pes sirikal change ok donge. Pes sirikal en ni nyaka oti murum te.
Achiel kuom challenges ma pinje wa makaluo osebedogo kata counties generally piny Kenya osebedogo en ni gimiluongo ni recurrent budget ma en atamalo 70 mar budget mag counties ichamo maluek te ka dweche 5 pok orumo kata dweche 6 kodhi ahinya to recurrent budget osetieki to development to one average 64%. King'iyo Kisumu County kaka tiyo gi pesa moket mar gero ndara, gero osiptende, gero skunde, gero gik moko nyaka piny kaluo te e counties wa okotimo rum. Tiende ni wawe tich gi e kore pesa monego bed ni wakonyo go jo wagolo dhier loso pi timo gik moko temo miwa okwatieki. To pesa moro mimadho go chai, minyiewo go gazet, mitimo go supplies matindo tindo fees, midhi go benchmarking, midhi go eutendene. En rumo chon kabisa. Koro nyaka wapuonjre kaka wa absorb development budget. But gimomiyo nyaka wa absorb development budget 100% ni mondi ne ndara no wuok e development budget. To mondi ger ndara no ma chule samo winjore en ni chako planning ni seche madwarore. Development mar county kata planning the fiscal year mar county i komenda mar county chakore dwe mar 8 seche ma minister mar finance chiwo gik miluongo ni ceilings kata county government ceilings. Kose chako gi mano to development mar county kata fiscal year mar county chaka planning nyaka higa manyien dwe mar 6 ka giko ne rumo. Koro ng'eny odong' chien e weche mag absorbing development budget. Koro change okonego dong' e pes county. Change onego dong' e recurrent expenditure tiduoke development. Mondo wawe bedo gi development mar 30% gi recurrent mar 70%, wabedi gi 50-50, a balanced county government budget. Mopogore gi mano, king'iyo thurwa kaka oti sani, Homa Bay podi iwacho ni namba 1 kata nanyalo miyo Homa Bay namba 1 kawuono. Kionge pesa to onge giminyalo timo. Koro governor mar Homa Bay nokuongo choro malo gimiluongo ni on source revenue gimoinga tamalo 300 tiende ni over 300%. Kiwuoke ni choko mana siling million 340 to koro idhi choko bilion 1 gi wiye. Tich otiyore kanyo. Tich kosetiyore kanyo tiende ni koro in gi nafas makane recurrent expenditure chamo pesa ni mar development mang'eny in gi vote maromo siling million 600 gi wiye makoro inyalo duoko otim development. Mopogore gi mano en ni Kisumu nyalo bedo namba 2. Gimomiyo Kisumu pod bedo namba 2 en ni kuom higni koro madhi higni 7 ka Professor Peter Nyang'o ntiere e kom mar governor. Nitiere gik ma ok osetimo maber, but gimo osetimo maber ma omiye e lwedo en ni nitiere gima ne chando Kisumu County e development devolution mokwongo, devolution 5 mokwongo. Ne omiwa pesa gi World Bank, to miwa pesa gi pinje machalo kaka Ufaransa gi Germany mar gero skunde kendo timo projects manonego bed ni konyo jopiny. To ne gigi obiro chung kamoro nikech ne okwan gi structures moromo tiyo kata absorb pesa ne. Mokwongo ne waonge gi gima niluongo ni city board. Tije manitie city te ne dwaro ni bedi gi board ma oversee pesa momini. Niko mi siling bilion 5 to bilion 5 ni mopogore gi city manager. E wiye kanyo ntiere board mago wange ni to pesa ni otiyo nade. Governance structure. Kano biro to keto city board ne wayudo kaka watiyo gi pesa cha. Obedi ni en pesa mowuok kuom donors, obedi ni en pesa mar grant, but the structure mar governance mwaketo ma sirikal oketo emomiyo kony ma pesa ni odhi otiyo maber. Ogero gik mineno kacha. Kidhi Rotary tiyudo ka the innovation center kendo college tiyo maber. Kidhi social hall mano oselokore kama ne goyo angla. Kawuono budha mora maduong' kata romo mora maduong' mar jopiny kata obed koro sani wantiere 17 days of 16 days. Yes, 16 days mag activism on gender. Ibro yudo ka rombe mang'eny mag ndaloni idhi tim gi social hall kacha. Mopogore gi mano, Wasetho wacho weche mag Kabro. The urban planning, the urban development mar Kisumu, the Kisumu fiscal and land use plan olosi ma kawo higni 30 ma kidwa biro kai kawuono Kisumu ni dwa kete pesa ni
tineno kama development mar Kisumu dhie kuom higni 30 mabiro. Planning mar counties is necessary. Gimachielo tich momi counties ma counties ok tim. Koro abro keto Kisumu namba 2 nikech weche machal kamago. Kidhi county machalo kaka Migori, yeni ok adwa pingo jo Migori ahinya nikech Gavana Ochilo nyamosiepna kendo ne wago kode tich matek e campaign. Wachno ng'ama ber to tiyo matek be. Onge weche mang'eny to tich onge weche mang'eny en osiepi koro ok ipinge na. But tich kiwacho dieri ok anyal dhi Migori. Masiem gimoro achiel maduong' mawacho ni kuom higni 2 gi Gavana osetimo kama. But gima nyaka watim be Seth ni kuom governors 2 mag Siaya gi Migori mobiro manyien. Nyaka gisom tich kuom Governor Gladys Wanga. Mokwongo teme choko revenue osud malo. Mopogore gi choko revenue lose cabinet ni ochop mwisho. Ingeni Migori County nyaka ne donje e devolution. I mean in this term. Migori poko yiero ministers mutieko. Poko yiero ministers mutieko. Migori poko yiero chief officers motieko. Mo fill all the slots. Maradir ibro respond ka. So tiende ni on the side mar governance pango tich. Nekech ok inyal tiyo tich kionge gi gimoro mo kata jotich moromo mipango go tich. Tiende ni watuonore nafas ma nyalo miyo thuolo mar tiyo mondo walos county oti maber. Kata kamano Migori kaka Sedho wacho ni kidhi go wang'i tinyalo yudo ka bet omoro wang' moingo Siaya. Koro wanyalo kete namba 4 to mana ni max ge to tin kabisa to Kisumu. Ka Kisumu en gi atamalo 70 to Migori wabro miyo atamalo 40. Siaya wabro miyo 39 kanyo. Nikech gin kuonde monego tiye. Gin kuonde mosedong chien e weche mag development. Gin kuonde mosedong chien e weche mag implementation mar devolution. Come on. But chutho Cleophas en ni kawuono kidhi e piny Luo tibro yudo school mondik ni County Government of Homa Bay. Ibro yudo Gladys Wanga ntiere gi program Homa Bay miluongo ni Ondoa Kaunda. Yeah? Mano is a signature project ma eskunde mag nasari kata ICDs mwalungo ka. Otimo matek mondo gol skunde mag mabati. Koro Siaya be nyaka bede gi gimoro minyalo luongo nying Siaya ni Siaya koro wawuoye gima kama. Wadhi Migori to wawuoye project machalo kama. Wadhi e Kisumu to inyalo wachni ni Kabro. Yeah? Kabro no osekete ntie. Okamano. Koro nyaka wabed gi gik mineno minyalo wachni ya machacha kato wiche mana rangi. But wiche rangi gi county government of Homa Bay, county government of Siaya, county government of Migori. Erokamano, mano e ute bende modonjo kar kaka kuom Joshua Nyamori. Giwinjo kanyo kowacho ni mago Cabronomics. Mago matimore county ma Kisumu. Yueno akaw sani kosaduoga wakawe aya. Oguda aduogo iri mondo miang duog penjo mabende winjo kanyo gik ma Philipande wacho kachiel koda kaset to aduogo mondo morangane kaka wanyalo bedo gigi duto ka ng'ato donjo Migori oneango ka ng'ato donjo Siaya oneango kaunti ma Kisumu kod mano bende ma Homa Bay ang' iduogi miya listi mar pande bende oseduogo kar ka koro monge jwang counties tionwa koso wane motiyo Andrew Ndegoro na ote moro kako wacho niya counties ok tine jopiny counties tiyo ne jotelo Diponi mane chal mar wach kama gitie. Emi ji tedo bedo jotelo. Emi miyo porono ywaruok nitiere county. To wuok chop ne jok moko. Wakaw yo masane. Ka waduogo to ak dhi nyime kik dhi mabor. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV.
Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500# Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wigi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Kwani ulikuwa una expect kushinda? Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia. Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wanyama, tujipange na view sasa. Nyakora mukijwang machiegni kendo waseduogo kar ka wadhi nyime. Awacho ni wakaw yweyo machuok ahinya mondo ka waduogo ka mondo warang ni chal mar wach en mane kawuok e kaunti ma Migori. To kawuono iwacho ni ok winjo duond jo Migori ahinya kotene kod twak, to wantiere ka kod director mochung' ne weche mag fwambo kod keyo kod tudruok e apis governor mano ma Migori, mano Chila Yako. Wantie kod Oguda Walter. Nyaka sani jopiny debed ni rem yudo dongruok kata ng'weyo devolution kaluwore gi rem mar telo e county. Rem mar telo onge county government ma Migori. Nango. Jotelo nitie. Nango to pok utieko keto apisas monego bed ni bede apis. Apisas nitie apis, pogruok mantiere en chief officers, ema onge te, nikech bad problems gi public service board. Problem achiel mantie Migori, ne ang'eni wabro dok kikwi wil moko wacho ratings ga mag counties. Iwacha sani gitiyo. Weya wacha tie kiema chakgo. Chak gi ratings. Ema chakgo. Number 1 mari nyaka number 4. Number 1, I can authoritatively say kendo ka chung Migori County. Migori County e number 1 e dongruok e county mangima. Manyanza mangima. Ami analogy achiel. Liech nyuolo nyathi achiel ma kilo 100 gi wiye. Iwinjo. Ito lenga. Iwinjo. Gweno toko tong' achiel ma gram 50. Mok chop kata gram. Ok chop kata kilo. It's a tenth of a kilo. Not even a tenth. A 20th of a kilo. Togo koko kapoko chake. Toko se nyuol. Bochako go koko kabisa. Koro mane difference mantie Migori gi counties moko. We do a lot.
okugoye ko pok wawuoye pok wagoye koko kaka winjo wago to wadhi goyo wadhi chako mbele ka gik matimore Migori dongo wakuoni gimoro achiel nitie mashin moro ni DNA PCR molecular testing mar HIV en mana Migori kende chon e region mar Nyanza kende and it is a machine gin two machines ma worth 500 million e Nyanza chon kadido pim viral load mar HIV tikao samples tidhi go Eldoret to tiko kata 2 weeks kore ka duogo sami region te mar Nyanza no te biro Migori nyaka Homa Bay miwinjo Philip Pakone gibiro Migori gi samples gi te biro tested within 1 or 2 days gidokgo iwinjo mano Migori for you. We have said it na no otime news maka and uneno gi Migori achiel no kata hospital kende ogero surgical complex and worth 400 million ma Migori is going to be upgraded. Migori sub county hospital is going to be upgraded very soon and mar ariyo ineno ka Safaricom Foundation mano mar ariyo koro ka ine mar ariyo mar hospital kama nikech penjo gi thoth oguda mokwongo nitie weche mag lose chenro ma utimo kaka kaunti mondo japiny ong'e ni gima utimo ni en mane mano osebedo ka ntiere piny mar ariyo ma ilose ni mar hospital iwacho ni en haja mane ibed kod hospital ma igero kod $400,000 to hospital ni onge yedhe hospital ni jotich ok tiyo yo makare hospital ni onge sitima kata sitima lal kinde ka gintiere karka kata hospital onge equipment ma necessary kopogore gi mar viral load uketo omenda mathoth ahinya e gedo mar hospital mawacho mana complex no kama entiere to nitie miluongo ni Migori County Referral Hospital kama entie ka hospital ema inyalo yudo kanyo kapo nono sitima lal to onge backup gik ma kamagi ka dipo ni timre gitimre nang'o e county kama japiny onego bed ni ene ber mar county ka weche mag thieth osechwal e county achiel ma intiere to kuda lose weche go bende iwinjo Cleophas wach mar kia stima lal to onge backup mago rumas backup no nitie diere moko nwayudo bill maduong' kabisa Migori and that is one of the problems ma wan go nwayudo bill maduong' bill mar yath over 200 million bill mar stima over 200 million nwayudo mago te koro wachulo gi mos waridim gi mos but backup no to nitie ma sama kata ni ng'ado stima no ing'ado ka backup no kore matiyo to backup expensive otiyo gi mo emomiyo koro wamanyo yor stima wan go yath wan go gimoro amora wan go en mana ni Migori shida mantie ni ji te dwa bedo governor koro ji ka dwa bedo governor koro giywa tie governor MPs mang'eny dwa bedo governor ji mang'eny ma ni Migori ma dwa bedo governor they are already in some positions koro gineno ni the best way mar temo mondo bed governor no and fighting the incumbent adagi ulo example achiel na MP moro wacha ratiro e public rally ne sponsor mondo cases mag public service board mondo public service board kik ndiki ting'eni public service board kok ondiko to kijende moko yudo tich kasto duogo blame governor ne ok ondiko ji iwinjo why lene court wacho ni o sponsor litigation mar public service board koro yatielo mar ng'ato dwa bedo jatelo and all that timore but in Migori against all those odds the governor has done a lot wami example ing'e pesa mabire county in one year Migori county is around 8 billion and 8 billion ni 1.1 billion county assembly kao to run gik mokadek mane setho wacho iwinjo around 5 billion itiyo go salaries around 5.9 billion itiyo go salaries koro pesa modong just around 2 billion sorry emitiyo go development koro ma utingo pesa mag carrying out these projects like the administration like the operations kasto ntiere koro projects koro madongo kaka mana wacho county aggregation and industrial park chamadhegi 250 million dichiel and county government of Migori be wayudo kaonge kata mana county officers kiyudo kama governor operate the whole of the last regime account operate municipality officers mag alensi machonka magitieko iyudo ka kore kasani governor gero county headquarters worth around 200 million kore kigero sani 10 years
after devolution iwinjo kanyo be miyudo county ji machon ne nigi cases mag corruption mang'eny nwayudo ka gope manomiwa kopogore kata gi mag yath ginego kopogore kata gi mag stima ginego iyudo ka nitie nyaka nitie gowi idwa ne chul contractor nogero kar jot mar deputy governor hewa maonge chulo gowi udwa ni chul gowi mar project manotimore to onge nokotimore kikone the same na kar residence mar deputy governor onge iyudo ke chulogi koro pani backlog ma samoro ne yudo kane ing'eyo wang'e gima notimore Migori last regime pod cases go nie court nyaka sani governor mokalo gi officers gi pod nie court nyaka sani of misappropriation of funds Homabay miwinjo Seth miwinjo Philip Pakoni aneno ka gine ne oger murumo office governor oger nyaka stadium murumo koro ka governor masano biro to wicho rangi otiyo mane wamiya kone ne ya liet nyuolo nyathi ma kilo 100 to kolware ground nochopo ne pap to ground winjo kidhi penjo happiness index mar jo Migori County residents ipenjo gene ineno ka dhi nade idhi yudo ka ni malo Homabay ma iwinjo keto namba 1 happiness index wacho nade happiness index wani malo kabisa jo Migori momor kabisa Nyanza mangima papa ni kata Kenya nikech projects matimore dong na koni ni wan gi pi mosekony nyaka ne governor Chilo donje telo 203 dikwana ne ma counties mamoko go governor no penjo flagship projects ma governor no pledge ni after every 500 meters circumference okunyo pi and he's really doing it 200 2 years down the line where joge na wetu lugo koro wawa propaganda tie ko mananga one gigari okende what is survey gapar I'm very confident iparo ne de chalo nade ka already one gi 140 CDs in 2 years inyalo go kwan moko manogo e primary if ma is equal to ma is equal to if 2 years is equal to 140 CDs 10 years dibedo marom nade iwinjo koro we are doing just a lot ineno kata mana wach health mane wachoni okwati MCRH kende okwati Migori County Referral Hospital kende sani kaka watiyo ne wayudo dispensaries manoger to nokotieki ogergi owegi nus contractors oringo gi kore nikech nokochulgi watieko gi te there 19 wasetieko gi te mo wase commission gi te masani gi dhi mbele already wagera 12 mwasetieko iwinjo modong mana commissioning staffing gi commissioning koro staffing ne ma wan go gi tabu nikech public service board no sebede court mang'eny but we are doing a lot makopo ni we na tiek ka ni we na wach ka to chenro mar odhiambo chiluongo nango cha thum dago moro dhi yudo ka pod awacho mana weche mag county government of Migori gi dongruok kamano gik mathoth mantiere karka ang'ena damiyo Seth kachel koda ka Philip Pande mondo mi bende ogol paro kalore kod gino mabende ilose ang'eni ranking ichako gi Migori tidong' e Migori kanyo kikono wadhi mbele matin miyo mana lisi namba 2 amiyo Kisumu namba 3 ema miyo Homabay namba 4 koka miyo Siaya koro Siaya otai namba 4 duto kama untiere Migori ubiro namba 1 listo goda gi kama gintiere wach milose mana ni namba 1 by a very big margin a very big margin namba 2 ma Kisumu ne oyeko gi over 50% bod waro scientific proof wacho mano mono mikele evidence kwa kalatas mono wanene makare kama entiere kama watemo range karka oguda gigi duto mabecho ndi milero nwere Mugi TV kawuono ne timore county ma Migori gigi jopiny ok winj gi nang'o ok ne gi nang'o mada penjin kaka jal mochung' ne keyo weche gi mag governor deponi iserem korka kori mar chwalo gigi ne japiny mondo mi onegi nikech iwacho ni governor otimo gik mang'eny gi duto pige kama thoth otimgi gin kure nyabedo ni county mar Libamba maru ma en Homabay mimiyo thuolo mar namba 3 okubiro namba 2 mabende no waloso kod governor mare ka odiochieng' manyoro chero mar kaka wanene kod Victor Chino Maka Juma kod Lange duto to gima nitie kanyo en obedo branded kaka county of endless PR ka PR ni nyalo miyo oyud national perception ni tich tire kendo yuwa joket mwandu ang'o ma monu time mondo bed strategic mar kelo ji oket mwandu e county ma
ma Migori koro ka kori isetime kaka director mochung' ne weche mag keyo weche matimore county. We have not invested much in PR. But not a dear. Pokwa invest much in public relations. Kata nyiso jo piny ni wasetimo ang'o. To jo piny go to unigi budget ikomenda ka ikomenda county. Wan gi budget to onge budget pokwa keto budget ahinya mar keyo ni ang'o mosetim. By the way, Migori County Government is one county government ma pok nobedo kata gi director communications. Kata madoket of communications. Homa Bay County nigi chief officer communications. Iwinjo. Manigi budgetary allocation. One, the last regime 10 years otiyo kaonge kata that structure ma communication office ma wacho ni wan wabiro bedo ni walando kama ka governor timo kama walando kama. It's the governor's press matimo gigi matimo what is supposed to be done by county communication. Koro bedo ni winjo mise winjo no, we have done so much. Winjo bedo ni igonwa ero kamano ni we are doing what we are not supposed to do and we are really doing it. Winjo kopogore gi mano awinjo ka gima ne Philip wacho ni government of Homa Bay otimo maber en choko suru. You can't biro e TV tilando ni ng'ato timo choko suru kabisa. While Kenya tiwinjo ke yuago ni Sakayo Shuka. My governor lando ne ya ato kabimedo suru ne joga. Abro choko mana kaka no se sete chon okabimedo suru nikech joga are already too much burdened. Koro ka ng'ato to namba chiele choko suru like onyiedho joge kako nyanyalo. Ni mano kore namba chiel. Let it be, but I want to promise ni going forward to wadhi wacho wan tigi moro ma waseloso ni ward-based development record mar Migori County. Gima wasetimo in every ward. If every ward record no is going to be in public very soon, ibro nene kata inobro chopo ni nikech kata inibro wache ward-based development record minyalo wacho ni ward ka ward osetim yango. Mi yud ka department ka department or kata just general department ka department osetim yango in each and every ward. Iwinjo. Koro gik mang'eny mosetimo gi apane we are just 2 years in office. Kupo ni koro the third year waketo ni koro wado wacho gik mosetimo in 2 years to wado gik ma substance mo wacho molo kopo ni timo gimoro achiel tidwago kode koko ma koro makal kabisa okapar ni koko ahinya mar wacho gik misetimo be gima ywa investors ywa gi gik mang'eny iwinjo kaka wan wachaka mi just one gi 40 beaches in Mara Long Lake Victoria side mar Migori. E 40 beaches gi jogi osemi gik osebedo supported, osemi fish feeds, osemi cages, osemi gik machalo kata fingerlings and fishing is thriving in Migori County, thriving more than anywhere else. Koro gigi timore and asingo ni in third year of our administration you are going to know them and apani jogi ko biro ka in fourth year the fourth 2026 jogi ko chako duogo ka to gidhi rate Migori koro budget mar weche mag fwambo kod keyo ema wacho ni pok olos no makare lose go uru wajo Kisumu de waer mar ng'eyo gik matimore county ma Migori mano ka ng'eni mana chelo komparo mantiere karakacha e county ma Kisumu ji moko der mar biro e county ma Migori tok ginegi kumoro ma uketo gi ma ng'ato nyalo dhi ma wach ni ma kama waneno ka governor otimo gik moro mantiere karakacha website to gintiere but koro wabro kelo nigi ka angwabi karakanyo podi ka wantiere karakacha kapok ka uyuya winj patch Seth ka chelo koda ka Philip Pande kotenore kod chal mar wache county ranking osegol waseneno ka ng'awo number 4 jomota ai number 1 onge wan ka ji olokore achele mubdong Seth Cleo pasi wacho gani propaganda kogo titieke kanyo kendo propaganda dichieng achiel to idhi kawe ni en adier gima timre kata ka winjo kaka Walter wuoyo ineno ni oyudo pek explaining gini nikech keni Walter koro ni ei county government utiyo kanyo mokwongo ka wawach ni hypothetically ise build 140 ECD classes kata kiketo ni en budget mar 5 million per school mano would be 700 million kidhi a budget man the past 2 years or kidhi yudo absorption man 700 million kata whatever amount in those schools miwinjo ka giwachogo ineno number 2 kiwacho ni ukunyo pi after every 500 meters dongine no ka we are having our priorities wrong nikech pi kise kunyo ka it is just a matter of piping titero tichoro the problem mosebedo godo kendo en ni ingeni oningo wawacha adier nikech magi counties magi wards ma wadak kuonde gi to anyalo mana dok dala taneno mana gi wanga ok ochuno ni nyaka Walter wachna ka magi manyalo neno en ni
nitiere pesa ma e budget oketi ni onego bed ni timo tijni. To kidhi e site no tiyudo ka gini ok otimo tijno. King'iyo gima nyawang'a timo na Homa Bay, wawachi ni increasing revenue collection. Increasing revenue collection ok ochuno ni nyaka imed ushuru. Inyalo dino roch moro ma ok revenue ok bed godo collected. Inyalo digitize. Ineno. That is one method. Ineno. So ki digitize tinyalo medo that revenue collection. Koro ok ochuno ni nyaka imed ushuru kokichop ushuru manitie mbele. Aparo ni oningo bed ni MCAs wa, oningo bed ni governors wa gi jotendwa ma wayiero prioritize needs wa. And that is why kaka Kisumu nigi Public Participation Act from 2015. To king'iyo act mar public participation, seche ma isumo pa jopiny seche midwa tim projects, act no ok ti godo. En aina gik moko achiel ariyo adek, WhatsApp message moro miyudo koor, gazette moro noor en kawuono to kiny ne onego bed ok migi sufficient notice. To pande bang one of the things like mija pin sufficient notice mondo interact gi document ni mondo winja ne ni gini dwaro no. To kubiro at the end of the day ni gik mano wacho paro manu ka okuomecha oningo beni bedo incorporated at the final product. Tiwacho ni jopiny no wacho kama to ma ok otimore. Igni aparga chiel kosemiwa over 330 billion. Oningo beni waneno lokruok. Oningo beni tire dongruok mwatimo. To king'iyo counties wa maluo te wanedo na. Onge county manoko. Kiwinjo beaches miwacho, kiwinjo Kenny Fish Cage miwacho, ibro yudo ni gin private enterprises matimo. Jo ohala makendgi. But project moro minyawacho ni kata county obet piny to wacho ni an kaka county ma Homa Bay adwaro ni jo Homa Bay otimnegi achiel ariyo adek mondo migi yud ohala dho nam. Paya migerido kaka national government emagero. Ok ang'e ka nitie county government moro amora nyawacho ni gigero piers kata giketo landing sites mondo ji obi ochok weche reka. So nitiere article 186 bowe about devolved functions schedule 4. King'yo devolved functions drainage moningo be nitimo. Kisumu ka koth ochwe ok ikiani kal kanye ikiani dhi kanye. Ineno. To it is replicated the counties mamoko gi. We are not doing justice to our people. Ko yeri to kete budget ni tim ne japiny tich achiel ariyo adek oningo be nitiyo gi budget to konyo japiny. Erokamano ahinya. Ong'eni nitie romo mano mar ohala matimore e kaunti ma Kisumu yawo okinyi ma kawuono. Wadani wawinjane ikona ne gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o loso sani kato bang'e aduogo gira Senator aduogo gira Philip Pande mondo waduogo kar kawarangane. Parliament, members of county assemblies here in present, ladies and gentlemen. I am honored this morning, Your Excellency, to welcome amidst us distinguished Africans who are leading important institutions in our continent. Professor Benedict Orama, President of Africa Executive Bank, we welcome you and we thank you very much for supporting this investment conference. As my president said, you are the most important person in the audience today because you carry the purse. Welcome to Kisumu. I'd also like to welcome my dear friend Jean-Pierre Elong-Basti, who is the Secretary General of the Union of Cities and Local Government of Africa, an organization which has been very, very key in supporting subnational governments in Africa along the lines of Union of Cities and Local Government in the world. We thank Jean-Pierre Elong-Basti for having enabled us some years ago to hold our cities conference here, which attracted 13,000 people globally, and from which we have derived very, very good programs since then to support not only the county government of Kisumu, but devolution in general in our republic. I do hope, Mr. President, that it will be possible sooner rather than later, as we have discussed with you and Jean-Pierre Elong-Basti, that the regional office of UCLGA in Nairobi will be vibrant to ensure that what UCLGA stands for in promoting subnational governments in Africa is led from Nairobi under the guidance
for Your Excellency. Nyakora moga juang mano romo madhi nyime kanyo mano mar jiwo joket mwandu kendo bero lwasi mar ohala e kaunti ma Kisumu ikona kanyo ni en romo no manyaka sani bende nyakora moga juang en romo mano mantiere kar kanyo madhi bedo kae ka wayudo achiel kachiel iwacho ni ochopo mar yao Africa Trade and Investment Conference matimore Kisumu mano sani jofwambo nitie kaka kendo wamedo luogi achiel kachiel. Philip Ande adana awinji kasi winjo pachi ka karakai kona jo Mombasa bendo ikore koro gino meda lose sani either ranking koso chal mar kanye to counties bende tionwa mani pejo maduong' mar rango kawuono podi. Erokamano Cleophas. Chutho jomo nego nyiswa kaka counties tionwa gin kaka osiepna Oguda. To kawuono Oguda otemo matek mondo nyiswa kaka Homa Bay County ok ti. Kaka Migori County ti. Kare makwano news ma Migori idasa imanya kuma entie mar adier Cleophas there an e position mar Oguda tiluonga kawuono tabiro ni gotas ma andiko ni achievements mag governor na kumigni ariyo mosebedo office flagship projects gi gik motimo weri kinot ni counter gima opportunity ma Oguda miss en nyiso ania kuom boreholes ma giwacho ni gikunyo 200 ni gi cap gi koso gin equipped aseti department mar P kendo ang'eyo kaka department mar P tiyo chik mar Warma katindi luonge ni Wara Water Resource Authority okoyie ni kunyo borehole okang' mar mita 500 kikalo borehole ka borehole minimum en kilomita 2 tiende ni kitimo mano tibro ketho gimwaluongo ni ground water aquifers kata the water tables boreholes kaka gibet kata kisima kaka gibet en ni gimodhore pi kikunyo mang'eny kamoro achiel to gibro tiekore pi ok bedo kanyo sustainable koro gimanya ka water department bed advised ni mano is a wrong strategy. Number 2 Cleophas en ni wach mar molecular test e weche mag kute mag ayaki. It's a good thing ni Migori nigo to ken Migori kende kaka Oguda wache. Kisumu egani nche deputy governor county Kisumu County Referral Hospital or launch project machal kamano. Mopogore gi kanyo en ni chon nitime Eldoret kako wacho gi Kemri but koro wan gi thuolo ni Migori nigo Kisumu bende nigo mago gin dongruok e sector mar health. Gimara dek ma adwana wachi to ma nyalo konyo owado Oguda gi counties en ni japiny omiyi tich mondo iti nyaka inyis japiny odiochieng' kaka itiyo ka governor odhi kawuono o commission project to wacho ni governor Ochila Yako odhi e gwenge mag Oyani o commission project mar loso ndara mawuok Oyani kodhi kama ibro tieke ndalo makama ka project no rumo to wadwaro ni governor obiro ka o launch the project wawinjore ka governor kawuono okuny pige 200 kaka wach cha wado wacho ni kuom 200 gi ntiere high capacity projects machala beach mabro serve community kaka ji 10,000 kata wacho ni 10,000 households kuro projects madongo kama wadwa ni governor gi makas gimatimore piny Kaluo Cleophas en projects nyalo bedo mabeyo madongo to samoro kine chieng' ma jatelo biro yao project mondo kony community tiende ni ok otime maber kata ok otieke yo maber makelo wich kuot koro jatelo wuon ok onyal dhi kacha mondo chop mondo oyao project seche ma governor obiro e community project en gi nafas mondo interact bende gi community omiye feedback omiye wach ni jatelo ma to wapuoyo puoch gi pak to koro osekunye oseket ne kiosk achiel wadwano chope kendo kilomita moro 2 kata kilomita 3 mago gik ma ok timre monego bed ni timore gimoro monego wuoye Cleophas e piny Kaluo en kaka jowa ma jopiny kata ma experts mantiere diaspora mantiere kuonde mamoko kaka Nairobi konyore gi sirikand county keto mwandu kata yao pinjewa mag Kaluo mondo mi waket mwandu iseneno otende moger iseneno ute moger jo osedok invest dala ne wach mar county wach mar devolution client gi maduong' namba 1 matiyo gi otende gi en county government
Kok watudore gi county government machiegni, development nyalo wewa e seche moko nego beni owewa. Koro wawuo gi jowa bende mantiere pinje maoko, mantiere kuonde ka kuonde, okel projects machalo kama. Gima timore Kisumo kawuono kaka mar conference mar AFSNet ni, en kelo joket mwandu. En yao piny mondo Kisumo onenre. Inyise TV sani, ok nyise mane TV mag Kenya kende. Ibro yudo kokao international news, okao African news. Tiende ni ng'ato ma e piny moro mabor, ng'eyo ni nitiere kamoro miluongo ni Kisumo. Kisumo ni en a lakeside city. En ang'o monyalo timo the shores of Lake Victoria mondo mi wager piny. Koro pok aneno nyaka nche county chakre. Apani Homa Bay osetimo investments conference. Migori pok otimo investments conference. Siaya pok otimo investments conference. To wadwaro overall investments conference. Wadwaro investment conference mabiro be per sector. Ni sector mar pi gi sanitation wakelo joket mwandu maromo kama mondo konywa tich. Main targeted. E sector mar weche mag pur wakelo ji machalo kama mondo konywa e county mar Migori kata county mar Homa Bay, county mar Siaya, county mar Kisumu. Mondo wabed ni ok mana pesa mar budget mar county ni kende mwang'eyo. But pesa bende manyalo wuok kuom joket mwandu private sector gi jomoko giwegi mowako. Erokamano ahinya Philipande Oguda kaachiel koda ka Seth. Utwako yo makare waka uywe masara ne kaduogo ka nitie ote ma joneno oronwa ka. Gi joneno maneno kuonde mopogore opogore aduogo mondo mi asomgi kaachiel koda ka jogo mantiere county ma Mombasa. Wan gi jogo mane county ma Mombasa ang'wa winjgi ane kata ni gimbe ponono Mombasa gitiyo negi koso gin jo Mombasa mana Kadel. To ka gin Kadel Homa Bay tiyo. Ka gin joma ni Mombasa to dala en Kadem. Ndara ma Kadem cha ang'o miyo okunyore kamacha. Jok mawuok Makalda ka ridore piny ka jochomo sori. Ndara no ochal nade. Nikoro moke juang kata ka in Mombasa oduogo mondo wachok pachi bag yo makao sani kik dhi mabor. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie
The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyako Ramogi Jwang' chenro mar mbako romo dhi nyime kar kae na mondo mi akaw ote mokari adek mantiere kar ka to bang'e ang' waduogi adong' gi thuolo mar dakika 10 to wadhi tiyo kod waduto ka mondo mi wane kaka watieko chenro yo makare ka warango dongruok e gwengewa ma Kaluo. Ote chalo kama. Ote mokwongo en mara Yuviela Atieno. Onyeklo idhe nade wan kaka joka bonyo Kanyagwal chalo ka gima waonge MCA nikech MCA neno mana ka ng'ato tho. Sani piny rach, nderni richo sana, jopiny hinyore sana. Piny na MCA mara ka be nitie adier. Filipande Oiko pete. Oiko piny rach. Oiko piny rach. Aya, amumanya ne kanyo upenje tuluko le joga ywak penje ne ni kame yakle oversantie gi interest. Aya, agi kono gi mo ndara rach kajo to puku kono MCA maka ni George Henry. County en gima ber kendo en loch machiegni kod jopiny. Mak mana jotelo mane wayiero loko county hotel loko county hotel man hotel kar chiemo kendo giyake maonge dongruok ma jopiny nwang'o. Tuned in from Undhene Ukwala mano Siaya County. Erokamano Vitalis Ochieng' Modgem kada riu wacho kama ya rekla fasa simo le chenro masani madhi mbele kendo wan kaka nene kata bedo ni counties nokelnwa machiegni obedo maber ne jok moko mayake nikech thoth gigo ma wadwaro pod ok chopnwa e yo madwarore. Wacho ni odhi nyime ko wacho nade oyao shida kata otene no odhi mbele kanyo ko wacho mana korka osuptende yen onge nyaka ne kele ber mare pok waneno ahinya. Mano kende shida ma wan go but evolution ber to gimomiyo nokele jotendwa owek tiyo kode e yorgi mar yudo maka korgi. Murino Kal wacho kama chon ne wabedo mocked kinyisowa ni siasa mbaya maisha mbaya kendo mae ne miyo Kaluo ne ni chien e weche mag dongruok. Sani gi devolution sababu mane ma ibiro miwa gi MCAs kod governors for poor performance. An kwayona ni county leadership en ni tineuru jothurwa gi adiera kod hera nikech gima kiny wakia. Wacho ni I mean seize the opportunity to create lasting impacts e gwengewa nikech pinje ruodhi. Wacho ni pinje ruodhi biroga moro ka moro gi gige to ponono ni moko nobi manego devolution to giboyudo lokruok mabeyo mane utimo to ka uketo mosiko. Wacho ni to kuketo mosiko ma ok nyal ruchre. Wacho kanyo kubiro dhido kanyo ka gik moko ntiere makare. Oguda wachomo kama wadani watieki e thuolo ma dakika 9 modong' kar ka. Telo ni nobiro kuomwa kaka oganda joneno oseoro ote maggi gidwa winjo
weche mecho winjo ka gimag nderni olosi rapar mibiro paro godo telo mag loch gwenge ponono kaka tibo ni chako loke igni mabiro ka loch gwenge ni ogol oko ang'o mabodong' ka mabiro paro mabowacho ni kinde moko mag igni 20 mokadho ne wan gi loch gwenge ma notimonwa e county ahinya e county ma Migori kama iwuoke sani. Gima nyalo advocate for Cleophas en ni wabunge wa gi senators wa omanyo mimedo go pesa mabiro e county. Gima miyo wacho kamano achiwo example Migori County wase maintain around 210 kilometers of roads to ka koth obiro to luoko gi onge pesa manyalo loso lam kilo pesa matin koro mostly waloso mana weather roads iwinjo koro ka koth obiro to chako luoko gi koro it goes to waste while yore go to kidhi e ground tineno ni kane yonge olosi kane kachal kama bedo kama koro pesa mar loch gwenge I always say nineno ka otim kata budget ma national to nitie pesa man ma obedo allocated to national health madhi afia house while mostly health to koro nie county iwinjo nitie nyaka maji house Nairobi ka pesa go nitie nyaka kiakera kura ginika pesa kane mia county ang'eni claims to nitie kaka ng'ato wacho ni county hotel cha but there are checks and balances iwinjo manyalo konyo mondo pesa no kik kethi yo manyo rida yore go mag kuo to nie county adier Migori kende maonge kuo but kuo to nie counties mamano Miriam kuo to ni Migori okwali se winjo ko landwa nyaka ne regime mar Dr. Yako donji niketo guda yeni corruption nikech ngene timo tich to buche mag mibadhi to nitie mamano nyako bedo kata permit mag kanjo watimo sigana gi kapile ogoda permit mingado diriyo osuru mijuogo ji diriyo e chiro gigi nitie koro mago to nyalo bedo jok makwalo gi piny mago pod kuo onge kuo onge kuo ma piny gi kuo mamalo mano nyako corruption but awacho the character of Dr. Yako very nigi integrity 102%. Mano nyaka wayiere ni onge kuo ma piny gi kuo mamalo. Kuo en kuo to ka intiere nyaka tieke nikech piny ka ema jogi graduate to koro dhi kwalo mamalo mantie ka. To machielo miwacho weche mag omenda ka gimedo gi wach mari mogik ni mar thuolo ano karumo ng'ato aro dhi medo point mari gi wach mogik. Ondike kata mo maler ni ka intiere ka ng'ato nyalo trust gi matin ni titiyo kode makare en gimoro ma ng'ato nyalo puoyo ahinya to kama intiere kae kata matin ma omini onge ng'ama ni kode gigeno makare matin momini kwale omenda mathoth cha japiny dhi penjre ni idwa no omedi ge mondo okwale mathoth ka kodi pontie county emomiyo nawacho ni kopo ni ng'ato or ni mondo dhi ong'ad ticket e chiro to no winjo ticket obed siling 50 to kono ng'ato ni koro kami ticket ta mi siling 20 kasto koro alora okang' na penji kendo mago nitiere and it is wrong and they must be addressed gima nawacho ni the character of my governor to sabas ndalo nete mosebedo kata MP kata minister kata senator kata kiango poko bedo gi dot mora mar corruption and modongi to address nadwa lero wach moro ne Philip ne pina go down ni poko yiero CCste wan gi CCste in the office mana Christopher Usana mheshimiwa manyo owuok e water to the ovai obedo speaker but all in all atiek gi wacho ni tarik 5 gi tarik 6 sigandi nyina manotimore Homabay biro timore Migori biro Migori na big way and kanyo is a chance to showcase gima ne wasetimo kaka Migori and going forward gik moko dhi timore madongo kendo ibiro nena awacho ni gima nuoyo ni chakiluongwa kaka wan kani in 2025 December kasto wachakwa team ratings ibiro neno PR mego kai kipindi masare ne kidok Migori goego tagno gik matimore Migori kiduogo wabo bedo kore kalatas ko ta ga chelo kama na nguda Walter Buda ka yesko bedo kore bende sane watch mogik mari set Cleophas public
Management Act wacho ni atamalo 70 onego bed ni dhi e recurrent expenditure, atamalo 30 not less than atamalo 30 onego bed ni dhi e development projects. Mano pok otimre Kaluo waka. Iyudo ka development projects tiyo ga atamalo 10 seche moko kata less than atamalo 10. Tineno ka mano wanene gwenge ka development maduong' onge. Onego bed ni governors wagi MCAs wa temo mondo mi devolution 70% odhi kuma dhi 30% otima. Kendo ka tieko en ni vijende, mine gi joma nigi ng'ol bende pok obedo mainstream kata incorporated governance structure wa mane county maber. Yudo ni kinde ka kinde kindiko ji tich ojende ok ndik. Kinde ka kinde kata kichiwo tenders 30% mano wach ni chiwo ne ojende cha ok tim. Koro onego bed ni kata moving forward onego mainstream jogi ojende wa, mine gi joma nigi ng'ol. That governance structure gimbe gin gi ideas manyalo konyo, gin gi paro manyalo konyo, but chutho county assemblies wa otime tiji mar oversight. Ka gitimo oversight maber to wabro konyre. Erokamano Seth Okumu. Philip Ande, wach mari mogik ka watieko. Ani like achiel gi nus. Erokamano Cleophas. Ne jothurwa sana sana governors matiyo gi deputy governors. Omiwa nafas mar improve ngima jo Kaluo. Mokwongo en ni nafas mora mantie mar minister kata obed mana achiel Oguda yako bed ni obedo field gi jadalawa mantiere piny Kaluo mondo nweng'ono odhi okony kor gwenge. County mar Migori pok oyiero chief officers 2 years down the line nikech pogruok mane kind governor gi public service board ma en gima ong'ere. Wadwa loso weche makamano mondo mopogore gi miyo chief officers tich kaka nyithindo mane kor gweng kata jo vijende mantiere kor gweng moti service delivery obede kiwango monego bedi nikech one lose technical expertise monego bedi mantiere. There's a new public service board ma governor no tiyo problem, but I'm just concluding gima wache ni nafas mora mar tich mantie kik dhi nono nikech governor okoyiero ng'ato. Nafas mora mantie mar tiyo gi pesa mondo improve ngima mar japiny kik dhi nono. Mogik en ni kaka Seth owacho jowa matindo pok obedo incorporated e county government kaka ministers, kaka chief officers, kaka directors. Wathiro dongruok mar Kaluo ne governors wa. Walos weche makamago county assemblies kikuye kalo cabinets kata chief officers kata directors maonge list mar joma tindo kata rowere. Erokamano nya Philip Ande mabedo godo kinyi makawuono. Erokamano bende Seth Okumu maja siasa mabedo to godo okinyi makawuono kod Oguda ka Yesu Oguda Walter Wonyagila. Erokamano nya kendo mosa ina bende kuma mano wito mama ikinde mokalo mano Princess Duli mabedo musekero kariyo maro mabedo lemone ka chel koda kanyola maguduto ikinde mama tiere sana nyokora moge jwang mano madano kelo giko mara chenro pichni wadhi wewi godo makisumu mapono wadhi bedo kata kwa neno ikinde mabiro sani Jatend piny Kenya William Ruto sechopo e kaunti ma Kisumu kene kanyo koyawo romo no mano mar ohala. Ana tayo aro kinyi makano sapagero nyaka sani sabich odonda ikabich nyinga Cleophas Luoch ja Kisumu kanyo kwa rumo keo nyaka chisango oriti masani.
Wacha nikupatie ushikilie cheki yako. Uhakikishe ni cheki ya shilingi 50,000. Si unaona? Kabisa. Hii inaitwa the Jipange Goodie Bag. Atuambiange watu nini iko ndani. Tunaenda kuangalia nyumbani. Leo mimi nafurahi sana. Hata unakaa kufurahia? Mimi nafurahi kabisa. Hata msichana yangu aliambia ukipata hiyo ndio taamini ni ukweli. Sasa mimi naruhusia wajibu utamwambia ni ukweli kweli. Nimeona. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki